Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a Nadie me preguntó, después seguido por un programa de El Casino de tu Tío Salo. Es impresionante. Este canal es tan vanguardista que ni siquiera sé cómo usar esa palabra. Dos programas en uno. ¡Wow! Yo me imagino nadie en la historia de YouTube había hecho eso. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Oigan, feliz día de los extraterrestres si vives en Estados Unidos y eres un retrasado mental. Espero que acabando este show puedas ver todos los archivos de los extraterrestres, me digas de qué planeta vienen, de qué dimensión, la diferencia de qué tipo son, todo lo que pues me imagino te va a decir el gobierno, ¿no? Entonces, muchísimas felicidades a todos ustedes. Güey, de verdad, la primera vez que me tocó vivir el 2008, de corazón, eh, no me cabía en la cabeza cómo la gente no sabía que había una recesión, ¿no? Y que hasta que no les dijeron oficialmente, no se dieron permiso de entenderlo. Ahorita ya entiendo perfectamente cómo lo hicieron. Lo cabrón es como lo hicieron antes, porque antes no tenían esta habilidad de tenerte tan distraído como antes, ¿no? Tenías que hasta prender la televisión y quedarte viendo la televisión, pero antes podías salir, ver a tus amigos, ibas al parque, no estabas peleado con nadie, ¿no? Todas estas cosas bonitas. Y ahora no. Y si caímos en el 2008, no puedo imaginar ahorita cómo estamos todos redonditos cayendo en esta, pero bueno, quiero platicar de otra cosa muy divertida que está pasando en este momento y quiero que entiendan algo. No hay nada que podamos hacer, ¿ok? Nada, nada. La única razón por la que platico de estas cosas es para que tú tomes acción sobre tu vida y puedas hacer cosas más divertidas, cosas que son menos estresantes, eliminar de estas cosas de tu vida para vivir mejor. Simplemente es eso. Porque la idea general no es cambiar a la comunidad, es imposible hacer eso. Literalmente, el retraso mental está a un nivel en altos históricos y además güey, olvídate de los TikToks, olvídate de los Reels, olvídate el contenido de forma corta, ¿no? Y también cuando hay contenido que dura bastante, todo está chopeado. Te ponen imágenes cada 2 minutos, 2 segundos, y eso lo hacen a propósito. Si has visto una película de Michael Bay no detiene cuadro por más de 5 segundos, te mantiene de uno a otro, para que no te des cuenta que la historia es una absoluta mierda. No en todas las películas, por ejemplo, la película de The Rock me mamó, con Nicolas Cage. Y también, pues, Transformers 1, muy divertida. Pero esto de que cambia las tomas todo el tiempo es porque tu cerebro siente que hay demasiadas cosas pasando y es a propósito. Entonces, eso es lo que estamos acostumbrados en este momento. Pero además, tira la inteligencia artificial encima. Uf, qué combinación tan perfecta para volver a todo el mundo un vegetal. Un vegetal mental. Qué brutos, de verdad. Vale la pena aplaudirles. Y de la cosa que voy a platicar hoy es el peor cambio de la historia está aquí definitivamente, señores. Y ya pasó, ya es simplemente el que llegue a todo el mundo y cuánto tiempo va a tomar. Y déjenme les pregunto algo. Si viven en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, a mí lo que me llamó la atención de Estados Unidos era la seguridad. El hecho de que yo podía vivir en un lugar donde si algún día iba a tener algo, no tenía que preocuparme de que me fueran a asaltar, se fueran a meter a mi casa a robar, porque me acuerdo perfectamente en la escuela a cuánta gente, pues güey, de la noche a la mañana nos íbamos de vacaciones, ¿no? Semana Santa, y regresaban y eran de, güey, le robaron toda la casa a Susana. Pobre Susana, qué desgracia, ¿no? Y pasaba todo el tiempo. Y también, pues, güey, los secuestros y los asaltos en el semáforo. A un amigo le robaron su reloj gorila en el semáforo. Brutal, ¿no? Brutal, México. Pero eso es casi todo el mundo. Entonces te vienes a Estados Unidos, ¿no? Porque dices, yo no quiero vivir así. No me importa si tengo que pagar más o si tengo que atenerme a las consecuencias de tener reglas, ¿no? Porque cuando me vine a Estados Unidos me acuerdo que un amigo me decía, no puedes hacer nada, haz cualquier cosa mal y te llevan a la cárcel, ¿no? Y sí, por eso voy a vivir a Estados Unidos. Pero obviamente a través del tiempo hemos visto que eso completamente ha desaparecido, ¿no? Que cuando les dije, esta es una de las cosas que más me encantan, cómo ahora todo esto ya es noticia, pero cuando yo les dije, y pueden irlo a ver a mi Instagram, no sé si está escondido para ustedes, yo lo puedo ver todavía.
cuando les dije que en California era legal robar. Y, vean, y lean los comentarios, porque eso fue antes de que todo el mundo entendiera que es correcto lo que les dije, ¿no? Entonces vean los comentarios y aparte me lo ponieron, esta es información falsa, ¿no? Y esa fue la cosa que en realidad flagueó mis cuentas en Meta. Y es mi culpa por echármele encima al gobernador de California, pero es lo que es, ¿no? Y está perfecto. Y la razón por la que yo me había cambiado acá es porque yo no quería esto. Literalmente yo estaba buscando otra cosa, ¿no? Y ahora, ¿a qué país te vas a ir? Pues me tendría que ir como a Tokio o a cualquier otro lugar así, ¿no? Para poder vivir así. Porque también quiero vivir en un primer mundo, ¿no? Te puedes ir a El Salvador, pero El Salvador sigue siendo no un primer mundo, vamos a llamarlo así. Tienes que irte a Tokio, Singapur, lugares así que son primer mundo de verdad y con seguridad. Entonces, eso siempre fue lo que yo había pensado. Y ahora tengo que llevarme a mi vieja, ¿no? No puedo llevarme a mi mujer, quiere vivir aquí, le gusta. Y aparte donde vivimos en una cerrada, vivimos donde hay muchísimo dinero, gracias al cielo. Y aparte, no sé por qué las leyes de esta ciudad donde vivo y esta región sí aplican, ¿no? Ven un vagabundo en la calle, instantáneamente viene la policía y hace lo que tiene, lo deja en Los Ángeles. Extraordinario, extraordinario. Yo creo que aquí es porque una compañía o dos son dueñas de todos los residenciales, ¿no? Donde tengo la fortuna de vivir. Y es eso, que esas empresas no tienen que limosnear para hacer dinero, están vendiendo pedazos de tierra que ya tienen por millones y millones de dólares. Pero en fin, si viven en Los Ángeles o viven en cualquier ciudad, Houston o en Austin, donde sea, ¿no? Porque en Austin ya se están robando hasta los malls que están vacíos. Llega la gente y se roba tiendas de esas que nadie va. Entonces, como la tienda es de gracias, güey, no mames, nadie lo iba a comprar. Mejor, mejor que nos lo roben y lo declaramos con el seguro para que nos lo pague. Alguien lo tiene que pagar, ¿no? Bien. Pero lo que estoy diciendo es, el crimen ha explotado en todo Estados Unidos en general. Y nadie se ha preguntado, esta es la pregunta que les tengo, ¿por qué no están poniendo cámaras de seguridad en todos lados? Es lo que, ¿se acuerdan que en el 2022 y 23 nos empezaron a torear de que en el Reino Unido estaban poniendo cámaras con IA y la chingada? Ninguno de ustedes se ha preguntado por qué no tenemos cámaras en todos lados. Ahí les va, tíos. Ahí les va. Estamos ante ello. Estamos ante ello. Y lo mejor de todo es que somos tan imbéciles que la seguridad en contra de nosotros la están poniendo en las cosas que nosotros compramos. Tío, todo lo que tengas que tiene un micrófono, que tiene una cámara, adivina qué, va en contra tuya. Y dicen que es para los anuncios, ¿no? Que también funciona para eso. La idea de esto es poder venderte cosas todo el día y las vas a necesitar, porque si no, ¿cómo te van a dar likes en tus redes sociales? Imagínate ser el güey que hace videos de coches que no compra coches cada 2 minutos, o que tiene que modificar el coche, o que tiene que ponerle rines, o que tiene que hacer esto, o no, el güey de los viajes que no se va de viaje todo el tiempo. No puedes hacer eso, serías un pinche pobre de mierda en frente de la sociedad moderna. Entonces, la cosa ideal es poder ponerte en una deuda gigantesca que nunca puedas pagar. Y esto viene todo de la mano, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque antes, cuando yo estaba chavo, no cualquier pendejo se podía endeudar a un grado ridículo, ¿no? Tenías como que tener cierto caché para poder ir a un banco y que te prestaran el dinero necesario para poder literalmente cometer todos los errores financieros del planeta. Aunque no lo crean ustedes, porque si ahora son jóvenes y están apenas aquí en Estados Unidos, por ejemplo, antes ibas a la agencia a pedir un crédito y no te lo daban, tío. Tenías que crear todas estas diferentes cosas que pagabas y la chingada, y con eso te prestaban dinero para poder endeudarte apropiadamente, ¿no? Pero ahora no. Ahora cualquier imbécil puede ir a la agencia, decir, güey, dame este coche de $400,000 y es de, toma carnal, llévate tu coche de $400,000. Nadie se ha preguntado por qué. Nadie se ha preguntado por qué
todo el mundo está haciendo insider trading de izquierda a derecha y no pasa nada. Nadie se ha preguntado por qué todo el mundo está robando tiendas, robando cosas y no pasa nada. ¿Nadie? Permítanme. Todos ustedes tienen presente, muy presente, el sistema de China, ¿no? De crédito social. No es que en China, si te portas mal, no te dejan subirte al camión y te van a violar, y también a tu hermana Susanita, que ya le robaron la casa. Pobre Susana. Le robaron la casa y luego violaron la IA violó a su familia enfrente de ella. Pero es viernes. ¿Qué quieren que haga, no? Y todo el mundo está consciente de que en China, pues, el gobierno es así. Todo es, güey, el gobierno los manipula y todo, ¿no? Pero aquí estamos leyendo datos económicos del gobierno que nos dan, que sabemos que son falsos, pero los tenemos que repetir porque definitivamente somos más inteligentes que los chinos, ¿no? Bueno, vamos a pretender que sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Están instalando ese sistema de crédito del que tanto miedo le tienes en China aquí y lo están instalando más culeramente todavía, mucho más. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo primero es tentándote, y esto funciona tal cual, como lo lees en la Biblia y en textos históricos, te están dando todas las tentaciones, las cosas malas que puedes hacer, ¿no? Voy a sacar mi página de OnlyFans. Al fin y al cabo, no pasa nada y gano millones de dólares. Prepárate para ser categorizada como una gran puta, ¿no? Y por el gobierno. Y no sé si recuerden, en el 2017, 2015, entre el 2015 y 2017, yo fui de las primeras personas, si no es que la primera, pero de las primeras personas por cobrar creando contenido, ¿no? Fui la razón por la que YouTube tiene superchats y todas esas mamadas, en parte es por mí. Me habló, no voy a decir quién, pero uno de los CEOs de las empresas más grandes de streaming, a preguntarme, porque yo en salomondream.com, cuando hacía mis videos en inglés, tenía una tabla de puntos y la gente pagaba membresías por estar ahí. Y cuando saqué un nuevo sitio y empecé a subir a otros creadores, me habló este güey, que una vez más, uno de los CEOs que se volvió una de las empresas de streaming más grandes de todas. Y me dijo, Alejandro, yo veo todos tus programas, la chingada de coches. Y tengo que decirte, yo soy un competidor directo de esto, pero me gustaría si tienes algún consejo de lo que estás haciendo. Y literalmente le dije todo lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque, güey, si tienes la habilidad de hacer algo mejor que yo, honestamente, te voy a dar el por qué y cómo, y espero que algún día me pagues. Y si no, algo me pagará. Algún día me volvió a hablar y me pagó después de que se volvió. No. Pero la vida me ha tratado muy bien. No puedo quejarme, ¿no? De esto. Entonces, a fin de cuentas, todo el mundo que quiere construir una legacía, prepárense a saber que a nadie le importa absolutamente nada y que nunca vas a construir una legacía. Eso es simplemente para los idiotas que creen que sí, para poder tenerte como pendejito todo el tiempo creando tu legacía. Pero bueno, a toda esta gente en todo este desmadre, lo que les estoy contando es, todo lo que están haciendo en este momento es haciéndolos cagarla. Quieren verte endeudado, quieren verte enseñando el pito, las tetas o las dos, dependiendo de qué cosa en esta vida tan moderna estés haciendo. Quieren ver que pongas todo en Instagram, en Twitter y que pongas exactamente de qué partido eres afiliado y cuáles son tus pensamientos. Quieren saber todo de ti. Quieren saber a cuánta gente te has cogido. Quieren literalmente entender todo de ti. Y dirás, pero bueno, ok, ¿y esto cómo lo van a enforzar? Ahorita tenemos una cosa muy interesante pasando. Y estoy seguro que muchos de ustedes, y esto tiene que ver con los coches, y estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado y lo han visto con el ejemplo de Tesla, ¿no? Pero no sé cuántos de ustedes entiendan el nivel de esto. De que si vas manejando y Tesla quiere apagar tu coche, pueden apagar tu coche y no dejar que lo prendas hasta que la policía llegue o algo así, ¿no? ¿Saben eso o creen que es teoría de conspiración? Para los que creen que es teoría de conspiración, claro, ve a leer tus números económicos que el gobierno te da. ¿Qué haces en este canal? Estás perdido, ¿no? Aquí solamente hay un marihuano drogadicto de mierda que no fue a la escuela. Entonces, ve a leer los datos de gobierno. Es más interesante que esto. Pero para los demás que están aquí, los otros 23 pendejos que se quedaron aquí,
Sabes que literalmente Tesla puede apagar tu coche y dejarte donde estés, ¿no? Bueno, si no saben esto, todos los coches a partir, me parece que es desde el 2012, cualquier coche que tengas del 2012 para adelante, tienen completo control de poder tomar tu coche y hacer lo que quieran con él desde una computadora remota. 2012. El modelo es 2012. Esto lo hemos sabido por un rato, esto no es nada nuevo. Pero ahora es donde se ponen interesantes las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, sabes que en Tesla, los Teslas tienen una cámara adentro para poder equipar el piloto automático. Y te dicen, es por tu seguridad, tenemos que saber que estás poniendo atención y que no estás haciendo un video porno en lo que manejas tu Tesla, que eso existe. No lo busquen. Eh, eso existe. Entonces, con estas cosas de seguridad es lo que están haciendo. Te ponen esto para que estén viendo que tus ojos están volteando a ver para adelante. Y es cierto, si has manejado un Tesla o no manejado un Tesla en lo que se maneja solo, cuando agarras tu teléfono, te dice, pon atención, Pepito. Tienes. Lo chingón es que puedes ir manejando tu Tesla y ve a todo el mundo, ¿no? Porque esto es algo muy cabrón. Hace unos años te daban unas multotas por estar en el teléfono, hablando por teléfono. Y ahora ves a todo el mundo así. Para los que están escuchando, acabo de hacer la noción o el movimiento como si estuviera manejando y viendo mi teléfono por un rato. Y no volteen a ver para adelante. Yo que voy a caminar, no traigo audífonos, estoy solamente viendo todo lo que está pasando para juzgarlos a todos. ¿No? Más o menos, porque lo estoy contando aquí, entonces me imagino que sí es cierto. Eh, Ve a todo el mundo en su teléfono, tío. Están manejando en medio de parques divinos porque donde yo están hermosos de verdad están hermosos los parques. Y hay un chingo de niños y todo el mundo va manejando en el teléfono, viendo el teléfono. Güey, en cualquier momento se puede cruzar un niño, las ardillas, los cuervos, todas estas cosas. Y les vale verga. Van todos, pero en el teléfono metidos como si no hubiera mañana y tienes que contestar todos los mensajes, ¿no? Y a nadie le importa. Los policías ya no hacen nada, les da igual. Bien. Pero eso sí, tu coche se está manejando solo y te pones el teléfono, ve a chingar a tu puta madre, ¿no? Es así de interesante. Y lo mejor de todo esto, están usando eso y por la razón por qué los dejan, para no hacerles el cuento largo, la razón por qué los dejan hacer esto es porque tú quieres pedir piloto automático y el piloto automático tal vez nunca te interesó, ¿no? Porque eres de esas personas, como el 99% de la gente que encuentras en línea, que dice, a mí me encanta la experiencia de manejar. Nada más esas personas no sé dónde estén porque todo el tiempo están en su teléfono, no están manejando. Pero bueno, y también manejan de la verga todos, ¿no? Entonces, quién sabe dónde estén estos expertos que les encanta la experiencia de manejar. Todos se rehúsan siempre. El ser humano es bastante fácil de predecir. Le gusta nada de cambio, nada, nada. Quiero hacer lo mismo, quiero exactamente todo lo que me enseñaste, quiero seguirlo tal cual. No quiero que me cambies nada. Y al ser humano lo que ahora le están diciendo es, güey, esto es como Tesla está vendiendo su piloto automático. En vez de, güey, va a estar chingón que puedas manejar de un lugar a otro sin estar cansado, estresado, pensando en qué va a pasar. Puedes literalmente dejar que tu coche maneje, que es literalmente mucho. A mí personalmente me gusta, no estoy en mi teléfono, me gusta sentarme ahí y ver para adelante. Es un buen tiempo para tener una excelente excusa para no contestarle mensajes a mi mujer. Excelente, ella sabe, me escribes en lo que voy manejando, no hay mensaje de vuelta, por eso diario me voy 3 horas. No, entonces, para mí eso es relajante, honestamente, pero para todo el mundo no lo es, porque a todo el mundo le encanta manejar de la verga en el teléfono, estando en el teléfono, ¿no? Y no quieren perder eso. Pero ¿sabes qué? Si quieren estar en el teléfono todo el tiempo. Entonces Elon Musk ya empezó a decirle a todo el mundo ya hace un rato, vas a poder estar en tu teléfono todo el tiempo que vayas manejando una vez que aprueben FSD. Qué chingón, ¿no? Vas a poder estar enviciado aquí leyendo datos económicos falsos del gobierno y estar encantado con ellos, en lo que todo el mundo explota alrededor tuyo, pero pues ¿qué importa? La única realidad son los datos falsos del gobierno, que además tú eres tan inteligente que saben que son falsos, pero los estás repitiendo. Es una gran señal de inteligencia muy alta. Entonces, como eres un güey muy inteligente y vas en el teléfono leyendo datos de economía en lo que todo explota, te preguntarás, pues, ¿a dónde quieres llegar con esto? Ford, por ejemplo, acaba de sacar varias patentes y estas patentes no son tanto como exclusivas, sino que lo exclusivo es para vender esa información de estas cámaras que hay adentro de tu coche para diferentes cosas.
Y vamos a empezar. Una, la cámara que te ve dentro de tu coche, que sabemos para poder detener el coche, pues ahí está, pero no hay una relación. Básicamente te dicen, güey, si hiciste algo malo y sabemos que tenemos tu placa y atropellaste a Susanita, pobre Susana, de verdad, qué malas cosas le han pasado el día de hoy. Y atropellaste a Susanita, pues güey, vamos a detener tu coche y no te vas a poder ir a la fuga, ¿no? Bien. Pero ahora, Ford lo que está incorporando es que estas cámaras puedan leer tus labios, puedan ver tus ojos si están dilatados o no. Básicamente, estás pacheco, te echaste una copa, estás alterado, tienes cualquier tipo de pedo en la cabeza, y también pueden leer tu ritmo cardíaco. Así es, tu ritmo cardíaco. Una cámara, ¿ok? Para que entiendas el tipo de tecnología. ¿Y para qué funciona esta tecnología? Bueno, es por tu seguridad. Quieren leer tus labios para asegurarte que no esté pasando algo peligroso dentro de tu coche, ¿no? Porque imagínate, vienen y te secuestran, como pasa siempre en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay secuestros porque es negociar con terroristas, básicamente. Si alguien te secuestra y llaman, el FBI la agencia que sea, ¿no? Se involucra e instantáneamente congelan todas tus cuentas y la de gente con la que has tenido contacto en los últimos 90 días para asegurar que no pagues el rescate y así no crecer esa industria. Entonces te venden qué es eso. Pero la realidad es que también pone que, pues, güey, también queremos saber qué estás diciendo para poder venderte anuncios. Porque es muy importante poder venderte anuncios todo el tiempo. No con tu Alexa, no con tu teléfono, no con tus cámaras, no con todo lo que subes a redes sociales. No, también necesitamos saber lo que está pasando en el coche. La otra es poder medir tu ritmo cardíaco por si algo te está pasando, por si estás estresado o lo que sea y no dejarte subirte al coche. Por ejemplo, si algo malo te acaba de pasar y tienes que ir en chinga al hospital, pues no puedas hacer eso. Y yo sé que suena estúpido, pero de verdad es eso, ¿no? Y la otra es, ¿cómo se llama? Pues saber si estás intoxicado, cualquier cosa. Entonces, toda esa gente que le encanta aventarse un porrillo en lo que van manejando, que no deben, o que estén algo que les esté pasando, que no debe estar pasando, ya no se pueda. Y muchos acá dirán, pues está perfecto, pero tienes que entender quiénes son los que están a cargo de esto. Y te dicen, es para que tu premium de seguro baje. Yo no sé qué tan cierto sea eso. Los coches más seguros en el planeta son los Teslas y son a los que más le cobran seguro de todos. El seguro en mi modelo S era el mismo que yo pagaba por mi McLaren 765. O sea, un coche de $100,000 pagaba el mismo seguro que un coche de $550,000. Para que tengas una idea. Entonces, no es cierto, no tiene nada que ver con esto. Pero a fin de cuentas, la idea de todo esto es sencilla. Lo vamos a juntar también con criptomonedas, ¿no? Porque recuerda, Bitcoin es la libertad financiera de todo el planeta. Solamente puedes entrar y salirte a través de medios completamente centralizados de instituciones financieras normales. Pero lo bueno es que la cadena es descentralizada. Y si ocurre algo que nunca ha ocurrido, que es el fin del sistema financiero, definitivamente la gente va a querer comprar tu pendejo Bitcoin. Bueno, todas estas cosas, todo blockchain y todo lo que están cambiando del dinero digital ahora, lo que van a poder hacer es efectivamente todo esto. Atrévete a decir algo malo en tu coche, junto a tu teléfono, en tu casa cuando tienes una Alexa, y con ello te van a castigar, básicamente. Y ahora, la razón por la que han dejado a todos ustedes hacer todas estas cosas malas todo este tiempo es porque las están grabando todas y las van a usar un día de la noche a la mañana en contra tuya. ¿Tienes mal crédito y no has pagado tus deudas y la chingada? Dirás tú, pero eso no es mi culpa. Eso no es mi culpa. El pedo es que la inflación o no sé qué. No, es completamente tu culpa. No importa cómo lo quieras ver. Si eres una víctima, tienes que entender que eres un perdedor en esta vida, en este juego de la vida, ¿no? Si eres una víctima. Por eso tenemos amigos en otro lado del mundo a los que les servimos, que son víctimas de nacimiento, ¿no? Y es lo que son desde el principio, porque su gobierno los odia. No voy a decir quiénes son. Pero es una realidad muy grande de esto. Van a usar literalmente todas tus tragedias, no importa cómo lo quieras justificar, en contra tuya.
Por eso esta fiesta todavía no acaba. Y ahora, lo más divertido de esta fiesta, cuando se está acabando, porque definitivamente estamos en una... esto es peor que el 2008. Yo sé, ustedes no se acuerdan, estaban chavitos, lo que sea. Esto es peor que el 2008 ya. Entonces no puedo imaginar dónde va a acabar. No, va a acabar chido este pedo. Pero una vez que empiecen a rescatar a la gente, recuerda, ¿cuándo va a empezar esto? Tienes que ver primero un credit crunch. La idea que te están vendiendo de que tienen que bajar intereses y te van a salvar antes, no, estás pasando el ciclo. Ya lo hemos platicado 1000 veces. Es la misma chingadera que se repite una y otra vez. Para el siguiente paso, después de que la energía se queda arriba un rato, recuerda, el dólar la sigue y después tienes oficialmente el credit crunch. Cuando tienes tu credit crunches, dejan de prestar dinero a todo el mundo y le dicen a todo el mundo, tienes que pagar todas tus deudas de una vez. Y ahí es donde todo que ustedes dicen nunca, y ahorita está la gente empezándose a meter en la cabeza que nunca van a bajar los intereses y que nunca van a bajar los precios de nada. Cuando los precios de literalmente todo menos la comida y los esenciales están abajo. Pero recuerda, la televisión no te ha dado permiso de pensar eso. Entonces, no lo pienses. No lo pienses, que pueden leer tus pensamientos también con tu pulserita de Mark Zuckerberg y las chingaderas de los lentes. Por eso no me pongo mis lentes Meta. Nunca más, ¿ok? En lo que te das cuenta de todo esto que está pasando, ¿no? Antes, bueno, cuando te dejen pensar esto, vas a decir, bueno, todos necesitamos ayuda. Y lo mejor de esto es esto. El control que están ejerciendo sobre todos ustedes, y también yo, por supuesto, en este momento, va a pagar dividendos cuando todos ustedes estén en la mierda financieramente hablando y desesperados, y tengan la brillante idea de por fin hacer algo. ¿Ok? Porque es a lo que los están intentando llevar. No sé si se han dado cuenta. Están intentándolos hacerlos emputar tan cabrón y despertarlos, porque de verdad lo han intentado todo, pero no puedes. No sé por qué no pueden. Lo que van a hacer es, ya que te despiertes, sigas, basta, suficiente de esto, que ya todo esté en la mega mierda, porque tiene que estar dramáticamente en la mierda para que la gente haga algo por ellos mismos. Ahí es cuando pueden apagar tu teléfono, pueden apagar literalmente toda tu vida de la noche a la mañana. Y lo mejor de todo, vas a ir a protestar, no hay dinero, papi. Vas a ir a armarla de pedo, no puedes subirte a tu coche y que te lleve, papi. Recuerda, tienes un coche del 2012 para adelante, ellos controlan tu coche perfectamente. Pero perfecto. Yo sé que suena loco, tengo una Jeep Cherokee del 2013, ¿cómo la van a poder? Vas a aprender a las malas. Entonces, se van a todos ustedes a organizar para protestar. Cuando se organicen para protestar, porque no lo hicieron antes, no cuando lo vimos venir, porque estabas muy ocupado haciendo TikToks y bailando como changuito para que te manden tus 20 centavos por vistas. No, ya que todo esté en la mierda, sí, estés ahogado en la mierda, ahí es cuando vas a tener la gran idea de que algo está mal y vayas a protestar. Y cuando vayas a protestar en ese entonces, van a pagar tu teléfono, no te van a dejar usarlo para hablarle a otros, van a saber con quién has estado hablando, les van a quitar dinero de sus cuentas y lo mejor de todo es los incentivos fiscales, ¿no? Lo que es la impresión de dinero a todo el mundo, la van a dar después de la restricción de crédito, pero solamente a aquellos ciudadanos que sean categorizados como buenos ciudadanos. Y recuerda, estás endeudado, no eres un buen ciudadano. No lo eres. No lo eres. Güey, que pusiste las tetas y el pito porque eres uno de esos güeyes que tiene las dos en OnlyFans. No eres un buen ciudadano. Pornografía en el 2015 y 17, hasta hace muy poco, era vista y censurada por todos los bancos. Y vamos a regresar a ello. Porque lo que van a decir es, te van a echar la culpa y decir, güey, la sociedad se fue a la mierda y tenemos que regresar a morales antiguas. Y ahí es donde te va a llevar la absoluta verga. Disfrutaste ahorita el tren del dinero y el tren de la facilidad de todo hasta ahorita, qué chingón. Pero si abusaste de cualquiera de estas cosas, te van a coger parado. Y ahí es donde yo les he dicho por un rato, estar preparado para estas situaciones que se están dando en este momento, no solamente se trata de invertir dinero en la bolsa, porque definitivamente eso es también parte del chokehold final, ¿no?
Una vez que a los boomers les quite su retiro, que una vez más todos están contentísimos, ¿no? Mi empresa está en la verga, pero todas mis acciones están de huevos, tengo todo mi dinero para retirarme. Prepárate para la sorpresa que viene, mi estimado boomer, ¿no? No vas a poder hacer eso por un chingo de tiempo, vas a morir trabajando, ¿no? Que era el plan necesario. Pero todos ustedes debieron de haberse preparado ahorrando, no gastando en pendejadas para impresionar a otros en TikTok y en Instagram para decirles esto, tal vez construyendo su negocio o trabajando para alguien más, no haciendo cosas ilegales, no robándose cosas y, ¿cómo se dice? Y sobre todo, abusando de cualquier tipo de ley que crees que no existe en este momento. Todo lo que estás haciendo, te lo digo de corazón y se los he dicho 1,000,000,000 de veces. Y yo sé, necesitas una cuenta anónima que te lo diga una vez para que lo creas. Aunque ya ustedes saben lo de que Wi-Fi te puede ver a través de las paredes. Si ustedes no entienden a qué se dedica Palantir, es el procesamiento de los datos de todo Wi-Fi para poder ver todo en todo momento, en todos lados. Y los satélites de Elon Musk, de Starlink, son la manera en la que pueden recopilar todos esos datos. Entonces, cuando pregunten, oye, ¿cómo se está portando Susanita? Que escuché que le robaron su casa, la atropellaron y la violaron a toda su familia enfrente de ella. Lo único que tienes que hacer es decirme, ¿dónde vive Susanita? ¿Quién es Susanita? Ok, la encuentras en una base de datos. No tienes que llevar tu teléfono ya estás etiquetado, por cierto, por estos métodos. Ya no necesitas tu teléfono. Entonces van a poder buscar a Susanita y le van a decir, güey, dame todo lo que ha hecho Susanita en los últimos 5 años. Le van a decir vamos, en vez de Grok, en vez de Cloud, le van a decir a Palantir, oye Palantir, ¿qué ha hecho Susanita en los últimos 5 años? Y te va a dar un resumen de todas las cosas malas que Susanita ha hecho en los últimos 5 años, porque tienen la habilidad de hacer eso. Y así es como, damas y caballeros, van a follar absolutamente a todo el mundo. Y lo bueno es, van a empezar con las cosas básicas. No has pagado tus deudas, tienes crímenes, cosas así. Ya después se va a poner más complejo el pedo. Pero al principio, a todos ustedes, los que se han pasado de verga y que han dicho que creen que el camino fácil fue lo correcto, se los van a atorar. De izquierda a derecha se los van a atorar, carnales. Así que el peor cambio de la historia ya está aquí, ¿eh? No crean que esto va a venir más para adelante. Entonces, simplemente pues a disfrutarlo. ¿Y cómo? Ahora, no crean que les estoy diciendo solo esto para ponerlos a la verga. Tenemos una Alexa aquí en la casa. Yo defeco esa chingadera, pero mi mujer la usa para poner sus timers en la cocina. Deshazte de tu puta Alexa. ¿Ok? Esa es una. Tu teléfono, ¿qué le vas a hacer, tío? Yo lo que hago es no tengo el teléfono a donde voy. Si estoy abajo en mi casa, no lo tengo conmigo. Mínimo hacerse la cansada a ver qué tan lejos puede escuchar esa chingadera. Tengo Wi-Fi en mi casa y hay Wi-Fi en todo el mundo. No sé qué tanto puedan leer tus labios ya con esa chingadera o no, pero yo imagino que por ahorita tenemos tiempo. Y poner todo lo que piensas en redes sociales, como lo que estoy haciendo, definitivamente no va a pagar. Lo bueno de mi categoría es que todos ustedes, y por eso sigo repitiendo, saben que soy un drogadicto y un pendejo de mierda. Entonces, ¿quién le va a hacer caso a este güey que no tiene vistas? Es mi única esperanza. Y también el hecho de que definitivamente no necesito crédito en el futuro para nada, ¿no? Eso es lo que me hace de, "Oh, ojalá y esto pegue", porque definitivamente todos podemos meternos en pedos por diferentes cosas. Pero simplemente las cosas básicas al principio van a ser las con las que más te atoren y lo van a afinar más y más. Y otra cosa chingona, interesante de las suscripciones en los coches, por cierto, de que vas a tener todas estas cámaras y cosas, han visto que están incrementando las suscripciones, ¿no? Quieres tener que tus asientos te calienten el culo, $10 mensuales. Quieres tener que tu coche tenga radio, $20 mensuales. Güey, quieres guardar cosas en la cajuela. Y sé que esto suena mamada, pero Ford, en ese Mustang horrible eléctrico que tiene el Mach-E, en la cajuela de adelante en Estados Unidos te cobran 400, creo que son $450 si quieres usar la cajuela de adelante de tu coche. No mames. O sea, no mamen. Está cabrona la cosa. Definitivamente. Oye, bro, sí está muy cabrona la cosa. Pero ¿saben qué? Estamos entrando en esto es a mí lo que más me ilusiona. Estamos entrando también economía, en una economía totalmente diseñada
para toda la gente que se va a quedar sin trabajo, todos ustedes, todos nos vamos a quedar sin trabajo. Yo ya no tengo trabajo, gracias a Dios, pero todos nos vamos a quedar igual que yo. Y está diseñada para que te vuelvas un apostador. Y te van a dar dinero todo el tiempo para que apuestes. Y vas a decir, pero ¿cuál es el punto de eso? Porque ellos van a ganar todas las apuestas. ¿Ok? Tal cual como en la bolsa, ellos van a ganar todas las apuestas. Entonces, así te quitan todo el dinero más rápido. Pero te van a dar más para que les des más. Así que lo bueno de eso es que aquí es donde estamos entrenando para poder volvernos, para saber cómo contar cartas en el casino. El buen Alex ha estado dando unos trades ahorita buenos. Andamos por acá. Podemos ver que Alex ha estado mandando algunos cortillos para todos ustedes. Aquí lo tienen en el Discord de Elite Trading Academy. Todo esto está en la descripción del video de abajo. O sea, aquí en la descripción de YouTube, si estás viendo esto en algún otro lado, simplemente ve a YouTube, pon Alejandro Salomón, el último video, y en la descripción de YouTube ahí pone Discord completamente gratis y puedes ver todos los análisis del buen Alex, los análisis del buen Farhan también. Y atentos acá. Si a Alex no le entienden algo de lo que está poniendo acá, ¿no? Es importante que vayan a nuestro segmento de criptolingo. Aquí es todas las abreviaciones que este cabrón usa. Todas, en español y en inglés, para que la entiendas, ¿ok? Y si hay algo que aquí no entiendes, probablemente es porque no entiendes los términos como tal de trading. También tengo yo aquí mi sección de puras estupideces, ¿no? Pero aquí también la tengo. Estamos hablando del yen acá, lo había dejado la última vez. No ha pasado nada en la bolsa. Sigo esperando ahorita. Yo lo que veo es que todo el mundo está espantado con todo lo que está ocurriendo del virus y la verga, por lo que, y también tenemos que entender, recuerda, siempre y cuando la bolsa esté arriba, nadie puede hablar de recesión. Y todavía no quieren que hables de recesión. Por ahorita. ¿Ok? No te preocupes. Cuando llegue ya les dije lo que va a pasar. Por eso están extendiendo esto. Promedia peor, carnal. Promedia peor. Promedia peor. Pero si sabes lo que estás haciendo, puedes hacer dinero en estos movimientos a corto plazo. Y esa es la idea, ¿no? De todo lo que compartimos con ustedes. Si quieren aprender todo esto, literalmente aquí tienen el Discord que es gratis. Aquí yo les paso toda esta información tonta. Alex y Farhan también tienen varios trades que les pasan gratis, ¿no? Aquí lo tienen, el gran Bitcoin Long. Si hubieras entrado acá, tocaste hasta tu TP3, el tercer take profit, que es una mamada, se mamó. Y ahora aquí andan con esos cortos, van bastante bien. Cree Farhan que 76 es donde te vas a llevar tu lana, así que vamos a ver si es cierto. Si quieren aprender todo eso, tenemos nuestro sitio Elite Trading Academy, aquí está abajo. Y lo único que tienes que hacer es en productos, te metes en productos o aquí arriba pone lo del curso. Tenemos un curso para ustedes para que puedan aprender a leer tablas, ¿no? Eso es lo esencial de poder hacer esto. ¿Cómo puedes aprender a contar cartas en el casino? Aprendiendo tus tablas, ¿no? No veas tus tablas en Yahoo Finance que te pone nada más lo que pasó en un día. Y así también te puedes dar cuenta cuando te están viendo la cara de pendejo, como por ejemplo, Estados Unidos vendiéndote en el fin del dólar, carnal. Ves el dólar, está en soporte en este momento y está aguantando. Y tienes que entender que si Estados Unidos mismo te está diciendo que es el fin de su dólar y que quieren cripto, lo único que no va a pasar es eso, carnal. Porque ¿por qué perderías la habilidad de imprimir dinero y financiarte infinitamente sin tener que pagarle a nadie? Y sé que ustedes dicen, pero es que la deuda... Dios, de verdad les han contado puras pendejadas. Sigan escuchando datos de gobierno y van a literalmente llenar la cabeza de mierda. Tenemos nuestro curso de principiantes de cero a trader. Literalmente te enseñamos. Esto fue como yo quise aprender a tradear honestamente después del proceso tan pendejo por el que pasé, que fue pagas cursos de 500, de $1,000 y todos te empiezan a hablar como si ya fueras experto. Aquí es de, güey, empezamos en esta página. ¿No? En esta página es donde vas a leer tus tablas. Esto es una tabla, esto es un gráfico, esto es una vela, esto es una tendencia, las cosas más pendejas. Dura 1 hora 40 minutos el curso entero. Te lo recomiendo. Una vez que entras y lo compras, regresa a la página, haz login, ¿no? Te metes, inicias una sesión y ahí lo puedes ver en inglés y en español. Está en los dos idiomas. Solamente lo tienes que comprar una vez y lo tienes en los dos. Y lo puedes ver las veces que sea. La gente que mejor le va en nuestra academia, que he visto que han aprendido más, han visto esto varias veces. Se me hace... Tienes que aprender las bases de todo esto para poder después mejorar. Si no aprendes las bases, si tienes bases sólidas, no vas a poder. Y esto simplemente fue diseñado para eso. 1 hora 40 minutos deberías de poder hacer eso. Y si avanzas más,
quédate aquí completamente gratis, 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, 4 horas de trading. Estamos haciéndolo enfrente de todos ustedes, estamos analizando precios, viendo por qué estamos diciendo eso. Y lo que puedes hacer es también, una vez que llevas ya un mes viéndolo, después de que viste el curso y esto y tienes preguntas, ven a nuestras sesiones de trading en vivo, estas. Y aquí también puedes preguntarnos en el chat. Güey, puedes checar Oclo, puedes checar Intel y todas estas cosas. Recuerden a todos ustedes, miembros de Elite, díganos para qué. No me digan, oye, puedes checar Oclo para un trade y para invertir. Voy a escoger solo una, pendejo. No te pases de verga. Sé específico para que hagan eso. Y también la próxima semana, por ejemplo, el próximo jueves tenemos una clase. Esas clases es donde vienes a preguntar de técnica. Güey, que no entiendo esto, no entiendo por qué chingados pusiste una línea acá o por qué estás usando el promedio en vez de esto para... No, ahí es donde preguntas eso. Y con eso deberías de poder saber o entender hacer trading a un nivel que puedas ir a cualquier página y aprender de quien quieras, güey. ¿Quieres gastarte $5,000 en esos cursos? Va y dátelos, güey. Tenemos también alertas de trading. Esto no se lo recomiendo a nadie si no saben las bases, porque vas a perder dinero, carnal. Y lo que menos quiero es que vengas a llorar porque no entiendes lo que hiciste y lo que hiciste mal, ¿no? Culpar a alguien es muy fácil, no tomar responsabilidad sobre tus acciones es muy fácil. Esto es para la gente que ya entiende de lo que estamos hablando. Si no, el miedo de no saber de lo que tienes miedo te va a llevar la chingada. Entonces, no es recomendado si eres principiante. Y ahora, si eres de los más degenerados y ya te sabes todo esto, métete a Tutos, carnal, y quieres operar como nosotros, abrir un long, abrir un corto y la chingada. Y aquí te enseñamos cómo usar estos exchanges. Tenemos el de Bitunix, tenemos también el de Blofin. En Blofin tenemos tokenized stocks, que son acciones tokenizadas y cripto. Y en Bitunix es nada más criptomonedas. Güey, odio decir criptomonedas. Si te escribe alguien diciendo que soy yo diciéndote criptomonedas, es una estafa. Puedes ver acá, el de Bitunix es el mejor. Este fin de semana me voy a dedicar a poner nuevos videos. Y ¿cómo usar Bitunix? Esta va a ser la cosa, tíos. Esto es cómo usas un exchange de futuros en general, usando Bitunix. En 11 minutos te enseñamos cómo abres una cuenta, cómo encuentras tu cartera dentro de la cuenta, cómo mandar dinero a tu cartera, cómo mandarlo a futuros, cómo encontrar dónde tradear futuros, qué futuros de Bitcoin, de Solana, de todas estas cosas, cómo abrir un corto, cómo abrir un long, cómo poner un take profit, cómo poner tu stop loss y básicamente cómo salirte de todo eso. En 11 minutitos lo aprendes. Esto es completamente gratis para todos ustedes. Está en Tutos de Elite Trading Academy y está también en los enlaces de aquí abajo, damas y caballeros, para que no se me pierdan. Y con eso dicho, esto debería aprender todo. Y ahora, a la gente que viene a las clases, espero ya este jueves poder tener toda la información de las preguntas básicas que va a ser parte de su librería, donde puedan encontrar cómo usar apalancamiento, cosas más específicas que nos preguntan todo el tiempo. Ahí también se las vamos a dejar a todos ustedes con el paquete de las sesiones en vivo, para que lo tengan como referencia y no pregunten las mismas pendejadas. Y ahora, si tienen preguntas sobre las mismas pendejadas, pero después de ver eso, bien. Pero después de verlo, tengan respeto por el tiempo de sus coalumnos. Con eso dicho, vámonos a ver estas chingaderas, los precios de todo. Aquí les tengo a Alex y a Farhan. Vamos a darle, damas y caballeros. Good morning, boys. Buenos dias, cabrones. I almost said my old word, but we have upgraded. Look at us. How are you? Doing well. Yesterday was a little busy traveling, but now we are in Tradea Mickey's. Beautiful. Man, that fucking place. The food is delicious. People are great, but man, it's hectic as fuck. I don't even dare to drive in that place. I don't understand why you want to rent a car. Just get a fucking Uber and go. I was going to rent a Tesla. I even booked it and everything. I reserved it. I paid for it. And then when you guys said that, I canceled it. Good. Dude. You're just going to hate that, honestly. That is just terrible. And they haven't given me my money back yet either. They took 30,000 pesos and they haven't given it back. Well, that's a different conversation too, right? Like, you want to get anything done in Mexico City, that's impossible. That's why I left that place. And it's shocking how similar this feels to Pakistan. Looking out my window right now, it feels like I'm in Pakistan. I know. And it also looks very much like Iran. Like Tehran. It's just something about third world countries, I guess. It's magic. It's magic and poverty, baby. And inefficiencies. Inefficiencies like a motherfucker. And hella pollution. Oh, yeah, also. What do you got for us, Alex? You breaking down?
Yeah, well, we do see we've gotten that slight rejection off of that weekly EMA 100. That was a major spot that we've been watching since November. And really, when you made that low in November, remember we had that multi-week move down, red dildos everywhere. At this point, we got a little buyback, and then everyone started calling for the bottom on Bitcoin. We got a capitulation. We rallied right up to it. And again, this was a major spot because we held this for multiple weeks before capitulating. Now rallying back under the weekly EMA 100 is a sign of caution because you just need to be watching this to be resistance. And so far, it is looking quite predatory in terms of this being bullish. It literally looks like you have a false breakout, a move up to the weekly EMA 100, a bearish retest of that 82,100 region. And now all that's left is, this to move down and continue to stay in bear territory. Now, what I find interesting here going to the lower time frames is, you are now starting to put in, you're starting to get bear control on the 12-hour. You notice on this rally, you've been holding the 12-hour 9. Now, into yesterday, you've actually lost the 12-hour EMA 9, and you've stayed under it. And even today, you've gotten a nice move down from that. Now, when you throw on the HBDR, you do notice that this is brewing a breakdown just on the 12-hour. You are in contracting volatility. You do see the median has shifted all the way up to around that 81,400 region. So to me, this is brewing a breakdown at a minimum towards that 12-hour EMA 34, sitting at 78,300. At that point, why wouldn't we come back down to 76,000? But I think honestly, we need to be just watching, this is like a story. So we've gotten on the daily, the false breakout, right? You can argue this is front running daily SMA 200, and we're fully aware daily SMA 200 is the big spot. You get back above daily SMA 200. Okay, awesome. We can now start talking about maybe a move up, going into the 90s and maybe even up to the $100,000 region if you get back above this daily SMA 200. But right under it, you really cannot get bullish. And this move up again just plays into the higher time frame retests I'll talk about weekly, monthly, and even quarterly. And so it lining up with a daily is very nice. It gives us kind of an easy lower time frame perspective when you are talking about, let's say, a quarterly bearish retest, right? So now we kind of have confluence of this on all time frames. And so now what we have is a false breakdown. We've been in the kind of this channel. This is more just visual representation, the structure, the consolidation up. And this is something we've seen before. Like the consolidation up, we often know doesn't really lead to bullish outcomes on Bitcoin. Right? When you're just doing that consolidation up, it often is very predatory. We've really got that kind of flavor back in October when we started the bear market. We just had an aggressive consolidation, move up, breakdown. And so going back to the daily here, Bitcoin is telling a story here, and it's very interesting because, if we are still on the camp that the weekly was going to hit the EMA 100, give us the false breakout, and then come back into the range, then it is going to develop on the daily. And so you've gotten the deviation play here. Let me just delete this real fast. So you've gotten the deviation play. Bears have sustained that and got that. So that's their first point of control. So we have lost $81,000. Okay, now you see daily 9 is holding, and you could argue you're still in a daily uptrend, higher high, higher low. Now this is where this is going to be very interesting for bears because going up to around that $81,000 region should be a daily bearish retest of 81K. 81,000 is a big spot for me. That is something we are seeing lower time frame resistance while also getting support before moving up. It would make sense to get this retested and possibly start producing bearish structure because this is still bullish. This is still in a daily uptrend. But that's just the daily. We understand macro, the monthly, is very bearish. And this is still more likely a spot to form a macro lower high, even despite maybe a daily uptrend.
And again, this all just kind of plays into maybe Bitcoin is trying to just trap bulls here, where, you know, bulls are absolutely on the camp, just we're going to move up, daily uptrend, daily uptrend, daily uptrend. And that's great. We are in a daily uptrend. But what would be even better is if this monthly flipped back up, we got back into a bull market environment, not a bear market environment. This is still bear market criteria. You just rallied up, testing what was support, now possibly flipped into resistance. Bitcoin from wick basis from that wick high has moved down, 3%. But still, I mean, this is a developing trade still, and there is still 23 days left to go. This is why it's going to be very important here to see really bears step in and move down. I'd want to see here daily 9 move us up, actually get that retest around 81K. This still will play into the brand new short I posted last night, because this just would make sense to get some kind of retest, bearish structure. And then again, if daily's in an uptrend, the second point for bulls will simply be taking out May 3rd's low. It's at 78,060. If you start taking out the low here, accurately, just simply take out $78,000. That's a better perspective. You take out $78,000, you will now be in a daily downtrend. At that point, you know, with bulls just, you know, really just talking about the daily uptrend here, totally despite the fact that the macro is still down. Well, now daily will be shifted down, and I will believe that that'll be our first major sign of firstly the move back to $76,000, but also the first signs of perhaps a major top here on the daily. And if the daily tops, that'll just bleed right perfectly into our macro lower high perspective. Perhaps we are going to form a macro lower high right off the monthly EMA 9 again. Something you did before. I mean, if we just take all this off and really look at this bear market from October, you formed your macro lower high here off of the monthly 9. So has anything changed from here to there, from January to May? No. So, you know, why really should we be looking at that any different? It's just like fighting what occurred in 2022. Like, did anything change from rejecting the 5, and then so forth, moving down and just rejecting the 5 all the way down until you made that bottom here, like 15,000? No, nothing changed. So, and same with the bull market, right? Like the monthly 9 was holding. Did anything really change? No, nothing really changed. We should have just been playing what we know. So if we, you know, keep that very simplistic perspective, what has changed here? Okay, well, I mean, you got back above the 34, but right at minimum, wouldn't you want to see that retested? Confluence of maybe a $76,000 retest, and then we can move up. And that just still means, like, here you still have potentially a 6% move down still. So that's why I believe we should be just really paying attention to the dailies in the 12 hours, because I think that's really going to help us really dictate how this weekly and so forth and 2-week and monthly are actually going to close. We need bearish structure here. We're still in a daily uptrend. So if you get any kind of move up into the 81,000s, I'm looking at that as just a daily bearish retest, more lower time frame, getting us back within this range. And then more probable outcome will be to move back to around that $76,000. And that's where we're going to be watching very carefully. $76,000 is a big spot still on Bitcoin. That's a massive, massive, massive spot. If you end up losing $76,000, you are now in a daily sell trigger, right? You're under the 34. You've lost the daily EMA 100. This was the spot that expanded us all the way up to the 80s. Like off of the daily EMA 100, we moved up 9%. And remember, the aggressive short rule really isn't activated as long as you are above the EMA 100. Now, again, I'll counter that by saying we're using more higher time frame perspectives to position in this region. But what you can see is on the daily, you'll get mega confluence of a major move down once you lose $76,000. So to me, that just seems like the line in the sand that will really separate us from either, you know, moving up and breaking up towards maybe 85, 86K, or
moving all the way back down to 69,000, essentially going right back to the range lows. So, you know, we really should be watching very carefully here. And that's why, for me, not really too bullish here. And at minimum, I do think we still can retest 76,000. And that's just now, right, simply based on the higher time frames. If you start looking at the higher time frames, you've been making your lows off of the weekly 5. That is at 76,800. Now you do see you are holding the 21. Now that's why this week we'll want to continue to see if we're going to hold this for three weeklies. Essentially, here's the reclaim. Here's we're holding it. Are we about to hold it again? That'll be a good sign that, okay, maybe the 21 is acting as support, but still that means Bitcoin could easily move down into next week around 78,600, essentially filling out this entire candle body here. And then coming right back to this closing, last week's closing. So that's why I don't think it's wise to be too aggressive on the long side here. I said that, you know, a few days ago, we had the ETA short. We have started to reject. You are starting to see stocks move up slightly. I think that'll just play right into the bull trap because Bitcoin is telling a different story from stocks. And, well, you know, this is still looking massively weak to me. Now, we'll know next week, really, when we start actually closing this weekly. Where did we close? Does the 21 hold? Will that maybe give us another move up to the 34? And maybe then that'll mean, okay, we are actually going to test the daily SMA 200, maybe. But as long as you are under 81,000, you have to be cautious now of the scenario we laid out right in this region around 76,000, which was an aggressive move up that will just, you know, slightly move up past 81K, go into that 82, 83,000, and then reject. Now that we're in daily deviation, but still in a daily uptrend, we are going to understand fully that, you know, once you get back above 81,000 here, you are going to start moving back up to around 83,000. But as long as you are staying essentially under yesterday's high, so yesterday's high here, 82K, we'll call it an easy perspective, you are going to be more likely to just reject 81s and move all the way back down. I'm looking for 76,000 to be the next objective from this region. And remember, we can reject very fast within this channel here. Once you really start, you know, getting in bear control, you really can start moving down fast. Like when we go back to here, look at kind of what occurred when we daily downtrend, when the trend shifted essentially on the daily, because we understand, right? Daily uptrend, higher low, higher high. But that's why for me, okay, we've gotten the deviation. Now the second point will be we got to take out 78. That'll be our daily downtrend break. Here we have similar characteristic. Actually, it's kind of funny. We have a false breakout here. Now we were not flirting with the SMA 200, but rather the EMA 100. Okay, so that's slightly different, but in terms of structure, right, you are in a daily uptrend, higher low, higher high break, you have a false breakout. Notice here that the first point was what? The deviation. The second was the retest. That's maybe what we're going to get today. And then really what confirmed it was the shift, right? The higher low taking out on this candle. Look at that, right? It's like a lower low break to then a lower high, dump. So you will need bearish price structure. Here you got bearish price structure on like the lower time frames, right? If we go down to like a 6 hour, anytime now, there we go, right? It's just giving you lower highs. And so that's why now that we're at, you know, short on ETA, posted multiple shorts, Foreign has a short running, we have Discord shorts running. I think it's wise to say, yes, we've gotten our deviation play. This is perfect. Check the list, first box, need the deviation. That'll confirm the trap. The second point now is we got to break 78K. So that'll be kind of the objective for bears at this point.
$78,000. And if you get back to around 81,300, 81,200, that is an ad zone. That's why at ETA we have kind of the entry we do, but it makes sense because it's simply just a retest. Exactly what we got here January before the major breakdown. Notice once you got the trend shift, that's when Bitcoin capitulated. Because again, this is very similar psychology as well. Here, I mean, bulls were very excited, calling for a bottom. Daily's in an uptrend. We're going back to 105, 110K. Higher time frames was still saying, no, we're under resistance. Very, very fast. Remember the bi-weekly was always telling us kind of the story. And then we capitulated. So I don't think this market is too complicated. If we just simply watch the levels and really understand kind of what we're trading here, we are still in a bear market. We are still in a macro downtrend. Yes, this move up has taken shorts out the last 4 weeks. But at that point, you have to just look at that as maybe this spot being the highest financial opportunity kind of spot in a bear market. Like if a monthly 9 rejected us 30%, I have to, simply just be looking for that same energy at the monthly 9, but also the 21. And you do see you're on the verge of crossing here. They're touching tips essentially. Once this 9 crosses the 21, I mean, again, that's just kind of more confluent that this is in bear territory. Look at the last time the monthly 9 crossed under the 21. It was here. And then, okay, cool. We got a little move up in this region. So, I'll circle it for us right here, and I'll delete the other circles. So, we're not a little confused here. I like to draw, honestly. Crazy. Once you got that 9 on the monthly crossing the 21, this is actually when Bitcoin started to make its next leg down towards that 15K low. Right. So then, okay, you went down, what was it, 40% upon that cross? It means nothing more than when you see a 9 and a 21 cross, it just often means bears are in control. And so if that's occurring on a monthly, that's not good. Has it occurred? No. Is it very close to? Yeah, it's very close to. You would just need price to move down. And then the 9 will just theoretically move down under the 21. It logically will do that. So kind of just the good perspective. This keeps me in check at least. When we were moving up, I didn't really give any more trades out after our stop loss hit right in the 76K region. Simply just waited for the aggressive move. Now that we've gotten that, I am just looking for this 80,000, 81K region to be an opportunity to short. And really, once you break back under 78K, which kind of makes sense, no, like that would mean this weekly's flipped red. This candle would start looking massively terrible. All you have left is now to just backfill this wick here that got bought up. That could again just result into an 876K Bitcoin. And then depending on if you hold this zone, that'll be kind of the big test or not. Now, I mentioned higher time frame, right? So if we go to the bi-weekly, notice, bi-weekly volatility is contracting. It's interesting because this was kind of the big setup here that took us on that next leg down. You notice here, bi-weekly volatility was contracting for a long time. I mean, since October, it didn't fire off. And then all throughout that January or November, December, January consolidation, you actually started to see it fire off. Now, it contracting and giving a setup took a long time. I will preface that. Like it took multiple months for this bi-weekly to fire off. But it's interesting because you are actually very close to getting a setup here. Once this falls back under 15%, you are getting a bi-weekly setup. Keep in mind, the last bi-weekly setup was the last leg down we had. Now, it is interesting to see that. Again, all this tells me is, even despite this move up, apparently the bull market's back. Volatility is telling me that's not the case. All this move up did was take shorts out of a bear market. So now it's not a congested market. And now it's giving us those Glock 3000 volatility setups, which last time fired off down.
Now you do see that it's very easy to know when you can flip bull on Bitcoin. When you view this bi-weekly, you just simply get back above this 86K. If you get back above $86,000, bears aren't going to have any thesis anymore. You've now reclaimed your monthly 9. Anytime you get back above a monthly EMA 9 and hold it, you are in a bull market. I can quickly just show you that. Take my drawings off. We can see, throw the 5 off, right? Anytime you actually hold and get back above a monthly 9. So here you reclaimed it and you didn't hold the throwback. Okay, so that doesn't count. So that's chop. Here you lost it, you reclaimed it. Okay, and then this held for 1, 2, 3 months. And then you got expansion. And then you were in a bull market. Here, right, you reclaimed it, tried to hold the throwback, got to move up, lost it, chopped, reclaimed it, stayed above, retested, and then, right, as long as you stay above it, you're in a bull market. This was our last bull market. We talked about this one, and then let's go to this. So you have the reclaim, you have the retest, and you do see, right? As long as you stay above it, we are in a bull market. That's valid. Are you allowed to become really bearish above a monthly 9? No, you can take quickies, but you're not really in bear market criteria under or above a monthly 9. We'll go all the way back to 2013. Okay, I'll go even more. We'll look at the 2 areas. Okay, bull market, holding it, populated. Okay, lost it, down, terrible. Reclaimed, and even here in 2012, when it, this was like the first time you've lost it, reclaimed it. Just staying above this gave you a bull market criteria. And then even despite Bitcoin going from $261 down 74%. I remember watching Bitcoin here. I was 12. Watching it go all the way down back to like $60. The monthly 9 still held. You were in a bull market. So it's very easy to know, like, we are in a bull market. And to me, it's like, yeah, once you get back above 86K, you're not really going to have a bear thesis anymore. I mean, daily SMA 200 will be reclaimed at that point, monthly, and then you can even go to the more higher time frame and say, well, yeah, even the quarterly 9 will have gone reclaimed. Maybe we are just in a deviation play, and this is about to go up towards 100K, but that's still not likely, and that's why I'm bringing that up, because I'm fully aware of what needs to occur if we are going to move up. When we're doing underside retests of that spot that dictates if we're in a bull market, means I need to be watching this very, very, very carefully for a massive rejection down, especially when everyone still isn't talking about shorting. They're just talking about longing now. And the stock market being green really just means that I'm sure people are getting complacent on Bitcoin trades and are just longing because it's inevitable. We're going to go up. Of course, we're going to go up. Why wouldn't we go up? So I'd just be very cautious and keep the perspective of this just still being somewhat of a macro lower high forming. Let's see if I have anything else to talk about. We talked about the quarterly as well. Right, this was massive support for, well, you reclaimed it, you held it, you expanded off of it, right in this 80K region. Let me fix that there, right here. Like if we just solely look at meme lines, like, this, like you would have been looking for this to get retested eventually, like right at 82K. Like if I take this off and delete this, like you can just see, like, so that's done just per like the meme line. And then the fact that you've also lost a quarterly 9, and you're not too far from the quarterly 9. It's funny, like, so where is the quarterly 9? 78,800. Where did that low go? 79. Okay, so you're slightly near the quarterly 9 already. Once you get back under the quarterly 9, I mean, imagine being a bull longing in anticipation for that to get reclaimed, and then price just falls right back under it.
that'll play more into, yeah, this is in bear control. You've gotten the bearish retest, something that we didn't get here in January. You've gotten now the start of this quarter, or I guess not the start, but just in this quarter, you've gotten the retest. That's really the implications for the next month, 23 days, to either see this start selling off, hold under the quarterly 9, and then into next quarter move down. But I really don't see why we wouldn't go back down and test the 21 here. And that is sitting at 61,300. That's very interesting because that is near the low. Let's see here. Like, let's look at Bitcoin on the quarterly. I can maybe even change it to a bi-monthly. And if you just see the low here, like this was the low at 15,000. But notice that even here, you tested near the low again at 16,000. I mean, here, this was the low right at 3,100. But you tested near the low at 3,800. Like, this was also somewhat of a low at 28,700. You tested very near it at 29,000. So if you're just like betting that this low can never get retested again, I would just be, saying, well, that's just the characteristics of Bitcoin are you get multiple taps of the apple, honestly. A few bites of the apple on that low before it bottoms out, honestly. Because it's predatory. Of course, it's not just going to slingshot bang out of there. You often consolidate near a low for a few months and then move up. You had a few bites here. These are all quarterly too. So I don't see why, I don't think it's too crazy to be saying Bitcoin can easily come back under 70K again. Especially when this quarterly is literally telling you that. Literally is saying you're just in a moving average range. You've slightly gone above that with no confirmation of a reclaim. This is just a retest. So that means that really the opportunities are shorting up above this quarterly 9. But if you reclaim the quarterly 9, so let's say price just closes like this, all right, that's like where this quarterly setup is wrong. Not wrong, but invalidated. That's a better word. And then maybe you're more likely to just test closer to the 80s again. But still, after the retest now, and with what we know with bears being in control, you do need to be watching the quarterly EMA 9 at 78,800. Once you actually get back under there, and again, with what we know on the daily, right, you are now back under the quarterly 9, and on top of it, you've gotten the daily trend shift. So that's a nice thing, actually. 78K is a big spot on Bitcoin. And it is more likely as long as you are under 81K. Just like an easy, put it in a ribbon. Under 81K, more likely to move down, and Bitcoin's now objective is 78K. It's bear's objective. Doesn't mean we're TPing from 78K. Absolutely not. We just want this to trend shift. Lower high, we'll then add to our shorts and then TP here on 76K. Simply we'll TP at 76K because that's an easy gauge to TP. Because if we end up dumping like this, what's probably going to happen? You're going to close under the daily EMA 100, and then you'll probably get a retest. That's where we can short, and then this most likely leads to the breakdown. So that's why I think that's an easy spot to TP in 76,000 region. We don't need to be too aggressive, as long as we're still above the daily EMA 100. That doesn't mean we won't retest it. And if we're going to hold it, we'll know that 76K will hold. We won't be in our shorts, and daily EMA 100 will, just continue to hold essentially. That's when we'll probably get a new weekly close and more data. And by then we'll be out of our shorts. But until then, I do see a pretty easy short, trade here that could easily be like let's measure this. A 6% move down. And so far we've seen a 3% move, so not too bad. Let's go now to Tether dominance and check this out. Because again, Tether dominance is looking interesting, actually, especially on the higher time frames. Let's go to the monthly, because I think we drew a new line actually on my chart. I remember this. This was on stream.
And we're talking about this being kind of a mid-range. If we're looking at this as support, this as resistance. Let's just see. And so we talked about, yes, I remember now. There's never been a time on Bitcoin's, or I guess Tether dominance, right? We're on Tether dominance. There's never been a moment here on Tether dominance where we haven't wicked below this zone at 6.96%. I'll go to the bi-monthly. I think we see it better here. Do you see what I mean? Like, you usually wick below it, wick below it, wick below it. It's all about the closings. Now, something we identified, and we identified it when we were coming down on this, hitting the zone, this mid-range. Looking at this like a mid-range, the middle of this overall range. So mid-range. Well, I'm looking at this as an interesting spot. If we don't see Bitcoin break below its low here, or not, take the high out on Bitcoin, break below Tether dominance's low here, because it's the inverse correlation, remember. You could argue this is actually the strongest we've ever seen Tether dominance. It's a spot that you've been able on bi-monthlies to make on wick lows like 14%, 8%. Here's a even 2%. Here you actually just got the retest and got bought up. I have to look at that as somewhat of strength because really the last big capitulation was actually when you lost this mid-range zone here. You see, you held it on a closing perfect. Once you lost it, you moved down. So I actually have to be looking at this as kind of like a spring zone, honestly. Like, you made your higher high, you've slowly moved down, you've gotten your higher low. This could absolutely spring back up. Now, this has 1 month's 23 days left. That's a long time. That's an eternity. So I'll just keep in the back of my head this kind of perspective. And if in, a month, 23 days, we don't take this low out, then I have to be looking at that as strength. And that'll just maybe correlate to maybe this bi-monthly 5 reaching more towards this low. And then in hindsight, it'll just look in the next 4 months that we just essentially got a spring off the bi-monthly 5. Kind of like strength, right? It's interesting. So that is still looking good to me, despite, the last 4 months just kind of going down. Let's see what HBDR has to say here. Okay, no man's land. So if you did reach the bi-monthly 9, you would be more likely or closer to a breakdown. If you start bouncing from here, objective would be right at that median at 8.4%. Like a 17% move down. And that is interesting because if you notice here, the bounces from this spot have taken you close to that 8.2. What was this, 8.4? Like, you can see that. Like, you can bounce up to the 8% pretty easily from this spot. The spot I keep talking about is 6.96%. That's my mid-range, for anyone wondering. So, like, Tether dominance, yes, I understand it's breaking down maybe on the bi-monthly, but what if this ends up getting bought up? Like, you haven't even closed under 7.49%. And even, right, if you were bearish on Tether dominance, you would want into the new bi-monthly to maybe get a retest here and then break down. But you haven't even closed under that 7.49%. Again, just playing into kind of predatory environment for bulls. Bitcoin bulls. Let's see here. And then this is interesting as well. If you look at just the monthly, we've seen wicks below 7.49%. Here was a 5% move down, but it did get bought up before the monthly closed. So it has kind of, for the last 3 months, the characteristics been a little predatory here. But now that we finally have hit that mid-range, I would want to start seeing this monthly get bought up and actually flip green. So now we kind of have like a little timeline. Really, Bitcoin should start moving down by the end of May. Like, I'm looking at 23 days at the timeline. If we're not seeing Tether dominance move up from that point, then maybe we are going to start breaking down. Breaking down could mean a move back to 6.51%.
or right, just at current market price, maybe like a 9 to 10% move. And then we'll take it on, does it hold, you know, September 2024's resistance into support or not? But until then, I really do have to start looking at like my lower time frames. I have to start looking at this as kind of like a local bottom. Now, okay, if I need this to be a bottom, I need this low not to get taken out. And at minimum, we need to see the daily EMA 9 reclaimed, not rejected. And so far it is rejecting. So, you know, we just simply need to start seeing daily EMA 9 reclaimed on Tether dominance. And that'll actually start taking us back to around the 7.36%, where you've been getting a lot of chop off of daily EMA 100. So I would be watching for 7.49%. If you get a reclaim of 7.49% on a daily candle closure, that's going to be the first big sign that this is about to do a busting action move. So that means that we have some repairing to do, right? As a bear, Bitcoin needs to move down, and bulls on Tether need to start moving this up. Not rejecting a 9 and taking this low out. If you do start seeing May 6th low taken out, this whole idea that this is strong, the mid-range is going to hold, is invalidated, and we are more likely to just break down from here and go towards the 6.49%. And at minimum, you have to estimate 200 at 6.79%. And that's why it's going to be very important to get back above, at minimum, the daily 9. That way we can start maybe talking about the 21, the 34. We don't have the SMA 200 setup just looming here to the downside. Now, interesting to see daily volatility firing off. When did this start firing off? So when we started to move up. This is why, like, okay, daily is telling me volatility could start getting hot here, but I gotta see bulls really start moving this up. You start taking out again May 6th low, this volatility will just start firing off to the downside, giving Bitcoin the next leg up. So, right, this is so far looking okay. We're not even really rejecting too much. It looks like you're kind of doing like a little range here. If you just take May 6th wick high, put a little meme line, then you have your daily 9 kind of just in between it. But that's why I'd like to really see today the daily 9 get reclaimed today or over the weekend. Because again, you don't want this to start breaking down and then volatility is firing off to the downside. If this is a bottom and the monthly is going to be strong and bounce off the mid-range, then you should be in the expectation that in this month, this is going to flip green. So 23 days. And then again, the expectation will be this month will actually flip red. And this will start filling out red, which would be pretty dramatic. I mean, imagine this flipped red. It's still on a 5% green candle. I know that would trap a lot of bulls. And really, if this flipped red into this month, are you going to be very confident 76,000 is going to hold? I won't be. But still, a retest nevertheless. We'll be watching for that. Okay. Yeah, beautiful. It's interesting too, because you are still above the monthly median. And you do see above the monthly median gives you a target up to around the 8.79%. So the bi-monthly had the 8.4%. We do know you do make big moves while holding the mid-range at 6.96%. Like all these moves from this mid-range took you at minimum to the 8%. So we are kind of like, in my opinion, I just think we're gearing up for a nice spring here. And it's funny because you're really not too far from the monthly 5, like honestly. And that's been the big bounce spot here. So while like everyone's getting very bearish on Bitcoin, Tether dominance monthly chart is still of no concern, really. Actually. And you are just still holding above the median. So if this started to go up to the top 38.2%, that'd be about a 21% move up. If it went to retest the median, that'd be about a 9% move down. Quarterly still in a breakdown here.
So we need to see where that closes. But again, long time to go for that one. And you can see on Tether dominance, once you get back above the weekly 9, you are out of a breakdown. And I like that because that's right into that 7.49%. A spot we were already looking at, right, on the daily, the 7.49%. Reclaiming that puts us in a daily buy trigger. And at that point, you're not going to really have nothing but air into the 7.84 and possibly all the way up to the 8.2. So Tether dominance is looking like it's trying to grind a bottom out to me on the daily. It's looking like it wants to do that, but you need to start seeing at minimum daily EMA 9 reclaimed. So far, it's rejecting. Now, this rejection could easily lead to bullish price structure. We know how it goes on crypto world, and that will lead essentially to the bearish price structure we talked about here, retesting that zone. And there's a very easy way to realize that that's not true. Just take out May 6th low. If you take out May 6th low, this will be more likely to break down at minimum to the 6.79% and more likely all the way down to 6.55%, where you're just going to retest that breakout zone. Now, that zone was a massive spot of resistance through the entire bull market. So we should be looking at that as kind of the big bounce zone. If 6.96% doesn't hold. Until then, I'm still going to be looking at, the Academy shorts. It's very valid. If we end up rallying up to 81K, I'll still add to shorts. And even if we move down today off of the daily EMA 9, I just simply don't want May 6 low taken out. As long as May 6 low isn't taken out on Tether dominance, I'm still going to be looking at this as more likely to move up and at least has 7.36%. So I guess we'll have to just see, honestly. And the 2 days closing, so just more confluence. The more data we have, the better it'll be. And you do notice you haven't really tested the 2-day 9 since you lost it. That's at that 7.13%. Kind of just like tells me, we very easily can move up to that spot still. And you are getting a pretty big 2-day volatility setup here. So, right, let's see if we can actually get back with 7.49%. That's the big spot. We will get the repair off the daily 9 reclaim, but really we just want 7.49% reclaimed. That'll start really looking good, and that'll most likely correlate to 76,000 on Bitcoin lost. So we'll kind of see where that goes. Let's check the Bitcoin dominance now. Wherever it is, here it is. Beautiful. So we have hit resistance. Let's see. We also draw a little range on Bitcoin dominance. I remember that last stream. Kind of see what we were looking at here. Okay, so we took November's quick high, I believe. DSR. Okay, perfect. November's quick high, 2025. Okay, perfect. So then we got a little resistance range here. We talked about it, Let's go to the weekly, because the weekly to me is still telling the story. More likely to get a retest of the weekly EMA 34, something that's been rejecting since October, should get a retest. That is right into 59.69%. We have been watching that level for multiple months now. We got the breakout, but you're still in a weird spot where Bitcoin dominance has had pretty harsh rejections in this region. Like, look at this wick in October, November, and even here in November 2024. Here's November 2025, October 2025. Like, pretty big rejections have occurred here. So for me, we just simply want to see this retested. This will at least make us feel more confident that bulls are putting structure, we are retesting, and we are actually in a weekly buy trigger. When you get these breakouts that don't retest, it just kind of leaves, this is just aggressive longs, essentially getting an easy ride up. This is aggressive longs getting taken out. If you're bullish, this would lead to a bullish price structure here. This is like another higher low. And then you get your higher high break. You very rarely will just keep doing this. I mean, your greed psychology wants that, but very rarely will that happen.
So we talked about the scenario rejection down, more likely to come back down to the 59.69%. I am in the camp. That is what we're seeing. This is giving me confidence that Bitcoin is topped locally, because we were using Bitcoin dominance to say, well, if Bitcoin dominance has been breaking out and moving up, then if it starts moving down, Bitcoin should start moving down with it. Now we have the biggest weekly volatility setup we've ever had in Bitcoin dominance's history. It is starting to fire off. We saw it start to fire off to the upside. But again, now as we move down, the idea is we come down to 59.69%. And depending on what occurs here will dictate this volatility setup. We very easily can see a very aggressive move down to 59.69%. If you hold the weekly buy trigger, you will get a very harsh move to the upside. But if you lose the buy trigger, you reject 59.69%. You could be in an environment where once you deviated 59.69%, Bitcoin dominance massively dumped here. And it didn't really matter if you got back above it. It just couldn't hold the retest. So with this weekly volatility setup, I'm not still saying it's firing off to the upside until we actually get this retest. This retest will dictate a ton. This is like the retest. This is like Bitcoin going to 76K. Does it hold the range highs essentially flipped into support, or does it actually fall back within the range? And you can see markets are pretty lined up, honestly, with just moving down. I do think crypto is just going to kind of chop bears out a little bit here, but as long as you are under 81K, this is going to just start moving down. And so even Bitcoin dominance is showing that. Here we go. Okay, we've hit the 61.8%. Minimum, we should see a move back to the 50%. Current market price, that's about a 0.67%. So that tells me that, well, Bitcoin should move down a little bit more. And Bitcoin dominance should move down a little bit more, honestly. And then maybe Tether dominance is trying to grind some kind of daily bottom. Okay, cool. We got back above the bi-weekly median, but have you retested it? No. And this just plays into more likely to see this retest done. And then you can be a bull, a raging bull. I'll even be a bull with you on Bitcoin dominance. Once you get this retest, spring and up, bullish price structure. But until then, I'm still more likely to move down and even test this median that just freshly got reclaimed. Let's see here. Monthly 9 got the reclaim, no retest though. So you're just leaving a lot of inefficiency with Bitcoin dominance. I would not feel comfortable at all longing this zone. Just simply based on the fact that this could literally have like a 2% move to the downside and still have a bullish outcome. Meaning I'm not going to take the risk longing this now until we actually get that pullback. That's why even the most bullish bulls are just waiting for the pullback. So in summary, Bitcoin's looking very weak. I'm fully willing to, post more shorts and keep shorting Bitcoin with the boys as long as we are under 81K. It's going to start on the daily. This will develop then on the weekly and translate to a really bad monthly close as long as you stay under 81,000 on Bitcoin. 81,000 is the big trap. That's the deviation spot. You had many longs above 81K, so now they're feeling the heat. And the further you expand from 81K, the more capitulation will occur, in my opinion. Now, you've gotten the deviation play. 81K is lost. You've not retested it. So Bitcoin ends up moving up here. This will just be bearish price structure forming. We want to see this retested and rejected. If you don't and you start moving down, where will you know bears are taking control here? Because they've gotten the first step, deviation on the daily. The second step will be take out 78K. Now we're in a daily downtrend. You did see last time in January, once daily shifted back into a daily downtrend, that is when we absolutely capitulated and Bitcoin continued to move down another 32%. So
So I think that's a pretty good criteria to, kind of keep, and that's at $78,000. Once you lose 78K, daily's in a downtrend. What's stopping bulls or really bears from taking us to 76K? Now that's going to be your big spot. 76,000 was essentially the range high resistance. We broke out from it, but we never retested it. So Bitcoin moved all the way down to 76K, which is more likely from here as long as you're under 81K. Then you need to be watching this very carefully because daily EMA 100 is sitting right there. If you end up losing daily EMA 100 with 76K loss, it's going to be more likely to break down towards 69,000 in my opinion. And that could be a very good short trade. Like that could mean you're going to get a 9% move very easily. Just like bulls had a very easy move to the upside off of daily EMA 100. Oh gosh, that was a 9% as well. There we go. Tether dominance looks like it's trying to grind a bottom out to me. Only dependent as long as you don't take May 6 low out. As long as you don't take May 6 low out, this looks like it's starting to try to grind a bottom out. But we need to just get back above the daily EMA 9 at minimum, and then preferably get back above 7.49%. 7.49% is the line in the sand, though. You need to get back above that really to start feeling good as a bull, because now you're back above your weekly EMA 9. And we simply know, really, this whole move up has been just guided since October by the weekly 9. So getting back above the weekly 9 and 7.49%, I think would be a really good trigger. And so that's kind of the perspective. Bitcoin dominance looks like it's primed for a pullback. Tether dominance looks like, yes, we've moved down, but now it's hit the mid-range. 6.96% is a big spot. And you do see you are still holding the weekly 21. And the daily here is trying to get volatility to expand to the upside. So the only way now is you just need really Tether dominance to spring here. You need us just to really start flipping this monthly green. And that's my expectation for May. May's candle flips green on Tether dominance. Bitcoin's monthly May flips red. So we'll be watching that very carefully. We now understand the levels. 81,000 is the big spot for Bitcoin. And you do see as long as you're under that, you are just going to be more bearish. And that will just play right into our shorts. Very fast, you are going to notice as well. Solana is still looking like it's in the spot. And you are going to get a move here very soon. So volatility, everything for crypto is really priming up. And still this got the deviation. And it looks like it's on the verge of a massive breakdown. Why am I looking at Sol if I'm looking at Bitcoin? Sol's been often a market leader. And you're noticing here all volatility setups all are either contracting or giving you a setup. Like the daily, massive setup. This is a big setup. This is bigger than what we had in January. And this is on the cusp of firing off. So with that, that's all I have. And I'm very interested to see what the market gives us next week. Alrighty, let's share my screen. And we'll go to the HPDR. My other AirPod in. Hopefully sometime today will load. It's taking its time. Por favor, trading view. Para Miguelito. There we go. See, that's all I had to do is I had to say please and I had to say for Miguelito. All right. So we shall start with the daily on Bitcoin.
So currently we do have momentum starting to firstly flip to the downside. We have volatility at extreme lows, and we have the daily jewel losing the buy signal, flipping over into a neutral signal. And if you note, you are making a lower high here from these previous highs, whereas price is making higher highs, giving you bearish divergence here. And that bearish divergence, let me zoom in. It was confirmed on this previous daily close whenever we formed the local top. And as of now, the easy target is going to range somewhere between the median and the 21 EMA. And right now, that sits at about $79,000 and $77,800. Probabilities would be, if since you reclaimed or broke back into this bottom 38.2%, you would have a 61.8% chance of coming to this bottom 38. Or since you broke into the top one, you have a 61.8% chance of coming to the bottom one, which right now is just below 77,000 at about $76,500-ish. And by the way, for that Academy short, I did post on Discord, but I also want to mention here that I would suggest updating that TP from 75,000 to somewhere in the 76s, whereas ideally along this 38.2%, somewhere around 76.6, 76.5, I would start to take off from that short. And let's move in here. What else is there? The jewel is also making bearish divergence here as well. For the 12 hour. 12 hours getting the bounce, maintaining its bottom 38.2%, with momentum very close to entering into the bearish control zone. Volatility is now starting to expand from 0%, and zooming on the jewel here, you are getting a sell signal, although you do have a bullish cross in the background with the pink crossing above the yellow. But you are very close to putting in a bearish cross here with the pink close to crossing below the yellow. And the bullish cross is not as powerful because it's happening very high up in the bullish control zone. The bearish cross will be powerful if it confirms it's happening in the bullish control zone. So right now that would go along with the loss of the 38.2% at right around $79,700, and then you're going to see a little bit of a move down to tap somewhere in the 77s to the 76s. Minimum target would be somewhere in the 77, like 77.5 to 77,000, and then down to somewhere around that 76 area that we just previously saw. Let's see what else there is. 8 hours also flipped down, very close to entering into the bearish control zone. 8 hour loss of 38.2%. Now you're getting a bearish retest of that 38.2%. And as of now, you are rejecting it. And we close in 46 minutes. So if you do close like this, I would expect this low to get swept. The low of around $79,300, and I would expect to move down to somewhere around the $78,000 area at a minimum. If you want to be super conservative, you could start TPing here a little bit if you wanted to, because there is a possibility that you could bottom in the 77, 78-ish region, and just leaning a little bit against that, leaning more towards the closer to 70, 76. But if you want to be conservative, you could start taking % profit around that 78,005 minute. On the jewel. The jewel is also now giving us a bearish cross, the pink crossing below the yellow in the bullish control zone, and you're getting the God mode background. So let's mark this off. Let's see. One here. And we'll take this one. Good enough. Alrighty. I gotta say though, Mexico City is probably fucking awesome to live in if you're rich as fuck. I can see why Don Wire lives here. Just, you can get around the traffic in your helicopter. 2.3%. For 1.3%. 2.26, very close to that 2.3%. 3%. 5, 6, and about 8%. Next one was a total failure.
0.5%. What is this, a bounce for ants? And this one also was a total failure. 0.5% again. So when it's a failure, it goes up about 0.5%. About 1.3% seems to be the low end number after 0.5%. All right, and as of now, does seem like to be one of those failures. We haven't even gone up 0.5% yet. I guess technically we have done the 0.5%. So we've done that minimum end move, and if we were to see it around 1.3, that take us to about $81,000. Would take it about 5%, 5 to 8%. 5% would be fuck. I gotta zoom out some more. Right around $84,000. 8% would be closer to $86,000. Right around that 7.8, 7.9%, right around $86,000. But as of now, we have pulled out the minimum move of 0.5%, and you are currently rejecting your 9 EMA. I am leaning towards you just getting the sweep. 4 hours now starting to flip back up momentum, deviating the bearish control zone. If you note, we have taken out every one of these previous lows on momentum, where price is still making technically a higher low, giving the possibility of hitting bullish divergence here. Or actually, you did confirm that hidden bullish divergence on this close here because you didn't mark a local bottom. So as long as you're closing over about 79,667, you do have bullish divergence, hidden bullish divergence. You have hit the easy target, which is this cluster of EMAs here. So it's arguable that it has played out, and but it's not going to be invalidated until you close below about 79,670. If you do invalidate it, then you're going to get that move down to somewhere around 78 for a little bit of a bounce. Possibility you can put in macro low here, although I think it's going to be closer to that 200, right around 76,000, which is going to rise with every close. But if you do close over about 80,221, you're going to get continuation of that hidden bullish divergence, and you're probably going to test somewhere around 81 to 82,000 at that point. And you have lost the sell signal on the jewel on the 4 hour. You do have a bearish cross in the background with the pink cross and the yellow in the bullish control zone. Right now, you are leaning towards a little bit of a bounce with this loss of the sell signal. Last time we lost the sell signal in the bearish control zone was right over here. And how much did we bounce from there? About 2.3%. And this did end up going higher. Let's take it from this sell signal and see how much we've gone up. About 1%. So if we take it 2.3%, brings us closer to that $81,000 to $82,000 area that we just previously saw. 2 hours also starting to flip back up with volatility at almost 0%. 2 hour jewel is going to be your buy signal. You completely skip the neutral phase and went directly to the buy. You're still in the bearish control zone, however, and now you are putting in hidden bearish divergence because you have taken out this previous high and this high on momentum where price is putting in steady lower highs, giving you 3 drives of bearish divergence. And I believe this one did confirm. Yeah, you confirmed it on this close here. So as of now, you are just getting a bearish retest. You are very close to getting this over cross to the downside. The 21 is like a ball sack here away from the 55, and if you do close like this on this next close in 40 minutes, you are going to confirm this over cross, and that likely gives you a nice little dump scheme to the 78s. Let's make the HPDR come back now. All right, 2 days now starting to flip down on momentum with volatility approaching 0%. Let's see. And we have a fresh sell signal here on the jewel, which is flipping over from neutral into sell. Goes along with the rejection of this 100 EMA, also a rejection of the top 38.2%. And as of now, your minimum target would be the median, which is at around 78.9. Probably going to go lower than that, though. Probably going to be approaching somewhere around that low 78s to 76s region here. Five days also getting a rejection from that top 38.2%. Momentum is still flipped up. You are approaching the bullish control zone with volatility still expanding, and the 5 day is still playing out this bullish cross with the pink above the yellow and the light blue now entering into the bullish control zone.
This rejection currently does give you currently 2 rejections at that top 38.2%. You did sweep this previous high, so I am looking minimum. I'm going to move down to this 5 EMA right around that 78,000 area, somewhere between the 5 and the 200. That puts you closer to 76,000. So between 78 and 76,000, and as long as you are closing over this 5-day 200 SMA, and especially the median, I am still looking for another attempt at 81 after that. And you currently still do have active 5-day hidden bullish divergence. You have possible hidden bearish divergence, but that hasn't been confirmed yet. To confirm it, you have to close below 74,931. But as you go along, this is going to be easier and easier to confirm. Weekly is currently also getting a rejection from the weekly 100. We are still maintaining closures over that 21. The momentum still flipped up, very close entering into the bullish control zone. Weekly is also putting in possibility of multiple drives of hidden bearish divergence. Weekly is going to require a close below 74,931 to confirm it, and that gives you a move down to somewhere around 60,000 for a little bit of a bounce, and then somewhere between $57,000 and $50,000. But as of now, this is just a possibility, and the hidden bullish divergence is the only one or the bullish divergence is the only one that's actually confirmed. You have hit the easy target, however, which was this 100 EMA. And right now, we just want to maintain weekly closures over this 21 because this closing over this area was very significant. We have been below this 21 since about $114,000. So closing back over is a big deal. And on this last 2 closes, we did maintain over it. So as long as we're closing over $78,600, I do think you're going to eventually tap this 38.2%, which is around $85,000, $86,000. That will be thrown out, though, if you confirm this hidden bearish divergence. 2 week is also flipped up, losing the bearish control zone. Volatility is now approaching extreme lows, and the 2 week is giving you a fresh buy signal here on the jewel, and this is very rare to get on the 2 week. The last time you had this all the way back here on the bearish control zone with a buy signal was back in January of 2023 when this bull market initially started. And the time before there was when the bear market entered. So very significant to get a 2 week buy signal. You just need to confirm this with a close in about 2 days and 9 hours, and you are very likely going to go higher from here with that signal. And right now you have tapped the 55. You are getting a rejection from there, but you are maintaining closures over this 9. Which you have the 2 week 9 is going to be equivalent to the weekly 21, which we have been below this 2 week 9 since that $114,000 region. And so as long as we are closing over this 9, I would expect this 21 to return get tapped right on $86,000. You would have probabilities of, since you close back into this 38.2%, 61.8% chance of going towards the median. I'm just not comfortable saying that number yet because it's very high. It's around $2,000. I want to see clear acceptance over 86,000 before I'm comfortable saying anything into that case. And monthly is also starting to flip back up. You did get a monthly close confirming momentum flip, getting back over the moving average. Caveat is you're still in the bearish control zone. With the difference between this move here on momentum and the last one which rejected into the FTX collapse is that you did reject the moving average here and then you flip back down before you flip back up. So right now we did get a move closure over that moving average. So this does confirm momentum to the upside, and we are on the opposite point is we are still playing out the sell signal on the jewel with the pink crossing below the yellow. And so the second time this happened, it's happened even higher than it happened on the Luna crash, the cryptocurrency. And we're completely skipping over the neutral phase and going directly into the sell phase. Last time, the only other time this has happened was in the 2018 bear market. As of now, though, we have made our way into the bearish control zone. So most of the move to the downside, I would say, is fulfilled. I'm not saying all of it is fulfilled, but most of it should be fulfilled at this point. Because if you notice, whenever momentum on the monthly makes it into the bearish control zone, basically the entire move down is done. It did go slightly lower, but not really that much lower. Not really much. Not enough to make really much of a difference. Because previously your low was at 17,500, you came $2,000 lower to 15,500. Not that big of a deal. And currently momentum is flipped up, and this goes along with the price getting over the 5 EMA. You haven't gotten that close, though. This is going to be very important. On this last candle, we did get a rejection at that 5, and as of now, we are getting a rejection from the monthly 9 around $82,000. And as long as we are closing below the monthly 9, you can't really say anything higher than that. And you just have to be on the side that it's a bear market as long as you're closing below the monthly 9. Close back above the monthly 9, then happy days. We goes along with that monthly hidden bullish divergence that we've confirmed, and this will be the final piece in the puzzle. And for me to say that we're probably going to go to all-time highs, but we have not gotten that just yet.
And I don't want to be mistaken for anyone thinking that I'm saying we're going to all-time highs. People love to take shit out of context. Quarterly is currently flipped down, retesting the edge of the bearish control zone here with volatility still expanding, and you do have a loss of 38.2% on the quarterly, with you're getting a little bounce from the 61.8%, and you are getting rejection from the 5. Right now, you're also over the 9, which is very significant. If you can close it back over that 9, that is going to be also the same thing as if your monthly would close back over the 9. And at that point, I do think you're going to go towards somewhere around $117,000 to $120,000, which would be the RSI target if you're hitting bullish divergence on the monthly. Right now, the target of losing the 38.2% though would be the technical target would be the 78.6%, and that would be somewhere around here, right around $43,000. And you do have a fresh sell signal here on the quarterly jewel. Every single time the quarterly has flipped into neutral, it has been a bear market, let alone the sell signal. So you do have some conflicting signals, signs as of now. But whenever the quarterly jewel had a sell signal, you never had monthly hitting bullish divergence. So that's a big difference. And quarterly is now back over that 38.2% at around 76,500. That does mark that 76.5 as a very, very significant area. Also, it lines up with that previous target we saw below previously, about 76,500. And if you do get a retest of that area, I would be expecting a bounce. Even if we're going to be bearish, I think we're going to bounce from that zone from 76.5. But if you were to add in the monthly hidden bullish divergence, it makes it more likely that this is going to be our next higher low, right around 76.5. Lose $76,000, then you can throw out the idea of higher lows. And I'm just more so going off with what's already been confirmed rather than what's possible. What's a possibility right now. RSI. Daily. Tether dominance. Tether dominance does have a fresh drive of bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 7.096%, and you do have volatility now starting to expand from below that 15% area with that bullish divergence. Let's zoom in. Oh fuck, I hate when this happens. You came basically very close to hitting the easy target, which is the simple moving average on that bullish divergence. That is at around 7.33%. Your next target is going to be right around there, and somewhere between there and the neutral zone puts you between 7.33% and 7.4%. What else is there? All right. 12 hours now testing the edge of the bearish control zone. Sits at around 7.23%. What else is there here? Okay. 8 hour also has a local bottom, about to break out of the bearish control zone. Target's about 7.34%. Be a little bit lower on Bitcoin towards that 76, 77 area, with volatility now entering back into extreme lows. 4 hours now about to put in a fresh drive of bullish divergence. This confirms in 31 minutes with any close over 7.233%. And that is going to take us towards, we're already in the bullish control zone, pretty close to it, about 7.24%, somewhere between 7.24 and 7.7, which 7.3, 7.4 is right in between there. Oh, now it's gone. So we have to see, we have to wait until this 30-minute closes, or not 30, the 4 hour closes in about 30 minutes to see if we can confirm it or not. Because right now we do have active multiple drives of hidden bearish divergence. So if we do close over this 7.233% number, that'll put in bullish divergence and invalidate this hidden bearish divergence. Two hours also got bullish divergence. Let me zoom in here. Yeah, it's already confirmed. And that is going to give us, if we go down, the target support at the bullish control zone at around 7.21%. And then the next target would be the critical zone right around 7.4%, with volatility back to extreme lows. 2 days still got active bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 7.513%. You are now breaking out of the bearish control zone. That will give you a target of somewhere around the neutral, somewhere between the bearish control zone and the neutral zone, which puts you between 7.13 and 7.52. Oh, so would you look at that? 7.3, 7.4 is right in there. And we have 0% volatility for about 3 periods now.
38 also got active bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 7.513%, same number. Next target is the critical zone, right around 6.98. And with price moving up, volatility is no longer expanding. Finally, it's in the bearish control zone. That would make the exit of the bearish control zone resistance right around 7.4s. You are putting in possibility for hidden bullish divergence, however, because you are taking out all of these previous lows or price making a higher low. That will require a close over 7.636% to confirm, however. And if you do confirm it, that takes you into somewhere around 9%, right around your current all-time highs. And volatility is at extreme lows. 6 days also got bearish divergence. You are currently about to test the edge of the bearish control zone right around 7.3%. That's likely to be resistance. And 6 days also forming multiple drives of hidden bullish divergence, but this requires a close over 7.636% to confirm. And kind of like just visually, kind of does look like this is going to bust to the upside, where you get the stair step down and then the elevator up, basically what you got here. Weekly's also got bearish divergence with volatility now starting to tick up from 0%. And this is going to be active as long as you're closing below 7 or 8.146%. The easy target is the neutral zone, which is right around 7.22%. We're there right now. Next target is the bearish control zone at 6.19. And you do have that volatility set up. Plus, if you zoom in on the weekly jewel, you are getting a fairly bearish cross here with the pink crossing below yellow within the bullish control zone. This goes along with that bearish divergence that you already have active. You are putting in possibility of hidden bullish divergence on the weekly as well, but that will require a close over same number 7.636% to confirm that. Let's mark off this sell signal on the jewel, however, and see what this does on Tether. Last time we had this was in January of 23 when the bull market started. Very interesting. Time before there, July of 2022, right after Luna, the cryptocurrency. And November of 2020. Right there. January of 2020, right before COVID. Right before the rally before COVID, because we did rally up to around $14,000, I believe, before COVID. And this will be the last one, October of 2018. They're all pretty massive downside moves on Tether. About 38.5% down. Turn this on. Oh, this is not working. Fuck it. Turn that little fan on because it's kind of hot. Mucho calor. Okay. This next one, how much of a move down did we get? Wow, this one was just straight red. 38, basically 38.5% again. This one was bigger. Although it just catches the straight red. 38.5, and then we went lower towards about 51% down. This was the 2020 bull market. From 2020 to 2021, high of around $65,000. Next one. We have yet to see a failure. About 20%. January of 23. About 27%. And as of now,
We've only gone down about 10% so far. So if we were to take it about 20%, which is that minimum number, brings us basically exactly to this 200 SMA on the week at around 6.121%. If we were to take it about 30%, brings us to about 5.3s. And then just for funsies, we're going to take it that 40%ish number, 40 to 50%. Brings us to about 3.8%, which would sweep these previous massive or major lows. Interesting. And this 10% move is half of the lowest end move we've seen. So I don't think this is done just yet. 2-week also has a local top, going to target the edge of the bullish control zone at around 6.5%. Lines up with my mean line. Also got a first sell signal here on the 2-week. Monthly doesn't quite have anything just yet. So take a look at this. This high was at 8.091%. This high is at 8.05, 8.09. That is a lower high. Momentum did take out that previous high, giving you monthly hidden bearish divergence here. This is going to require a close below 7.094% to confirm. And if you do confirm this hidden bearish divergence, you got monthly hidden bullish divergence on Bitcoin. It's going to give you a minimum target down to 5.4%, which is right in line with that 2-week sell signal we just saw on the jewel. Very interesting. Very significant also that this is a major lower high from this one here. And you're very close to making a local top. Once you get that local top, there will be monthly hidden bearish divergence. Probably will confirm, to be honest, since Bitcoin's already confirmed the monthly hidden bullish divergence. I'll say this is pretty bad news. If it all plays out the way you're looking at it, it's pretty bad news for the smartest people I know and the best looking and most tanned people, which are Bitcoiners. People who transact out of the system, outside of the system, by putting their money through the system to buy something that transacts outside of the system, and then having to cash it out through the traditional system, the smartest people on earth. Because that means they only got a haircut of 50% this time around, with a possibility to go back up that 50% again, and that's it. That's about it. Yeah. And these people got PTSD from all of the hell they had to go through from just buying and holding. Oh, can you imagine how hard it is to be a Bitcoiner and just buying something with the click of a button and then just not doing anything? My God. But really, if we really do play this out, I can't imagine what the bear market's going to be like. I fucking can't even imagine what this is going to be like. I think maybe Andrew Tate might be right about $25,000. Well, calm down, okay? Calm down. I think the most fucked up part would be for Bitcoin to go back to like 58,000 and just stay there for 3 years. And then everybody and their mom will be bored, and everyone's going to drop out of Bitcoin, and then that's when it does this busting action. Yeah, they'd all be crying for years and years. This is the liberty, financial liberty. That was literally the start of this bull market too, where everyone was piling into alts because they thought Bitcoin was barely going to move and alts were going to do the real move, and then Bitcoin does busting action up to like straight up into $100,000 from 15. Yeah, and right now Bitcoin dominance seems to want to repeat the same play, right? Yeah. It's this could, I'm not saying it is, but this could potentially be another one of those 2023 type of moves where we get that confirmation Bitcoin's just going to go straight up and everything else is going to go sideways. Yeah, 100%. Would be very Bitcoin-like to make a slightly new all-time high of around $129,000, $130,000, and then we dump in the next month straight below 100K. Be amazing. I would just like to see it, one, because trading is fun, and two, for everyone crying, because they're definitely just for they're buying Bitcoin because, like I said, they're so smart, they're tan, they're really good looking, and they're in it because it's financial freedom and not just because the price goes up. That would be so lame. Imagine owning something that's decentralized, outside of the system, controlled, impossible to be confiscated, even though governments have confiscated Bitcoin. And out of nowhere, you just
see that you're not making a lot of money now that billionaires are recommending it to you, and that would make no sense to me, Farhan. It'd feel like a trap, you know? It's kind of like, imagine if Nvidia, Rivian, Tesla, literally any fucking company made more money than Bitcoin on these moves. Imagine that. How pissed would they? Oh, wait, that's what happens now already. Now everyone's conditioned to believe that crypto is the easy money. Yeah, dude, isn't that brilliant? Think about it. And back when crypto actually was the easy money, everyone was not in it. That's right. That's right. Because the people that are now recommending it were against it. So you got to. Well, they were secretly buying. But listen, well, that's the best part of it. Because some billionaires do say, I was buying it back then, but publicly they were like, it's a scam. But once they turned public, like, you would have to wonder, if this piece of shit never told me about it going up, why is he telling me now? You know what I mean? But people are so fucking smart, these Bitcoiners, and really tanned and really good looking, and they're smarter than everyone, and their money cannot be confiscated except when it needs to be confiscated. Just brilliant. Brilliant. But you know what? Bitcoin is decentralized. The Chinese professor that's a total fucking idiot that said that it's not, he doesn't know anything about Bitcoin. It's not like, you know, someone owns more than 51% of the mining operations. Oh, wait. They do. Idiots. Like, Unbelievable. Did you hear what they were discussing on crypto retards, where they were saying that there's going to be a vote on freezing older Bitcoin wallets that are vulnerable to quantum computing. Doesn't sound so decentralized to me. Well, everything they say is completely, absolutely retarded and makes no sense. First of all, I don't trust the government, so I need my money out of it. Can the government please buy Bitcoin? Please, please, help us, help us. Idiots. Like, straight up. I've never seen anything like that. Never. I feel so stupid for falling for it for a few years. Like, so fucking retarded. But hey, I started it before all these billionaires telling these people, so I did make some money. I was only in favor of the ETF thing because price go up. That's it. That's all. By the way, that's all it is. If you admit it, you're set. But they don't. And by the way, like I said, how many times have boomers that bought gold used their gold to really get themselves out of a crazy situation? None. None, buddy, because the financial system hasn't melted down. And if it does, no one gives a fuck about gold and your Bitcoin. Whoever has the biggest gun wins. Huh? Lead's going to be the important mineral. 100%. It's more fun to see them, though, say these stupid things. But the opposite happened once. So the government took all your gold. Oh, no, not only that, they all gave it to the government. And the best part about it is, we want to go back to the gold standard. We want to go to money that doesn't depreciate. Then your Bitcoin would never, ever appreciate. You fucking disgusting, very smart people that are really well tanned and super good looking. The point of currency is that it depreciates, so you're incentivized to spend it. Well, that, and also, I don't know if it was a signal or not, but separating the currency from gold is what we all wanted. And that's what made all the GDP grow in the way that he did at the pace that he did. But hey, listen, I didn't go to school, so you can't trust me. I don't even fucking use hair gel in the mornings. So, man, and I'm not reading financial data given to me by the government where I say when I don't like it that it's fake and then go back and read it again because I'm a fucking idiot. So, you know, I'm a moron, so you can't trust me. Oh, fuck. I went to school for 2 years, so I guess you gotta ignore everything. I didn't graduate, though, in my defense. Still pretty good. Still pretty good. I'm sorry. Go on, sir. My bad. So we got that monthly hidden bearish divergence approaching, very close to being confirmed. Once we get that close below 7.094%, that will confirm it, and that's going to start off our next crazy period of up only on Bitcoin. I was going to say cryptocurrency, but most cryptos are probably not going to do shit. Probably just Bitcoin that's going to go up if we do confirm this. The other half has already been confirmed, which is the monthly hidden bullish divergence on Bitcoin. Just want to see the bearish divergence confirm on Tether, and then all the pieces of the puzzle will be put in, and we can have some fun times to the upside again. Where when the price is going up, everyone is having fun. When the price is going down, only certain few people are having fun.
Quarterly also has yet to get that back to the 5 EMA. This is also why I'm still cautious and not saying that we're going to go to all-time highs from here. We want to see these things get tested and then not hold, and then monthly to confirm the bearish divergence on Tether, and then we can say we can go next long for current all-time highs. I'm not going to say anything higher than that. All right. Now we go to Bitcoin. Daily's got bearish divergence on Bitcoin, but Tether's got bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 81,425. Zoom in here. Your next target off of that, since you've lost the bullish control zone now, is going to be the neutral zone. And right now the neutral zone sits at, oh, beautiful number, 77,500. And also what you would note, if you were to hit the neutral zone, as long as you are closing over about 75,757, this will put in multiple drives of hidden bullish divergence. And then that'll give you a target of somewhere closer to somewhere between $80,000 and $90,000. What's this in between there? 86. Beautiful. And daily's got volatility currently expanding from below 15% with that bearish divergence, and possibly which will then bring you down to that 77 area, 77.5, 76. 12 hours also got bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 82.5. You hit the easy target, which is the edge of the bullish control zone. Next target is going to be the neutral zone, and they're on 78.2. There. 4 hours got multiple drives of hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 79,577. Not looking very strong though. It does look like this will be invalidated. That would take you towards somewhere around 77, 76 on invalidation. And 2 hours got fresh bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 80,221. Next target is like somewhere around the simple moving average, around 79,000. And the critical zone is at, oh, beautiful number, 77.4, with volatility back at extreme lows. Six hours also got 3 drives of hidden bullish divergence. Although this also is kind of looking a little weak. That this will invalidate with the close below 79,611. Okay. 2D has still got bullish divergence, where Tether's got bearish divergence. If you were to continue down, your support is going to be at the edge of the bullish control zone at around 78,300, and that will also put in hidden bullish divergence, and that will send you up to about somewhere between 80,000 and 88,000. And you're very close to that silver cross here. 2D has also got bullish divergence, although you're basically at the critical zone. Critical zone's at 80,260. There. 6 days so got 3 drives bullish divergence. If you were to test the edge of this bullish control zone, that's at around 76,000. And volatility is giving us a touch and go setup. We'll get to that on the momentum chart. Weekly's also got a local bottom, going to target the bullish control zone at around 88,000. With weekly volatility also very close to a setup. 2 week also still has hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over 65,772. And your next target is going to be the bearish control zone, which sits at 89,000, somewhere between 79 and 89,000. Monthly's also got that hidden bullish divergence confirmed now. This is going to be active as long as you're closing over 66,993. And if you were to note, every single time we've had monthly hidden bullish divergence, we had one here, all-time highs. We had one here, all-time highs. We had one here, bear market ended. We had one here. You had one here, all-time highs. Had one here, bear market ended. Very significant to get these monthly hidden bullish divergences confirmed. And so far, the easy target on that monthly hidden bullish divergence is going to be the neutral zone, which is currently sitting at around
82,600. But with this volatility setup, more likely you're going to go towards somewhere between the simple moving average and the bullish control zone. And that puts you at a range between 101,600, and the bullish control zone is currently sitting at $117,000. This would be the scenario where you went up to your current all-time highs. Even if you went up to 101.6, you're very likely going to go to your current all-time highs. But if you went to 117, then you're almost certainly going to go to current all-time highs, because at that point you'll be taking out that last major lower high at 98,000. Very likely you're going to close over that area, and that'll send you all-time highs. And just from a mean line standpoint, you are getting back over this mean line. Just want to see it close over there. That should take you to this next mean line with a little stop around 98,000. Quarterly still has active bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $114,000. But if you do confirm that monthly bullish divergence, since you do have to confirm that monthly hidden bullish divergence, it is more likely that this is going to invalidate. Let's zoom in. And if you have hit the easy target from the bearish divergence, which is the simple moving average and the edge of the bullish control zone. Six-month now once again forming that three drives of bullish divergence, bearish divergence. This is going to confirm as long as you are closing below, let's see what number, 80,600. Actually, yeah, it's going to be 80,619. So as long as you're closing below 80,619, which is this previous candle's wick low, this is going to make a local top here, and this will confirm three drives of bearish divergence, and that's going to give you a minimum target down to around $60,000 for a little bounce, and then you're likely going to go lower, probably somewhere around this 21, right around $42,000 to $43,000. We are dancing around this being possible and not possible. Let's take a look at momentum. Daily momentum is starting to flip down with volatility still expanding, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $81,600. Also there is not currently a volatility setup because it did start expanding when price was going up, and the fact that momentum flipped down doesn't give you a volatility setup to the downside. It means you need to see volatility go back below 15% and then start expanding again. Give you another setup. $12 hours also currently flipped down with volatility contracting, very close to getting you another setup, and this is going to be flipped down as long as you're closing below 82.5. 8 hours also flipped down with volatility back to extreme lows, ready for another setup, and this is going to be flipped down as long as you're closing below 81,600. You need to close over 80,117 to put a local bottom here, and that will confirm hidden bullish divergence because we have taken all these previous lows. And 4 hours now freshly flipped back up. 4 hour does have hidden bullish divergence because we've taken out this low as well as this low here. Well, price made higher lows, giving you at least three drives of hidden bullish divergence, and this is with a derp of life. Last time you had a derp of life was over here, and we had a nice rally after that. And we're gonna remain flipped up as long as you're closing over $79,800. Basically tells you if you close below this number, then you're gonna get that sweep somewhere around 76,000, and then we have to reevaluate there. But as of now, we are flipped up and remaining up. 2 hours also flipped up with volatility back to extreme lows, and you're going to remain flipped up as long as you're closing over 79,500. And if you do close over this 21 EMA, this is going to make these 21 and 55 diverge, and you're going to get the opposite move with the silver cross down. But as of now, you are still below those areas. And what else? The 2-day. 2-day also once again very close to that silver cross. If you were to come back to the $76,000 area, it would be a nice retest of this cross. With 2-day currently flipped down, and it will remain flipped down as long as you're closing below 80,750. Closing about 8 hours.
5 days currently also flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 79,100. With volatility now giving you a touch and go setup of that 15%. And if we see how much we've gone up from there, from this zone here, went up about 20%. Average move is about 20 to 25%. If we do see a little bit of a pullback here, that is to be expected since we have done the 20% move, and our logical support would be at the $76,000 region. And if we do 25%, that brings us to exactly $86,000, right around this 5-day 100 EMA. Also, you're putting in possibility for multiple drives of hitting bearish divergence in the stochastic as well, because you're taking all these previous highs, and this will confirm with momentum flipping down. Weekly is also still flipped up. Weekly is also very close to also a volatility setup with the touch and go to that 15%. Once you get back above that moving average, that will confirm that volatility setup. And as of right now, it's going to remain up as long as you're closing over $66,200, and we are significantly above that volatility, that momentum pivot right now. On this next close, if we do expand above that 15%, that's going to fire off that weekly volatility setup to the upside, and then we have to see how much we've gone up since then. About 12%. If you take it about 20-ish%, brings us to just below $90,000. 30% brings us to about $96,000, which is right below our previous major lower high. 2-week is also currently still flipped up, now about to deviate the bearish control zone, and we are going to remain flipped up as long as we're closing over 65,200. So 65.2 comes up again. Monthly is currently we did have the currently still flipped down, but the pivot did go down significantly. It was previously right around $98,000, and now the pivot has dropped to about $85,800, right around the $86,000 area, which is what's going to be our basically short-term medium-term target, right around $86,000. So just tell us that we're likely going to tap this pivot, but it doesn't tell us we're going to close over it or not. And if we do close over it, we do currently have a volatility set up on the monthly. We are getting above the 15%. Previously, volatility was contracting as the price went up. Now it's expanding as the price goes up. And once we get that close over that area, and if we do close back over 85,800, that's going to fire off monthly volatility set up to the upside. That does have an average 50% move. So let's say it happens around 86,000. That's about $40-something thousand up. That takes us basically exactly to our current all-time highs. But that also tells us that on this monthly close, if volatility starts to confirm the expansion, and we close below 85,800, that is going to confirm that monthly volatility set up to the downside, and that's going to give us a 50% on average move. And if we were to apply 50% from here, that's about $40,000. Very easy to do. So it makes it a very, very big monthly close. You do currently have that monthly hidden bullish divergence confirmed, but that doesn't necessarily say that you're going to go to new all-time highs from here. It just makes it a lot more likely. And what's going to basically confirm it is going to be this monthly setup, where if you can flip this to the upside and confirm a monthly volatility setup, monthly volatility does have a 100% hit rate of playing out in terms of direction of momentum. So if this does fire off, you have probabilities on your side of 100% chance. This is probably going to go to all-time highs if this flips up. So quite a big monthly close in about 23 days. No pressure. And quarterly is also still flipped down, losing the critical zone with volatility approaching the lowest point ever, and it's going to remain down as long as you're closing below $101,000. So on the high time frames, previously it was extremely bearish. Now it is starting to flip back around for me, and I'm thinking that if the bears really just have one more month out there on the clock, that if they don't dump in this next month, if that hidden bullish if that bearish divergence just confirm on Tether, the volatility setup confirms on Bitcoin, that's going to be all of the pieces of the puzzle that you need to go to your current all-time highs. So as of now, bears got to dump it, close it below 85,800. We haven't even tapped that area yet, so it's still in favor of bears. But if it closes above, all of the points are going to, all of the pieces are going to have shifted in favor of bulls, and then I'm probably going to be saying max along to current all-time highs. But very important if you close over or below 85,800. And as of now, likely on the low time frames going lower, somewhere around 76, 77,000. Maybe there's a possibility you can bounce in the 78,000 area. I'm just leaning a little bit against that, more towards the 76, 77. And from there, likely test somewhere around 84, between $84 and $86,000. And the invalidation for
long-term bearishness is getting a monthly close or a weekly close over $98,000 or a monthly close over about 85,800, and getting the invalidation for being bullish is just getting even a daily close below $70,000. If that happens, then you're likely just going to continue dumping towards the next support area of around 76,000 for a little bit of a bounce, and then probably below somewhere around low 60s for a little bit of a bounce, and then I would eventually expect somewhere in the 50s, like 54 to 57,000. But as of now, this is just a possibility, and it's leaning more towards somewhere around bounce around 76, 77s to move into 84s to 86s, and then in that area we will have to evaluate if we can get a close over that area of the monthly. That will give us our monthly bearish divergence on Tether, monthly volatility setup, and that's going to send us to gradual type highs. Thank you. Very simple. Now let me ask you: are they building the room that you're in right now, like as you're speaking? No. It's the noises from like all it's missing is the Mexican songs that the albañiles play when they're doing a construction. That's the only thing that was missing. So my bad. I'll beat myself now. And by the way, it only did that during 2 little periods. It's not a big deal. I'm just saying it was fucking hilarious. And I actually wanted to interrupt you to ask you that, but I just let you finish. I wanted to say Solana, every time it pumps this daily candle, volatility wants to go up with it after this enormous period of no volatility. So keep an eye on it, because whenever it goes above 89.50, this shit gets above 15%. And next target for Sol would be 93.79. But then again, it keeps dicking around between 78, like 79, 700s, 500s, and 80, 200s. So as far as Bitcoin goes, and Solana is just kind of staying in the 88 to like high 87. So we'll see what he does. But that was very simple. Thanks to you guys to explain. So thank you. Yeah, I'm watching Sol carefully. Like you said, like I'm the volatility on Sol is on the cusp to fire off this big setup. So if that fires to the upside, that will have an implication that, yeah, maybe this did produce a daily higher low on Bitcoin. Maybe we are about to leg up towards that 83s, actually hit daily SMA 200. But if it fires to the downside, maybe then, yes, we've locally topped. So I really think like it's wise to be watching Sol, honestly. Yeah. I think it's kind of just been like the big thing I'm watching. For me, if we like go and take out $90.70, that'll be like big confirmation that most likely this is about to break out. Yeah. So and that would make sense based on the text exchange. Yeah, I'm watching Sol very carefully here. I was surprised, like it's on the verge of firing off the volatility setup, which tells me the crypto markets are on the verge of something, honestly. It's such a and as far as reading like momentum charts and all that shit, it's just like, it's all over the place. It's just playing it can go to all-time highs or it can go to fucking zero, basically. It can go up or down. Yeah, it's such fuckery, right? The one thing I'll say is there's no Clarity Act. And to me, I've always said since day one, the moment they pass that's when we get the dump. Because that's when you get all the retards. I'm sorry, the smartest, really well-tanned, super good-looking people that are outside of the financial system, begging the financial system to please buy their shit. That's when they all get incredibly bullish because they're so smart. So that's what I'm waiting for the dump. Well, that's true. Well, you have been waiting for that and saying that. Do we have any ETA on that one? No, that's the thing. They keep pushing it, and as they keep pushing it, keeps going up. So that's like the confirmation to me that it'll go up until they say, all right, it's passed, and then the super good looking, really well tanned, that eat very well people that are very brave for buying something with a button and then not selling it with another button are gonna get fucked in the ass. Amazing. Okay. All right, that makes sense then. I see. Yeah. Thank you, boys. Thank you for making it simple for me to translate. Okay, hermanos. Estoy viendo Solana ahorita porque Solana, ahorita cada que Solana sube, ¿no?
cada que Solana sube, este setup de volatilidad en la diaria, que está bastante tremendo, se va por arriba de 15%. Y eso nos diría que tal vez no tengamos un movimiento a la baja si es que esto se llega a dar. Pero, tíos, está jugando con todos nosotros como los grandes pendejos que somos. Bueno, que soy, perdón, no los voy a incluir en esta, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque sencillamente está aguantando en los límites de todo, que es, se puede ir para abajo o para arriba. Y cuando ves las tablas de momentum, sobre todo, ¿no? En diferentes temporalidades y también viéndolas en Tether, en la dominancia de Tether, etcétera, es una fiesta. Es como la fiesta de confusión de todo. ¿Y esto qué te indica? Que va a haber un movimiento gigantesco pronto, sea para arriba o para abajo, nos da igual. Para mí es importante entender todavía lo que les he dicho desde el principio. Todavía no pasa en el Clarity Act. Cuando pasa en el Clarity Act es cuando nos meten el pito. Bueno, a la gente que es muy bien parecida, que come muy bien, que está fuera del sistema, que tiene dinero inconfiscable, que ha sido confiscado por todos los gobiernos, los grandes bitcoiners, por supuesto, brother. Una vez que pasen el Clarity Act, es la gente que es más inteligente que todos nosotros, mejor parecida, que come mejor y que está fuera del sistema, que tiene que entrar a través del sistema y salir a través del sistema, pero son definitivamente más inteligentes que nosotros. Esas personas van a ser cogidas en el ano porque creen que es positivo. Y por eso, mientras hemos esperado a que pasen el Clarity Act y no pasa, esto sigue subiendo. Esa para mí es la indicación de que estoy en el camino correcto. Y una vez más, esto no quiere... Vean. Está arriba de 15%. Solana arriba de 89.50 centavos. Es lo que les estoy diciendo. Esto tiene cara pompacillo. Vamos a ver. Pero una vez más, todavía no hace nada y está jugando esta estupidez. Para mí esta es la línea que yo había puesto ayer para medir qué tanto podríamos caer. Y esto está puesto en la diaria, donde tienes claramente esta línea siguiendo todo esto hasta este SFP. Hasta acá. Ahora, esta es una línea que tiene bastantes cosas que muchos dirán, güey, pero ¿por qué agarraste esto así? Simplemente por el SFP. ¿Ok? Si no, y la pones así, no te sirve de nada. ¿Me entiendes? Esto lo agarré aquí, cerca de acá. Lo pongo en esta vela. Y si lo pongo en la de 4, tal vez la de 8 horas nos dé una mejor idea. Puedes ver que ha hecho este SFP acá. Aguantó. Cayó como para engañarte, pero después subió, lo aguantó perfecto, cayó, rechazó, caíste hasta acá. Una vez que la retomaste, retesteaste y fuiste a estos altos locales y ahora estás aquí haciendo el mismo juego de pendejos. Pero por eso estoy voltando a ver Solana. Y ahora quiero que vean esto una vez más. Solana está bajando de los 89.50 y volatilidad está reduciéndose. Eso quiere decir, volatilidad quiere acompañar el movimiento a la alza. Llegas a ver a Solana reventando a la alza. Y ahora esta es una tabla diaria, ¿no? Eso nos diría que deberíamos ser alcistas en Bitcoin. Ahora en Bitcoin se las voy a poner sencilla, ¿no? Después de tanto desmadre, vámonos con lo fácil de Bitcoin. Uno, tenemos esta línea que viene justamente de acá, de abril del 2025, el fondo de los aranceles, el soporte en la primera caída de noviembre, gran rebote. De ahí caíste y nunca la retesteaste. Esa línea coincide con mis 85-100. Y adivina qué más coincide con los 85-100. El pivote mensual. Si cierras por abajo de 85, básicamente este mes, lo que harías sería ver esa setup de volatilidad, apoyar el movimiento a la baja, ¿ok? Y eso te debería llevar mínimo a por ahí de los 40 y cacho. Pero si llegas a ver que esto cierra por encima de los 85, empieza a ponerle muchísima presión a todo y debería de llevarte a un nuevo alto histórico. Y yo lo que les he dicho una y otra vez es lo que siempre aplica en esto. Si primero sube antes de bajar, va a bajar con mucha más fuerza. ¿Ok? ¿Por qué digo eso? Porque tienen que ser un poco, sálganse de las estupideces y las narrativas pendejas que nos dicen, ¿no? Sálganse de ellas. Y tienen que entender que esto no sería bueno para nadie. Sería bueno, sería divertido para mí, sería bueno para nosotros que estamos tradeándolo, pero para la gente que está fuera del sistema, que es bien parecida, que come muy bien, que se asolea todo el tiempo,
que holdean Bitcoin con mucha disciplina, poder solamente comprar algo con un botón. Toda esa gente muy inteligente, pues básicamente lo que haría sería ver retornos muy jodidos. En lo que estás viendo toda la bolsa, básicamente irse para arriba. Están viendo Tesla justamente ante mi línea meme que ha estado aquí todo el tiempo en los 428, zona de corto. Ahora les diría que esto simplemente nos va a rechazar ahorita. No estoy completamente seguro de ello. Yo creo que vamos a tener algo de juego acá, ¿eh? Algo de juego. Pueden ver que Tesla en la primera vez que hizo esto regresó a dar la sorpresilla por ahí, ¿no? Entonces, no me sorprendería ver a Tesla más o menos en justamente este nivel, rechazando en los 473. ¿Por qué? Porque Tesla es una de las 7 magníficas, tíos. Y literalmente es lo que están empujando, ¿no? Volteas a ver las 7 magníficas, ves Apple dónde está, volteas a ver a Nvidia dónde está, volteas a ver a Amazon dónde está, volteas a ver a Google dónde está, volteas a ver a Microsoft dónde está. Microsoft es la que más está sufriendo en estos momentos. Y puedes notar la misma tendencia, ¿no? Estas mamás están arriba, todo lo demás de la bolsa está en la mierda, pero están arriba y los índices están arriba, tíos. ¿Qué es lo que habíamos dicho, no? El gran doble techo en el pecho, pero tienes que hacer altos nuevos. Y esto no pasa de la noche a la mañana. ¿Por qué sería esto más malo que bueno? Porque tienes un ciclo de 4 años, una rotación de capital de 4 años que se está esperando, que está aguantando. Y no lo están haciendo para hacerte rico, porque no te dejaron caer mucho. Los porcentajes son mucho más chicos de lo de un mercado bajista normal, ¿no? Que es justamente la trampa de Bitcoin. Por eso les digo, tradear Bitcoin, güey, qué divertido, porque estás tradeando contra gente que es muy guapa, muy asoleada, y que caen en pendejadas muy sencillas de poder ver. Entonces, es muy divertido tradear Bitcoin, pero comprarlo no tiene sentido alguno en spot cuando puedes comprar cualquier otra cosa. Ya les dije el experimento, ¿no? De cómo todos los billonarios empezaron a decirles que Bitcoin era la verga cuando empezó a tener peores retornos que todo lo demás. Y es lo que tienen que darse cuenta. Bitcoin fue el caballo de Troya para poder meter a todo el mundo en cripto. Para que todo el mundo dijera, güey, queremos blockchain. Para que te metieran en dólares digitales. Monedas estables. No lo llamemos CBDC como los pendejos sin cerebro que no pueden entender lo que son monedas estables. Llamémoslo monedas estables, ¿no? Para que hasta ellos crean que estamos hablando de otra cosa y que eso es el golpe. No, el gol son las CBDCs, brother. Tranquilo, Paco, no te preocupes. La cosa de todo esto es, no quiere decir eso que Bitcoin se va a ir a cero. Entiéndanlo por el amor de Dios. No existe el blanco y el negro. Todo es un área gris. Y para mí la trampa es sencilla, porque los billonarios saben invertir su dinero mejor que tú y que yo. Que nos quede claro, ¿no? No tienes que ser un genio para entender eso. Yo no soy más inteligente que tu billonario favorito. O bueno, tal vez, pero no soy mejor con mi dinero que tu billonario favorito. No, en realidad soy muy inteligente de esos güeyes. Puedes ver la acogida que le van a meter a todo el planeta y que lo están haciendo. Con lo del petróleo, por ejemplo. Y también con lo de Bitcoin. ¿Cuál es el punto entonces que estoy intentando hacer? Ya que esta mamada dejó de ser súper excitante y dándote retornos completamente estúpidos como lo pudo haber hecho Palantir, ¿no? Como lo pudo haber hecho... ¿Qué otra empresa aparte de Palantir tenemos acá? Hay un chingo, ¿no? Digo, como Nvidia lo pudo haber hecho, ¿no? En su momento, cuando ves a Nvidia hacer esto, cuando ves una vez más, Meta, por ejemplo, hacer esto. O sea, estás hablando de movimientos. Esto es un, ¿qué? 8 o 10X de Meta. Este es un 8X de Meta. Bitcoin no hizo eso desde el 2022. ¿Qué hizo Bitcoin desde el 2022? Hizo un 6X. O sea, y me fui con Meta porque es una empresa normal. Nvidia, por ejemplo, 2022, ¿es 2020? No, es 2025. Mámate, espérate, este es 2022. Te dio un 1800%, pero ningún billonario te está recomendando que compres esto, ¿no? Te están recomendando que compres la pendejada que ya no se mueve. Y no digamos después de los aranceles. En los aranceles estas empresas imprimieron en lo que Bitcoin apenas hizo
Esto hizo 150%, Bitcoin hizo 66%, tíos. Y es el juego de que te están mandando a comprar lo que menos dinero va a hacer, pensando, güey, te vas a hacer multitrillonario con esto. Lo peor que puede pasar a todos los Bitcoiners tan guapos y bien asoleados es que esta chingadera vuelva a subir así para caer así y que se quede aquí. ¿Se acuerdan? Yo les he dicho que lo que yo espero de este mercado bajista es un fondo por ahí de los 47, 46. ¿Por qué? Porque Andrew Tate estaría esperando aquí, ¿no? El Mr. T, o ¿cómo se llama? Top G. Ese güey estaría esperando aquí, ¿no? A los 20. Simplemente no llega y se queda en 40. Pero se queda en 40 por unos años. Y de aquí vuelve a subir hasta los 120, ¿no? En lo que todo lo demás está dando retornos, la inteligencia artificial y su burbuja que te siguen protegiendo de entrar, porque es una burbuja, recuerda. Es la única cosa que tu Paco favorito sabe decir, la burbuja de la IA. Pero no te dicen de la burbuja de Bitcoin o la burbuja de las criptos. Nel, tienes que entender por qué es el mensajeo. Ahora, sin tanto pinche rodeo, vamos aquí a Bitcoin en esta tabla. Y lo primero que pueden notar es literalmente la zona de breakdowns. A mí esto me fascina, ¿no? Vamos a empezar rápido con una tabla trimestral. Puedes ver, hicimos tope acá, vela topera, vela envolvente bajista e instantánea confirmación bajista. ¿Ok? Eso pone esta tabla en postura bajista. Sí, puede que esté recuperando ahorita el promedio del 9 por una vela, pero puedes hacerle tranquilamente un SFP a esta zona y después continuar cayendo. O también, una vez más, puedes básicamente subir, regresar acá, caer, puedes ir a máximos históricos, pero máximos históricos por poquito, que es el sabor de Bitcoin estos máximos, ¿no? Acá fueron 107, luego 108, luego 112, un pedo así. Y acá fueron 125 y luego 126, o sea, es un poco esto, ¿no? 66 a 69. Es lo que le gusta hacer a Bitcoin. Y no estás en un super ciclo, no estás en un nuevo ciclo de nada, de nada, nada, de nada. Si lo que estás viendo es algo que normalmente no pasa en Bitcoin, con la recuperación para arriba, y ahora lo que está pasando en este momento es lo que normalmente pasa en Bitcoin, para que sepas que sería pum, pum, para abajo, ¿no? Es lo que hemos platicado 1000 veces. Pero vámonos con esa teoría. Vámonos a ver exactamente esto cómo jugaría. Tabla trimestral es bajista, y volatilidad continúa yendo para abajo. Yendo para abajo. Volatilidad es no en esta tabla, pero en el índice de Bitcoin. Vamos al índice, ¿no? Para no perdernos de lo que vemos. Pueden verlo, nos está dando la vuelta, está en el punto más bajo y esto es lo que nos dijo el tope cada una de las veces, sobre todo el último que vimos en octubre, fue nuestra confirmación de ello. Si esto se empieza a dar la vuelta y volteas y esta chingadera empieza a hacer esto, porque la única que se tiene que mover es esta. Todavía le falta un mes y no sé cuántos días para cerrar, un mes y 20 y tantos días, casi 2 meses. Empieza a ver que se da la vuelta a esto, pues podemos cambiar de opinión y decir, ¿sabes qué? Fue el fondo, compremos sin miedo a irnos para arriba. Ahorita lo que les digo es, tengo más preferencia yo personalmente alcista en el mercado por el miedo que les están metiendo a todos por el ano. Están diciendo el virus de hentai, ¿no? Que te convierte en un pulpo con 8 dedos que parecen pitos y no sé qué otras consecuencias tan terribles tenga, pero se podrán imaginar. Y no hay nada aquí que haya cambiado todavía. Pero hasta que no me pase en el Clarity Act, no voy a pensar, vean, lo he puesto aquí, ¿no? Creo que este será el fondo y el fondo está en 50,000, en la zona entre 50 y los 58,000. Se los digo, que hayan dejado esto aquí, cuando Bitcoin normalmente no hace un bajo más alto que el pasado, Bitcoin hace estas gatadas, me dice, hay una trampa acá. Y la cosa es, ¿qué tan arriba nos van a tirar? ¿No? Eso es la única pregunta que tengo. Por ahora, viendo a todo el mundo que dice, no, es que esta subida, qué miedo, va a reventar en cualquier momento. Eso me dice que no va a reventar. Que te estén hablando de extraterrestres, que te estén hablando del coronavirus, del nuevo virus de no sé qué vergas, todas estas pendejadas para meter miedo, y llamémoslo miedo e incertidumbre, porque recuerden, los inversionistas más vergas del mundo, todos solamente invierten cuando saben que el mercado va a subir.
Si ves a alguien que habla de incertidumbre en la bolsa, esa persona es una de las personas más pendejas que veas. Y si tienen títulos y han escrito libros, todavía más. Una vez más, no tiene nada de malo, pero solamente entender las bases del sistema dado por el sistema y lo aprendiste del sistema no está bien hecho. No está bien hecho. Porque lo que quieren es que te equivoques. Esto está en una tendencia bajista todavía, con volatilidad que todavía no cambia para nada el curso, y eso a mí me dice que todavía no hay un cambio de paradigma en esto. Tenemos nuestra volatilidad acá, ya en el 15%, pero estás literalmente por un pezón de rana calva aquí. Literalmente ahí está tu 15% y está ahí, ¿no? Pero no lo está haciendo con la vela verde. Esto se dio la vuelta en estas velas rojas. Y para que Momentum apoye esto en la mensual, porque este es un gráfico mensual, tienes que saber eso. En este gráfico mensual, tienes que cerrar arriba de $86,000, ¿ok? De básicamente esta zona. ¿Por qué es esta zona? Y puedes ver aquí el por qué. A toda la gente que es parte de ETA, ustedes saben perfectamente cómo me gusta poner mis líneas memes. En zonas donde hay SFPs y después aguantan. Zonas brutales. ¿Por qué? Porque rompes a la alza, caes, retesteas, caes y acá en el último bajón te manda altos históricos una vez que la retomas. Y luego cuando vas a caer te aguanta. Te da un mega rebote a la siguiente zona y super caes, ¿ok? Y ya no retesteas y luego caíste más. ¿Qué tienes que hacer normalmente cuando vienes a una zona donde estás cayendo así? Retestear. Y ahí les va la mejor. Si les junto este mínimo con este, tienes esta línea en los 85 y esta en los 87. Este es mi zona jugosa. Mi zona jugosa para ver esto rechazar. Y una vez más, no tiene que. Si quieren seguir la fiesta, que sería, una vez más, lo peor para todos, porque eso quiere decir que vamos a estar abajo muchísimo tiempo, lo pueden hacer. Nada está garantizado en este mercado. Tienen que saberlo. Por ahora tenemos ahorita el rechazo del 9 y el 21 en esta zona. Después de haber caído, tienes esta vela topera aquí y esta vela topera fue invalidada con este cierre. Lo cerraste por encima, ¿ok? Esta vela topera fue una trampa. Fue para hacerte creer que este no era el fondo instantáneo y que ibas a caer luego. Está aguantando. Está aguantando. Bien, pero estás por debajo del 9 y debajo del 5. Y nosotros decimos, y debajo del 21. Si estás debajo del 9 mensual, estás en un mercado bajista. Continúas y has estado todo este tiempo. Estuviste por encima del 9 mensual por un día. Sí, eso. Entonces continúas para abajo, tío. ¿Ok? Todavía no hay nada que esté cambiando esto y tienes tus zonas de rechazo que son las importantes entre 84 y 87. Ahí es donde todo el mundo está esperando a ver si se vuelven alcistas o bajistas. Yo continúo en larga duración siendo bajista. Simplemente por ahora, viendo el miedo que les están metiendo a todos por el ano, digo, no lo sé. Y viendo que todo el mundo está nervioso con la subida, digo, pues güey, no hay de qué estar nervioso, ¿no? Una vez más, la incertidumbre. Ah. 2 semanas. Acá lo que está a punto de pasar, tíos, es algo que no ha pasado desde el gran mercado bajista. Y normalmente cuando pasa, y quiero que vean esto, cuando tienes en la de 2 semanas el cruce plateado, que es aquí, ya que bajaste aquí, son los 18, caíste un poquito más a 15. Más o menos cuando tienes el cruce plateado de 2 semanas, es cuando estás cerca del fondo. Entonces, aquí lo que puede darte todavía, viene el promedio del 21 por aquí y el 55 acá. Me escondo esto para que se vea más grande, para que se me vea más grande, ¿no? Me lo rasuro para que se vea más grande. Este 21 cruzando por acá y esto va a tomar pues todavía unos meses. Y ahí será el fondo, no, estaremos cerca de, ¿no? Y lo único que podemos esperar en este tipo de mercado en el que estamos y economía, y esto va a sonar horrible a todos, prepárense, lo que podríamos esperar y lo que, si ustedes quieren ser alcistas en estas mamadas y en la bolsa luego, tienes que esperar a que los intereses sigan no bajando,
que el mercado de bienes raíces no colapse por completo y que el mercado de los coches no colapse por completo. Si tienes cualquiera de esas cosas ocurriendo con la bolsa bajista, bienvenido, estás mínimo en el 2008 otra vez, pero como mínimo. Y estás en un escenario peor, tío, porque en el 2008 no tuvimos precios tan altos con caídas tan potentes como la que vas a ver ahorita, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que si ves, en cuanto esto rechace, digamos que pasa en un mes y medio, ¿no? Viene Clarity Act, llegamos, digamos, hasta los 90, pero, güey, no te dio tiempo de cerrar nada y caes. Y ves que estás cayendo y estás por acá, ¿no? Digamos, en los 54,000. Y en lo que Bitcoin está aquí, empieza a ya que te den permiso de entender que el mercado de bienes raíces ya está colapsando, porque ya está, nada más no las zonas importantes con mucho dinero. Y estoy hablando de Estados Unidos. Que los coches igual, solamente los coches caros, ¿no? Los demás, vas a una agencia y te dan un deal de no mames, el pedo es el crédito y lo que cuesta el dinero. Pero una vez que tengan eso, si ves que ya colapsó, esto va a durar 2 años, mínimo. Y ahí es donde tienes que poner mucha atención y no te quieres atascar en el... Puedes, si quieres, ¿no? Intentar comprar el fondo, pero una vez más, esto es para los tontos. ¿Por qué lo digo? Digo, si no tienes prisa, no hay pedo. Pero pudiste haber invertido aquí y llevarte todo esto en putiza. O quedarte aquí por un año. ¿Me entiendes? Depende cuál sea tu preferencia y cuáles sean tus goals. Ahora, si eres como yo, por ejemplo, yo tengo cosas, me gustaría más quedarme en posiciones a largo plazo en las que voy a entrar. ¿Y por qué? Porque me da mejores beneficios fiscales. Si buscas eso, güey, cuando veas ya esto, pues entenderás la señal, pero no lo tienes que comprar. Si no compras el fondo, no te preocupes. Te lo digo de corazón. Vas a tener otro setup de Hamas y otras mamadas así, ¿ok? Por ahora lo que estás viendo es literalmente Bitcoin peleándose con esto. En tu gráfico trimestral, para que Bitcoin se vuelva alcista, tienes que cerrar por encima de de $111,000, que es arriba de esto, para que vuelvas a convertir esto rápidamente en alcista, ¿ok? Y esto tiene que cerrar este trimestre. Tendrías un mes y 20 días, aquí 23 días, un mes y 23 días para hacer eso. Eso es lo único que convertiría por ahora el gráfico trimestral en alcista. En el mensual, tu pivote está en los 85, 86. Tendrías que cerrar más o menos por esta línea verde, si le quieres poner así, este mes, para empezar a pensar, ¿sabes qué? Esto sí va a volver el gráfico trimestral alcista. Podría ser. Nadie está diciendo que no. Una vez más, si hacemos eso primero, prepárate para la bajada, ¿no? Porque aquí es donde te van a vender que el tope va a estar mucho más alto y ahí es donde te va a llevar la verga. Y eso es donde quieres hacer tus cortos. Me gusta saber esto para saber el tipo de riesgo que estoy dispuesto a tomar en mis trades, ¿no? Y a cuánto plazo. 2 semanas, ya te la conté, básicamente esperando a ver esto. Una vez que tengas tu cruce plateado por acá, Bitcoin va a bajar. Y una vez más, no estés esperando lo que has visto en el pasado. Cada año, cada ciclo de Bitcoin tienes menores caídas relativas al pasado y menores subidas relativas al pasado. Por eso te lo están vendiendo y te lo quieren meter por el culo. ¿Ok? Tu billonario favorito no quiere que tú también te vuelvas billonario, aunque no lo creas. ¿No? Sobre todo, no aquellos billonarios que dijeron, no, yo sí compré en secreto en el 2013, pero a todos ustedes les dije, bola de imbéciles, que no comprara nada hasta el 2021. No, es que sí, me lo recomienda mi billonario favorito. Por ahora, en la semanal tienes un cruce plateado a la baja. Tenías la volatilidad expandiendo. Esta volatilidad sí quiere expandir a la alza, esta semanal. Pero tienes que estar cerca de esta parte para que lo haga. Porque estando cerca del tope de esta vela fue cuando quería cruzar volatilidad por encima del promedio y ahora está contrayendo. ¿Ok?
Esto quiere decir que si llegas a reventar esta zona, volatilidad probablemente apoya el movimiento. Teniendo el cruce ya plateado a la baja, siempre has tenido un mercado bajista, tío. Siempre. No hay cómo deshacer el cruce a la baja. Pum, y ahí. Pero ese es el que toma tiempo. Y aquí es donde decimos, ¿no? Si vas a ver a Bitcoin subir, primero va a bajar. Primero va a bajar. Primero va a bajar. ¿No? Altos históricos. ¿Quieres ver a Bitcoin caer? Tiene que subir. Tiene que subir. Y está haciendo lo que siempre hace. No ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es la gente y su actitud de no, están todos equivocados. Ya es alcista, es el superciclo. Bitcoin es el dinero de Dios. Yo me asoleo, estoy más guapo, como verduras y frutas y carne. No, todas esas cosas. 5 días, tienes tu promedio del 100 justamente acá. La retesteada del 21 fue lo que te tiró la última vez. Ya trepaste el 21, pero nunca has retesteado el 34 ni tampoco el 55. Y eso de 55 está en la línea verde en estos 84. Entonces yo imaginaría que tienes que venir a retestearlo si vas a caer o treparte por encima, y aquí lo puedes ver fácil en la del 5, por encima del 100 y empezar a cerrar por encima del 100. Ahora, ojo, acá lo hiciste 2 veces y no trepaste. Pero el pedo fue, no pudiste pasar el 21, etcétera. Acá tienes fuerza relativa, porque tienes el 9 bajando del 5, el 5 por encima y también del 21, aunque todavía no cruza el 9 por el 21. Pero esta es fuerza relativa a la alza, ¿no? Y es lo que digo, puede llevarte hasta acá, puede llevarte hasta acá. Una vez que empieces a ver, una vez más, cierre mensual por encima de 86, cierre trimestral por encima de 114, 111. Bueno, ¿sabes qué? Nos vamos al cielo. Pero por ahora lo único que tienes que estar esperando es cuándo van a darnos ese Clarity Act para los Bitcoiners guapos que se peinan todos los días con gel de semen de Dios. Por ahora lo que tienes también acá es un rechazo al promedio del 200. ¿Se acabó el movimiento alcista? Puede, pero mi volatilidad acá no quiere no quiere doblarse. Por más que esté cayendo, esto está aguantando, no está apuntando fuerte para arriba, ¿no? Como una erección después de los 50, imagino. No yo, porque ahora dejando todos los vicios me despierto más duro que las piedras y no entiendo qué pedo. Pero aquí estás agarrándote el promedio del 9. Estás simplemente rangueando, tío. Y aquí la pregunta que tenemos todos es, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a venir a la zona de los 76, 77 y de aquí continuar? ¿Vamos a subir a esta zona primero y de ahí caer? ¿O simplemente irte de lado aún más? Que nadie está diciendo que no pasa, lo pueden ver acá por cuántos días estuvo, lo puedes ver acá, cuántos días estuvo yéndose de lado, lo puedes ver acá, cuánto tiempo se estuvo yendo de lado. Es lo que le gusta hacer a Bitcoin, 70% del tiempo. Lo que yo diría es, ¿quieres cachar el movimiento diario? Checa Solana, perdón. Checa Solana, ve cómo quiere expandir esto. Si Solana se llega a llevar, técnicamente hablando, a ver, cabrones y cabronas, no crean que no, les digo, a todos somos parejos. Si Solana se lleva este máximo de 90 en tu diaria, con esto, tío, apuesta que vas a venir al 100 en los 93.70. Y eso en Bitcoin te debería dar un buen movimiento, porque Solana no se ha movido nada. Ha estado hablando de irte de lado, tío. Solana se ha estado yendo de lado desde febrero. Nada ha cambiado. Continúa en este pinche miserable canal. Entonces, si ves que Solana revienta acá y luego se queda arriba del 100 y empieza a subir, pues ahí pondríamos más atención a qué tan alto puede llegar Bitcoin. Y se los digo de corazón, para mí, el Clarity Act es lo que nos va a decir. Y ahora, eso es lo que yo no sé. Y es por eso que les digo, medir cosas con tiempo, medir cosas con precios es un poco difícil. Tienes que saber tus niveles técnicos. Pero lo que sí sé en mi corazoncito negro es el día que te aprueben esa chingadera va a caer todo, porque todo aquel que tiene un gran EQ, que es muy inteligente, que se ha bronceado y que ha hecho toda su tarea y
que pudo aguantar vara comprando Bitcoin, qué gran tarea y que diario se lo recuerda a todo el mundo, ese güey cree que es alcista y no lo es. No lo es. Entonces, ¿qué podemos esperar? Tenemos nosotros ahorita shorts, ¿no? Esperando simplemente con el HPDR, se los ilustro. A 1, el retesteo de los 78,800. 2, el promedio del 21 en los 77,700. 3, la zona baja. Farhan les mandó en Discord un short con un TP en 75 y viendo esto él dijo, tío, si llegas aquí abajo ahí es donde te llevas tu lana, en los 76,400. ¿Ok? Puede que este sea el movimiento que nos lleve para arriba al 61 o al 78 punto no sé qué por ciento, sí. Puede que también sea. Por ahora está dándote, ¿qué tienes? ¿No? Bajo, alto, y lo que sigue es un bajo más alto. La pregunta es ¿dónde? ¿Aquí? ¿Dónde estás? ¿Aquí o acá? Por eso estás jugando lo que estás jugando en este momento. Tu invalidación en el corto, llévate este máximo. Y ahora, obviamente, es lo chistoso de cómo funciona Bitcoin, ¿no? Pero, güey, si normalmente se lleva el máximo en el 50%, que está literalmente cientos de dólares arriba o tal vez $1,000 arriba, ¿no podría caer? Pero, por supuesto. Y además tiene la coincidencia de que sigue siendo la media de este canal o que lo seguiría rechazando. Pero, si estás aquí en long, ¿cuál es tu invalidación? Y este es el pedo. Esta invalidación básicamente está aquí, en los 74. Y ahora me van a decir, pero güey, ¿qué no caería e iría al 61,8% para después reventar al alza? Sí. Por eso es importante sentir un poco lo que le están diciendo a la gente. Por eso quieres usar a Solana como tu indicador adelantado. Y ahorita está dándole, ¿eh? Ahí va Solamis. Puedes ver que está nada de reventar el alto local de la vela. Pero una vez más, ¿cuál es tu confirmación de que no va a ser bajista Bitcoin antes de ser alcista esta vela? Si Solana llega por encima de esto y estoy en mi corto de Bitcoin, yo creo que ahí me salgo. Es lo que yo usaría como el gauge de esto. Y puedes ver el por qué, ¿no? Si volteas a ver esto, un segundo. Si volteas a ver esto, puedes ver Bitcoin está abajo, Solana está arriba y la Reserva Mundial de Valor está no tan arriba como Solana. No, pero fuera del chiste. Solana está pompeando más que Bitcoin y eso es interesante. Bastante interesante. Y la otra es Bitcoin Solamis. Puedes ver esto. Y ahora, por fin, después de todo este tiempo por debajo de la zona azul, vas a reventar. Diría Solana mínimo debería venir para acá, ¿no? Es su primer mínimo. Y ahora, esto normalmente cuando las altcoins fondean, este podría ser también el fondo local de las altcoins si es que fuéramos a ver un mercado súper alcista. Solo para que lo tengan en mente. Y esto tiene un setup de volatilidad que quiere reventar en este movimiento. Así que solamente ve tus Solamis, pon mucha atención. Continuamos, vale. Alrighty, Alex, we got CMPS. Compass Pathways. Investment for a long term. One segundo. Oh, sorry. I see. Ah, weird. Took me out. CMPS. Is that right? Simps almost. Yeah, I thought it was chimps. To be honest with you. So there we are. Chart of the simps. All right, let me get that up. Share my screen. Ooh. Unless I'm on the wrong one. Oh, it's C. I was reading that. Oh, seems more on par with these type of charts. Okay, perfect. So here we are, CMPS. And right, you can just see the major rejection zones. Let's go to the quarterly versus mean lines and really see kind of where we're at. Here we have like that week low,
can easily do this. Now we're in like a little range, and then we can go and throw in our monthly and kind of see what we're dealing with. So it really is, you know, seeming like CMPS is doing a price structure shift here. You actually are in a monthly trend shift with that higher high break. Bulls are really just going to be betting on essentially March low as the low. And as long as you hold back above that monthly 34, this is going to be kind of in posturing that you've not really seen CMPS before do. Really, since the monthly 9 populated, you've just stayed below it. So honestly, getting consolidation back above the monthly 9 is honestly a good sign. On stream right now, we just drew these mean lines. We're in a little range here. We can obviously draw a mid range because obviously this is big, this range, right? And so you do see, as long as you are holding above $8.41, you are going to be more likely to break up and actually test towards $10.52. $10.52 is a big spot, because if you actually break that, you could have the potential to actually reach closer to this wick here, making a major move up. I mean, look at last price reaction on the monthly, got back above 1050, and then you had a nice spring up. The difference was the monthly moving averages were holding you down, versus here, you're in a monthly buy trigger. So if you get back above 1050 and hold, really what's going to stop price from actually filling out this wick? Once you get back above this wick is when you potentially can go all the way up to like that $28 region. Honestly, I'll just draw another line here. So you can see, CMPS is trying to develop bullish price structure and possibly even break out of here. Interesting to see volatility. Not really giving you much on the monthly. You can view the weekly and see. Okay, so we're almost getting a setup here, but not quite yet. Now volatility is approaching the extreme zones. Let's see anything else. So on the monthly, just hold above $8.41. You're more likely to move up, at least to 1050. 1050 is a big spot. Buy monthly, 21 right in that zone. And if you get back above that, you do see a nice move up to that 1440. Obviously, the moving averages here on this chart aren't very well populated on the monthly, so it is just something to keep in mind. It's like when you saw the 21 here populate, first reaction was a rejection. That's why, honestly, the monthly is giving me somewhat of hopium of kind of a busting action move as long as you are above 840. Now, again, with weekly volatility and extremes, monthly is pressing HBDR 88.3%, but you do see you can go up a little bit higher and actually test towards that 1050. 95% at 1048. And so what I gather from this is 1050 is a big spot on CMPS. You're better, in my opinion, getting consolidation in this range for the next few months. Honestly, this will start shedding off that weekly volatility, get you out of the extreme zone on HBDR, and then maybe the consolidation will be enough to actually get a nice break out of 1050. So until you actually reclaim 1052, where this is not going to have any kind of major move, you're more going to be in this kind of price action where you're approaching 1050, but as long as you don't hold it, you're going to move down. That's why that will just be the big spot for me. And consolidation above the 34 on the monthly could lead to another test around that zone. I can go to the weekly and we can see you are viewing that price structure shift here on the weekly back above all major moving averages, entered into a weekly buy. And now you're even above the weekly SMA 200. I like that weekly SMA 200 because that is sitting, actually a little under the monthly 34. So you actually have a buffer here. You do notice, so you do have a little gap. So if price action did end up moving back down to that $8.40 and maybe went a little lower towards that $8, $7.50, this could be just looked at as a gap fill in a weekly SMA 200 throwback. The point is, as long as on the monthly you're above the 34, you are going to be in a buy trigger though. And this is the first buy trigger you've ever had. So that's why I would put weight on actually getting the retest in this region. And similar to that weekly SMA 200, you are going to notice that the weekly EMA 9 is sitting, or no, my apologies. The monthly EMA 9 is sitting pretty near the weekly SMA 200.
I say that only because if you see this chart come down maybe a little bit more, overshoots the 34 and maybe comes back down towards the 5, again, this could just correlate to a weekly SMA 200 throwback, which is bullish. That is bullish. This would be the gap fill. And so really, I mean, CMPS to me is looking bullish. I preferably hold above 850 going into June, into the month. You'll know this is bearish once you lose weekly SMA 200. Once you actually fall back under weekly SMA 200, for me, all bets are off to the upside. Actually, I'd be looking for a move right back down to 640. Once you lose weekly EMA 100, you most likely capitulate all the way back down to like $4. You just draw that line right here. So to me, it makes a lot of sense on this chart. Would I be positioning right now? No. I would simply just be waiting for that throwback down to around 840. You can even see you're getting lower time frame resistance here. That most likely correlates to maybe like lower time frame distribution in this region, some lower highs maybe. And that's why for me, not really looking for any kind of move until you get back to around 840, 850. There's that monthly 34 where that is going to be the big test. Anytime you reclaim a monthly 34, that just puts us in a buy posturing. But again, the first time it's in a buy posturing on the monthly should at least make you have some more patience. You should be more convinced here with price action like this. I would not just say, oh, we reclaimed it, long it, oh, we're green. I would be feeling uncomfortable because we know that this still could lead to a bullish outcome. And don't forget the monthly is trend shifted, so this can't afford a monthly higher low. What do you mean monthly trend shifted? Well, here you had the false breakout. You went right back into a monthly downtrend, lower lows, lower highs, lower lows, right into this region here. This was the last major lower high. So this was the higher high break. Logically, it would make sense to get some kind of SR in this region. So if there was like a confusion on that, that's kind of what I'm looking at. This is the last major lower high before the lower low break. And right here was potentially higher low, higher high break, higher low, higher high break. So I'll be looking at this is the higher high, this is the higher low. Anywhere into here can be the next higher low. That's how my brain works. Okay, let me just delete this now. Let's see if we see anything on the lower time frame. Then I'll be done with this because it's a pretty straightforward chart, honestly. Daily volatility is contracting. So right, if you start moving down, could just lead to another daily volatility setup. You did see, right, price moving down, chopping, led to the volatility setup on the daily, which did end up busting price up. Let's see, 63%. Wow. So right, nice gap. Really shouldn't be surprised if you do find some kind of move back down to around $8. And that is about a 14 to like 10% move we're talking about here, assuming you don't go all the way down to the monthly 5. So in summary, I mean, CMPS is bullish. It's honestly shifting in favor of bulls. But that doesn't mean you blindly long. You're waiting for 840 to be tested officially, paying attention to the monthly 34, monthly 5, and weekly SMA 200. As long as you hold above $8.41 going into June, this will be more bullish. You will have a more likely outcome to test $10.52, where that is the big spot. You saw massive breakdowns from here. You've seen massive breakups, and it's all dependent on really 1050 holding. As long as it doesn't, you are going to be in a range. Doesn't mean that you can't come up and then come down. But as long as you hold above monthly EMA 34, you have to be looking at this as macro bullish and actually looking for maybe a breakout towards maybe July, June, July, August, perhaps. But that means that into this month in June, you might consolidate. You might move down a bit, but still is most likely bullish. Where will I get bearish on this chart? You know it's kind of cooked. Simply lose the weekly SMA 200. That'll give you a move back down to 640, where that's the big spot. If you come all the way down and it doesn't hold the throwback, and instead you break down and get under the weekly SMA, weekly EMA 100,
that is the last big spot that you've seen breakdowns on this chart. Like here, when you reached it, you really capitulated, and then that was it actually. So if you don't hold back above 640, I'm looking at that as a very probable move back to around $5 and lower. And really fast. Let's just see how this looks. Okay. Yikes. It's just like the higher time frames do look bad. Concerning until you actually break like 1230. And that's really where the 1050 will be your friend. Because if you start really consolidating back above there, that's when things will start looking a little better on the higher time frames. I know we talk about the monthly, but I'm talking like 6 month, 8 month, 12 month. If you get back above 1050, because just simply look at here. You've only held it one time. You then capitulated, and you've just been rejecting it ever since. You have a macro lower low. You could argue here at 1230 was your lower high. So the objective is just to get back above 1050 and start breaking out. All right, lower high, lower low. So we see that, we understand that. But that's why the monthly is going to be your friend here, along with the weekly and daily. So hold above 841 weekly by monthly EMA 34 should give you consolidation above. Like this, and that should result into a breakout. 1050 is your big spot. If you hold it, you'll break out, and you're just simply relating back to 2022 price action here. A little different though, because you are in a monthly buy trigger versus you were in a monthly sell trigger here. So if you get back above 1050, I mean, this was an impressive move despite it being still very bearish. That was 150%. So you do have to kind of be watching for the reaction, especially if you are like what I mentioned, price shifting, the structure is shifting in favor of bulls. Interesting chart though, CMPS. Honestly, don't know why it's starting to look good. I really don't, but the chart is starting to look not too bad. All right, let me share my screen. All right, we will go into HPR setup. Wonderful. And we'll go to BE. I think that's Boeing. I'm not sure. Oh, Bloom Energy. Oh, Wow, massive busting action. Very insane. talk about That green is- dildo party. That's Wow. probably one of the girthiest green dildos I've ever seen in my life. Let's see how much of a percentage-wise that is. Just for funsies, we want to know. 234% in the single candle. Not bad. And 1 year, this has done almost 1200% in a year. Not bad. 12x your money in 1 year. Maybe this is the real Bitcoin. That's impressive. Throw 100 grand in there, you'll make 1.2 million in 1 year. Insane. Honestly, Yeah. wow. You're well beyond the 100% range on multiple time frames. Although I wouldn't trust for this to come back down and close well below this area in the next quarter, the next month and 23 days. This is one of those situations where I think the HPDR has been broken based off of how little data you have. Quarterly and 6 months are both maxed out to the upside. Monthly is now starting to flip down. Volatility is contracting while momentum is flipping down. Plus, you're using the sell signal, flipping over into a neutral signal. Right at the pink. And from here, you are likely to come down and test at least this 38.2% 5 EMA, which will put you down closer to $200 flat. And that is quite a drawdown from your current all-time highs. That is a move down of like 25 to 30%. Not bad, but 30% move down is not the craziest thing after you see a straight up move of 146%. Not really too crazy to see a 30% correction after that. See what else there is here.
You're also forming bearish divergence because you have a lower high in momentum but a higher high in price. All of this is going to be very difficult to confirm. You got to close back below about $116.51 to confirm it, and that gives you a move down to this 55, right around $60. But until then, this is just going to be a possibility. But as you go on, this is going to be easier and easier to confirm, because as of now, if you close like this on this monthly candle, on this next monthly candle, you only have to close below 249 to confirm it. Two-week also getting quite extreme to the upside. Momentum is flipped up with volatility here expanding, and the 2-week is giving you a fresh buy signal here. And you came very close to giving a bearish cross. Think about to drop below the yellow, but now you are flipping back into a buy, and these are going to diverge, which is your target after closing over the 38.2. And as of now, we want to see you make closures over the 61.8, which is at 243. You can close over this, test that area, and then you should see extension into the 78.6 around $300. Weekly is also still flipped up. Weekly is also forming bearish divergence. It's going to be a little difficult to confirm. You got to close below the same number, $116.51 to confirm it. And the weekly is still giving you a buy signal on the Jew. And you're getting a fresh bullish cross. Like you're going to get a little bit of a pullback somewhere around like 230 to $200 flat. And then from there, as long as $200 holds psychological number, you should see extension to $300. Lots of volatility on this thing. When I saw Bloom, I initially thought it was the marijuana company, Bloom, the one that has their dispensaries that look like Apple stores. Oh, 5 days now. Let me zoom in. Almost came into a bearish engulfing low, but didn't trade above this wick high. As of now, you are close to putting in a local top down. You open from a local top, but then you close below 261.52. And then that's going to give you a target down to somewhere around this night, maybe around $215. Today also flipping down, also has bearish divergence. This will confirm it. Then he closed below $281.84. 2 days currently losing the buy signal, flipping into neutral, but you have a bullish cross in the background, the peak above the yellow. But this is happening in the bullish control zone, so this is going to be weaker than if it happened lower. Probably going to make your way to the psychological figure. I would expect this low to get swept, to be honest. The $202. Take out this low. Taking out this low would make me feel a lot more comfortable for the upside. Daily is Gapsky here, very close to filling it. Daily momentum is starting to flow down, entering into the bearish control zone with volatility contracting, and daily is also got bearish divergence. I'm pretty sure a lot of people are going to be watching this gap, so I do think it's going to go lower than this gap. Plus, you have a loss of your 38.2%, which would bring you down to about like $230. And zoom in daily jewel. Oh, you're completely skipping the neutral phase and going directly into sell. Plus, you've got bearish divergence here. Four hours also flipped down, close to flipping back, close to retesting the bearish control zone, expanding, and 4 hours playing out a pretty bearish cross here with the pink crossing below the yellow in the critical zone. This is pretty bad. It's only a 4-hour time frame, so you got to take that with a grain of salt. Plus, you've got bearish divergence here on the jewel. Should bring you towards somewhere around 220 to 215. Let's say 220 to 210. Nice to meet you, RSI. Who am I kidding? A marijuana company would never be. You can use the banks. So
What's in there? In the critical zone in the quarterly. If you were to test the critical zone, that puts you, yikes, at 117. So I would not be looking for a move towards that critical zone. More likely, this is going to update. Or you just retrace this entire move up and then run this low below $10. Wouldn't that be some shit? This thing goes up to almost $300 and then goes below $10. Only Michael's strategy is capable of a drawdown like that. Monthly's also got bearish divergence. Although you got to close below about $116.51 to confirm it. But the bright side of that is if you do close below that area, it gives you a target of $20. Very low. Very difficult to confirm, however, but as you go on, it's going to be easier and easier. Tradea got multiple drives of bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $288.64. And your next target on the divergence is going to be this bullish control zone of the simple moving average, lining up right with 218. Very cool. 218 to 220. I love that area. Tradea's also got a local top. Going to target right around 220. Nice. Daily's also got bearish divergence. Going to target about 218. Cool. And even the 4 hours got bearish divergence, and that's going to target somewhere close to 208 to 210. I love that all these time frames are lining up with the same targets. Likely going to test somewhere around the edge of the bearish control zone, but that will be resistance at 269. Nice number. Alrighty. Now we'll check momentum. Sometime today. Isn't it a little funny how Michael Saylor went from saying never sell your Bitcoin to saying buy more Bitcoin than you sell? You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Right? I never actually knew what that line meant. I just like to repeat it, especially the other line from the Batman movie where they say that something about not the hero we deserve, but the one we get. Never understood that one either. I'm too retarded for that stuff. Quarterly is currently flipped up, and we're going to remain flipped up as long as you're closing over $133. This is like half of what current price is right now. Quite bullish to see that. Plus, you're entering into the bullish control zone now in the quarterly. Monthly is currently also freshly flipped up, with volatility now about to go into a double extreme, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $182. Right around that psychological $200 figure. 2 week is also flipped up, with volatility freshly expanding, about to go into a double extreme, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 256. Weekly is also flipped up, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 214. Let's zoom this out a little bit. And you've got some significant bearish divergence here. But it's still visible, not confirmed. So you're plugging the computer before it dies. Who would have thought if you don't charge your laptop for 2.5 days that it'll die? What a shame. There we go. Plugged in. That's possible bearish divergence, but you need to flip momentum down from that. 2 days currently freshly flipped down, with volatility now starting to contract from double extreme, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $290. Daily is also flipped down as long as you're closing below about $300.
And 4 hours now flipped down with volatility at almost 0%. And you have a curve of death, and you got bearish divergence, and you're going to be flipped down as long as you're closing below about 300 bucks. Let's go back up. The higher time frames are looking quite bullish. You're taking out, not only are you closing above your previous all-time highs, but you're closing above them by a lot, and you're getting expansion, and you're just going straight up. You've seen basically a straight up move of over 200% in this last monthly or quarterly candle or 6-month candle. 6 month, I think it was. You see over 200%. Let me just measure it again. Yeah, about 234% on the 6-month candle. Not the craziest to see a slight pullback around that after seeing a 200% unabated move to the upside in a year. 1,200%, I mean, in total in a year, 200% in just less than 6 months. And right now on the lower time frames, we are confirming that we're probably going to see a little bit of a pullback here. We're seeing various divergence appearing on the lower time frames, plus we're getting volatility starting to be in favor of momentum to the downside. On the lower time frames, that would take us towards somewhere around that $220 to $215 area, short to medium term. And as long as that area is holding, I'd say somewhere around $200 flat. As long as you are closing dailies over $200, I would eventually expect these higher term time frame setups to take me to somewhere around 300 bucks. I know it's gone up crazy. $36 up more is not the craziest thing, and also not the craziest thing to see a 30% pullback after seeing a 1,200% move to the upside. And right now, the invalidation be on being bullish on this thing. You could use the close below about $116.51, which is very, 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 very low down. And if I were to give you another number, I'd say it's very difficult because of how up only this thing's gone. You could use, I guess, a daily close below $216, but the daily close below 216 isn't necessarily going to be a death blow. It's just going to tell you that you're going to get a deeper pullback, probably somewhere closer to 160 bucks to 180 bucks, and then from there we have to reevaluate. Thank you, senor. Much appreciated. So what's next real quick? I'll run through these really quickly. BE, all right. Would be EC, which is Ecopetrol. That's a Colombian oil company. And then AMD. Okay. I'll do AMD. We all know where the Colombian gasoline goes into. Their top export. Exactly. Here we go. Ok. BE, empresas de energía, tíos. Es, ¿no? Un poco lo que hemos estado viendo en todos los sectores. ¡Pum! Reventando a la alza, por supuesto. BE, Electronic Technology, Electronic Production Equipment. No tengo ni puta idea qué hagan, pero podemos ver que ha tenido un super pompazo. Si pongo la trimestral, pueden ver esto. 1, 2, 3, 4 velas. En literalmente un año ha tenido un pump de menos de un año en realidad. 1300%. Nada mal un 13x en tu dinero si le metiste en este pedo, en lo que estaba haciendo esto, ¿no? Y ahora, en lo que estás viendo esto, bastante fácil. Tienes tu máximo histórico justamente acá en los 303. Mensual puedes ver que está dándose un poco la vuelta, bastante normal después de tener un movimiento de este tamaño, sobre todo esta última vela que literalmente está gigantesca. ¿Cómo consolida esto? Arriba, más abajo y luego para arriba. Es una de esas tablas culeras. Igual acá arriba te llevas el mínimo de esto, para arriba. Bien, ok. 2 semanas, puedes ver nada mal. Estás pintando una vela toperona que tiene sentido con lo que estamos viendo. De acuerdo, también, sobre todo usando las gráficas de momentum que usa el buen Farhano, tienes acá algo bastante sencillo que puedes jugar con. Y eso es, 1, este setup de volatilidad que te dio en la semanal fue lo que te llevó hasta acá arriba y se está dando la vuelta y está cayendo. Eso nos dice que vas a tener una corrección. Esta corrección la puedes tener en la zona de entre los 215 más o menos por acá a los 200. Aquí es donde querrías agregar. Ahora, este tipo de acciones, recuerda, estás invirtiendo en energía. Sé que el petróleo tiene un setup de volatilidad gigantesco, el más grande que ha visto en su historia desde el 1965. El de los 40 es el bono a 10 años.
Eso indica que energía probablemente va a continuar en alta demanda. Si vas a entrar acá, no te quieres comprar el tope, quieres mínimo poder hacer una lana y esa lana la puedes hacer de aquí a acá. Estás hablando de un 45%. Esta línea está en los 200. Puede que no te dé los 200, pero yo entraría, si estoy intentando invertir en esto, en mi semanal, en mi promedio del 5, le metería la mitad de lo que le metería cuando venga a tocar el 9. Es la mejor estrategia que puedes tener, ¿no? Y puedes ver que cuando hay una máxima oportunidad, que es cuando te quieres volver loco, es cuando vienes al promedio del 21 en la semanal. Entonces, no acá, espérate el retroceso. Si tienes, ponte tú, $6, meterle acá 1, acá 3 y el restante, los otros 2 cuando venga el 21. Eso te daría un buen promedio. O lo puedes mover al revés, ¿no? Puedes poner 1, 2, 3. 2 y esto, pero muy pocas veces viene a tocar el 21. Lo que sí, si eres lo suficientemente paciente y solamente compras cuando toca el 21, ahí es donde te va a sacar la lotería. Pero, una vez más, puede que eso sea mucho más arriba o no. Por ahora, los objetivos de momentum en este momento están justamente por esta zona de los 210 a los 200. Y ahí es donde podrías esperar para poder entrar simplemente y continuar con ese movimiento. Voy rápido a la de Chimps, ¿no? CMPS. Que esto está teniendo un breakout en este momento. Rápidamente, si la volteo a ver, dame un segundito, déjame pongo el gráfico de esta chingadera. ¿Dónde está? CMPS, ahí está. Si estoy volteando a ver esto en este momento así, puedes ver lo que está haciendo todavía mejor. Un segundito. Esto es interesante para mí viendo este gráfico. Porque en el trimestral puedes ver, saliste aquí, ¿no? Reventaste a la alza y has caído todo este tiempo hasta literalmente julio del 2025, la mitad del año pasado. Y ahí es donde decidiste que iba a reventar para arriba. Lo interesante es que desde entonces volatilidad continúa cayendo. En la mensual no, en la mensual tienes un setup de volatilidad justo rico aquí, donde estás ahorita. Te dio primero que fue de aquí básicamente acá, luego contrajo yéndose de lado y luego volvió a expandir con esto acá y estás tocando ahorita una resistencia importante. Ahora, esta resistencia importante en la que estás acá, básicamente en realidad acaba aquí, pero puedes esperar a tener un movimiento medido a la alza, ¿no? Con el patrón de tasa, copa, etcétera, como lo que sacamos de Bitcoin. Una vez que rompas los 10.21, puedes estar hablando de venir a retestear la zona de los 18. Y esto se me hace importante, este objetivo. Yo pondría aquí ese objetivo en la zona de los $17, simplemente porque aquí puedes ver que tuviste resistencia 2 veces y no pudiste cerrar por encima de esta zona. Tienes un bajo acá, un bajo más alto acá. Es bastante fácil esto. ¿Esperarías a un retroceso? Ahora, ¿lo vas a hacer? Sí. En la mensual no has venido a retestar el promedio del 34. Quieres que te aguante el promedio del 34 en los 8.41, pero el peor escenario para ti debería ser este, que aguanten los 7.19, perdón. ¿Por qué? Porque ahí tendrías el promedio del 9. Ya los veniste a retestear acá, pero para acá entrar agresivamente está en tu promedio del 34 mensual, que está en los 8.41, y ahí es donde esperarías que aguante esto y pueda llevarte al siguiente nivel y al siguiente nivel. De ahí, lo que quieres es poder llevarte a esta zona, que solamente te ha rechazado una y otra vez. Tuviste un cierre por encima y no has podido cerrar por encima de ella. Estas zonas son los 10.21. Una vez que veas que tienes cierres por encima de 10.21, tu siguiente objetivo debe ser los 12.74, que es donde topaste antes, que no pudiste cerrar más que estas 2 velas. Literalmente la verde y esta verde y la roja la cerraste por debajo. Y una vez arriba de los 12 de esta zona, ya puedes estar con tu objetivo a los 17. ¿Qué invalidaría eso? Este mínimo. Si llegas a ver un cierre, si llegas a ver que esto baja rápido por debajo de esto, de los 4.80, ahí es donde te sales, tío.
porque eso quiere decir que hiciste un alto más bajo que todos estos, puede que hasta este o este, y eso te diría que en él vas a ir a hacer otro mínimo. Por ahora sí estás en postura alcista. También en la semanal, pues en la de 2 semanas tienes este setup de volatilidad a la alza, tienes tu promedio justamente del 100 aquí arriba. En la semanal tienes volatilidad continuando a la alza y puede pintar extremos, ha pintado extremos antes, así que en lo que va para arriba, simplemente ya pasó todas las demás, lo que sería no, porque no lo uses como resistencia, ¿verdad? Pero ya pasó todos esos niveles y te debería de continuar llevando. Otra vez ves aquí el SMA 200. En la diaria, por ejemplo, tienes la expansión de volatilidad y volatilidad contrayendo en lo que estás viendo esto. Y eso nos dice que sí, efectivamente, donde está tu promedio el 21 acá, que no lo has tocado desde que reventaste a la alza, que es justamente la zona de los 8.50, 8.44, que también la puedes usar con esta vela de por acá, ¿no? Eso te debería funcionar como soporte para catapultarte. Y el gap que existe aquí debería ser una trampa para la gente que se va a esperar a meterle en 7.28. Pero una vez más, llévate este mínimo en los 4, déjame ver qué es. En los 4.88, como el Ferrari, te llevas el mínimo de los 4.88 y a la verga esto va a ir para abajo. Así que ahí lo tienes. Mi estimado, más alcista que bajista, esperarte a que llegues a esta zona a través de los 8.50 con un máximo extremo de entrada aquí en los 7.21. Empiezas a caer de ahí, también te llevas el EMA 100 y empieza diario y empieza a ponerse no tan interesante la cosa, porque simplemente este fue tu SFP y es lo que te debería de continuar llevando hacia la alza. Y tiene cara esto de que estás en un canal alcista, ¿no? Se puede ver si pones un paralelo. No, de ahí, güey. Ahí estás. Básicamente, rechazo, soporte, para arriba, hasta arriba. Y ahora deberías de venir mínimo a la media, una vez más, media en 8.40, 8.37, y eso debería de aguantarte para continuar a la alza. ¿Se ve bien? Se ve alcista. Una vez más, a largo plazo no quieres que se lleve este mínimo, se lleva este mínimo y adiós, te quieres largar de esa apuesta. All right, Mr. Alex. What do we got? I got some AMD. Yeah, churches that goes up only. Yeah. Well, it's the AI bubble. When's the AI bubble gonna pop? How many titles can Barrett make about the AI bubble? That's how long it'll continue to go up. Okay. I just love how everybody talking about the AI bubble doesn't realize that everyone else is talking about the AI bubble. I know. And by the way, no one, when something like blows up, no one thinks that can blow up. So the fact that everyone's ready for the AI bubble to burst, it's not going to burst until people forget it. Everyone's geniuses and nobody else has thought of this. Yep. Except everyone that watches the news. It's like everyone just has the same original idea. It's very funny. And how's that treating them now? I mean, start of the year, it's gone up 120%. And the crazy part about this chart is it's very hard to position. You see, you get this, few multi-month consolidation in a tight range, but always holding above the bi-monthly 9. And then you just absolutely bullzooka up. Logic would have set a throwback SR. These wick highs move down to around 260 before going up. AMD just said, "Hold my beard." Again, bullzooka'd up. Now we're at $443 in the past 4 months. I mean, this went from 180s all the way up to $440. So very impressive, honestly. Now, for me, obviously, we will just look at the 5 on the bi-monthly. You do see that's at 311. And you do have now the bi-monthly 9 moved all up to around that 257 mark, very near that 266 resistance. But as I just said, it has not been, really trading logically. You're not getting throwbacks. You are just moving up and even breaking the extreme zone. You see here, you're past the 95%. Now we're approaching the 97.5%. This is the bi-monthly. While volatility is, approaching the extreme read now, and you can't even actually print 100% read on volatility.
So AMD can, in theory, just keep moving up until you actually reach this $470 region. You go to the monthly, you see are actually essentially in the extreme now, 90% on volatility. And even this monthly closing in 21 days still showing we do reclaim this 61.8%. You could get a move up to the 78.6% at 515, very near that 470s region. So again, I mean, AMD is really hard to position here if you're trading more higher time frame. And even here, viewing the HPDR on the monthly, you see you are in a breakout. And this is a breakout that has been occurring since April. Into May, it seems like you retested the top 38.2% upon open, and you've just kind of moved up from here now. So when I see something like this in these charts, it's always better for me just not to position. You see here the weekly is already consolidating on the 97.5%. I don't think this will reach the 100%, but it still could go a little higher, at least that 470s region as shown here on the bi-monthly. Or just actually get some kind of consolidation. When you view the daily, you see here that really you've just been simply holding the daily EMA 9 really since 200. It's pretty impressive, actually. Just really bulls have had a pretty easy move up. Every higher low has just been formed off of the 5 or the 9. Here you get your quick higher low. That leads to a major move up. Quick higher low leads to an 8% daily candle. So pretty epic. I drew meme lines here on the 360 as well, just kind of showing the gap fill. If you ended up coming all the way down, this would fill this gap here that we have on the daily. But for now, no need to overcomplicate this chart. It's extremely bullish to me. Bi-monthly is showing maybe a little more upside around 470. And that could just result into maybe the daily trend just respecting the 5. We've just been, consolidating and then grinding up into the right, just off the daily 5. So for me, I would just be keep watching the same thing. Yesterday, it looks like a higher low has been formed. And so for that, we need to be watching where the next higher low is going to be formed. And once you essentially make these higher high breaks, well, you generally do just quickly make another higher low. And that generally has been formed near the 5. So here, would I be longing? No. If you're trying to long, I would just be trying to play maybe the 12-hour or daily. If you go to the 12-hour, you can't see that. Oh yeah, you've just been perfectly riding the 5 here. So again, easy chart to trade? No. And even if you're longing this up, it's kind of aggressive because if you're betting on that higher low, you have to just kind of be watching yesterday's low. So it kind of makes it in nature kind of more predatory for longs, but still more likely to move up. 480 seems more likely. If you do reach some levels, like let's say the daily 9, that is an opportunity until you lose it. And then very easily you can just play the daily EMAs. Once you lose the 9, you'll get a pretty big drop down to the 21. It's about 11.9% currently. We just play what we know. The 9's been holding so well this entire time, from $212 all the way up to $445. Then you have to definitely respect the 21 and 34. Going to the higher time frames on the monthly, this is in no man's land. Like I said, this could go up a little bit higher to 480. I would be watching for an extreme read print here on volatility. And if you start making a move down, understand this chart literally can come all the way down to 260s and still be absolutely bullish. You could do this. Maybe it doesn't hold and you gap down. As long as you're not taking out specifically April's low, anywhere into here can be some kind of monthly higher low. So it could be like this, higher low. Or it could also come down a little bit more if I wanted to. And that's why these charts that seem to just go up only, like it can even go down all the way down to 200 again. And it would be fine as long as you're not taking out 188. And the issue with these charts is you can literally go up only. And maybe you've tried to short this before and you just kind of gotten blown out. Eventually, these do end up giving you higher lows, right? It's always that always occurs. Look at here.
This gave you a top, and then it massively went in for a low. Obviously didn't hold, and you started to move down. But even when you're in the midst of a major bullish trend, right, you can make these wick highs and then dramatically drop. This was a 21% drop before, you know, it was a bullish outcome. Along with this one, this was a 27% drop before a bullish outcome. Always better to just stick to what you know and stick to the levels. Would I be longing this now? No. And I would just simply be waiting for 266 in my opinion. I think that'll be a safer bet. There you're playing your monthly moving averages, SRing these, you know, wick highs. That would be more a safer bet than playing here. But right, we're now at 445 and it looks like 480 is likely. Who knows if we'll, you know, see 260 again. But like I said, these charts can really churn in a second. So for me, I would really be playing the monthly moving averages. And if you're trying to be an aggressive trader, you're just simply playing this 360 region. Understand that's your daily gap fill, and you're just simply looking at maybe your daily 21 to reach right into that 360 zone. Remember, a zone, a level daily 9 that's been holding for over 100% move up. In theory, the 21 should hold as strong support, and you are basically making another double derp here in extreme volatility on the daily. This really could start coming down aggressively. We just don't know when. And remember, if it comes down aggressively, that doesn't mean it's macro top. Most likely, it just comes in for a higher low. You're just in a higher high break while also in price discovery. Makes it a little more hard to kind of play this. And so for that, I'd be waiting for the daily gap fill or even the better trade 266, where you get a monthly higher low formed at a very logical spot at a monthly 9. But yeah, AMD bulls are absolutely eating this year. And well, the top bears are suffering. And people calling for a bubble are, well, once again, wrong. I think NVIDIA is also doing well today. Yeah, it's at 215. Just made a new all-time high this month, so. Actually made a new all-time high. Hey, that's pretty impressive, actually. Huh? Yeah, it's crazy. Look, we actually had this on the last one, which I'm sure either you or Farhan gave me. 1 second. On my terrible investments. Where the fuck did it go? Excellent. You know what? Just going to open the finance future of the world. And by the way, I've noticed this one thing. Out of all the big cryptos, like Ethereum, Bitcoin obviously can't, Solana or anything like that, the one where the CEO and everyone just keeps talking about price and price up and giving people targets is XRP. It's the only one where the staff is actually telling people, yeah, we're expecting it to be like $21 or $1,000 each. Have you never looked at the XRP crew? There's one guy, huh? The biggest red flag is when the team starts talking about the token. That's the only thing they do. That's the only thing they do. Which I thought people that invested in XRP were already stupid as fuck. But now it's like, oh, and if you look at the one guy that has like the long hair that looks like he raped someone in the woods, oh my God, it's like fucking pure art. Pure art. Either way, I was just showing you this, Alex. Whoever, when we analyzed this the last time, we had this, we might get this, and then go up, and our target was right here. Exceeded the target already, but we never got the entry here. We did get the exchange of price here, but man, this is fucking wild. AMD. Yeah, I have it on my chart. I really, that's what I was saying. Like, logic would have said we would have gotten that 260 throwback, spring and move up. We just went straight up, and that's why this is just a kind of, when you are in the extreme in price action, you get extreme moves, you get extreme everything. So it's not going to play like very to the book. I still though would put weight on 260 being an opportunity zone. But right, we'll play the levels. There's that daily gap fill around 360s. But like if I wanted an opportunity Glock 3000 zone, it would be the 260 daily. Oh yeah. Monthly MA9. Oh yeah. That would absolutely decimate all the aggressive longs. Still would give us that exact setup we're looking at right now.
but just be more fucky because we're at 445 now, not 300s. It's fucking wild. And Mr. Farhano, just to finish and wrap it up with you, 1 second. Good day, good day. What about Tesla for a trade? I already mentioned myself that I do think Tesla, this is a nice area, but man, when Tesla pumps back up, it doesn't just stay here. It goes like for blood. So 460 would be for me. But what do you think, Mr. Farhano, for Tesla? It's just a short-term trade, huh? It's slightly above that 415, but we'll see where that like weekly closes and whatnot. And then if it holds the throwback, 415 for me, so always a big spot on Tesla. Yeah. We'll start with 2-day and keep this to low time frames. Inshallah, it will remember. Say it again. I said, inshallah, it will remember. Oh, yeah. All right. So on the 2-day, we do have momentum starting to freshly flip back up. We are about to break back into the bullish control zone, and we are getting back over the moving average. Zoom in here, see if we took out this low. We did not take out this low. So we came close to putting in some hidden bullish divergence here, but we didn't take out the low, so no hidden bullish divergence. But it's not really that important, because now we are very close to not only breaking into the bullish control zone, but we're also about to close back over 38%. And also the 2-day jewel is curving around and giving you a buy signal here, plus it's giving you a bullish cross with the pink crossing above the yellow. Right, so ideally, if you do close over this 38.2%, around $421, very close to 420, you close in around 2.5 hours, should backtest that area, and then your target from there would be around that 76%, which is lining right up with $460 at $465.50. Nice, so let's see what else there is here. You are forming some slight bearish divergence because you're still making a lower high on momentum, but price is making a higher high. But this will require a close below, not this one, you'd have to use this one at $364. But if you do confirm this bearish divergence, that gives you a target on somewhere around 340 to 330. And then probably lower, to be honest. Go down to the daily. Daily is also flipped up on momentum. Daily is also putting in possibility for bearish divergence, with volatility still expanding, and the daily jewels continuing on this buy signal. And you have hit the target from closing over 38.2%, which is 78.6, and now you're close to closing over the 78.6, which is at about 418. If you can close over that 418 zone, that should give you extension to somewhere around 460, which is right around 95%. And you're very, very, very close to getting a silver cross to the upside. Like probably one more close, and this is going to confirm as a silver cross, and that'll give you a nice little pump ski also likely into the 460 zone. Forward hour also still flipped up. Forward hour is no longer putting any bearish divergence from these points because you do have now a higher high on momentum, but along with the higher high price. You do have some slight bearish divergence between these 2 points, but this is kind of far back, so it's going to be weaker. And to confirm it, you need to close below $403, basically $400. And if you do confirm it, you're going to move down to somewhere around $280 for a little bit of a bounce, and then eventually, if it goes below this 38.2%, probably going to go somewhere around 340 to 330. But as of now, since you have gotten the close over the 78.6, as long as you're holding over about $424, you should see continuation to the upside to tag at least 460. Let's look at the RSI. Daily is putting in possibility for, actually, did you take it out? You did take it out. So daily is putting in possibility for hidden bullish divergence. This is going to confirm with any close over this side here. We'll do it $409, which we are currently above. That'll take you to somewhere around like 470 to 480 on confirmation. Lines pretty closely to 460. Forward hours making a local bottom. We are already in the critical zone though, so you can't really do anything from there. You should have support somewhere around 419, 420. Nice number. Right, a little bit lower. 2 hours also putting in the local bottom. It's going to target critical zone and around 430, very close to that area.
And your support is a simple moving average at 418. Lots of things targeting lighting up with that zone. Let's look at momentum. Two-day in Tesla is still flipped up, breaking into the bullish control zone with a drop of life, and you have volatility support, and it's going to remain up as long as you're closing up with 393. Daily is also flipped up with volatility support from extreme lows, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 406 with that silver cross pending. 4 hours also flipped up with a volatility expansion, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 421. Plus, you've reclaimed this 4-hour 200 SMA, which you haven't been below for a while. And the 2 hours also flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 418. So to run it back down on the from the 2-day and below, it is starting to look kind of bullish. It is getting volatility support, and I don't mean bullish as an all-time highs. I just mean bullish as in you're likely to come up here and test somewhere around this 430 to 400. But actually, I'd say closer to 460 because that is tapping the 95% range on the HPDR after closing over the 76. So let me revise that. Somewhere around $450 to $460, possibly 470. That is one of our RSI targets. I'm looking at that range, taking tapped as long as you are holding over about 415 to 420 bucks. Right now, if you do see a move down, you would target somewhere around that 418 or 415 area, and based off of the daily and 2-day, that should hold, and you should see extension of somewhere around 460 bucks. And around that $460 area, I would have to reevaluate and then see what the reaction is to see if we're going to get continuation or not. Very nice, senor. All right. You motherfucking boys are done. I'm done with your bullshit. No. Before we go, I saw that Salamis was playing a little to the... Ooh, Salamis is at 91.65, boys. What's that, dude? Oh, already expanding. Ta-da! I just saw the greatest username ever made with the latest X comment. Good for you. Good for you. Say it again. The greatest username I've ever seen on the comments. Where? The latest comment. Oh, yeah, exactly. I will not repeat it. Exactly. Well, watch, I guess, Solana then, because like we said, it's like the front runner, and if the daily volatility starts firing off, that could be an implication that maybe we're going to move a little higher on Bitcoin, or actually reclaim daily SMA 200. That'll be my big gauge on, all right, we're going to actually move up a lot. Yeah. But yeah, it's interesting to see Sol doing that. Crazy. Let me see. Bitcoin dominance has to be dropping. Yeah. Huh. Maybe that's why the NFTs were pumping and have been pumping for so long. But that doesn't mean Bitcoin ain't gonna pump. That means it's gonna not pump as much as these things, which would make sense. I mean, finally, you gotta get at least one relief rally, get it to $100, right? Oh, so are you saying, can we quote you on alt season? Is that what you're saying right now? No. Hey, listen, I am very stupid, but I'm not mentally retarded. Okay? Well, I am, but not like a Bitcoiners, for example. Or even worse, the XRP piece. No, dude, hang on a second. Let me find you this guy. If you've never seen him, Alex, you're gonna die. You just look at this guy. This is the people, the guy that everyone's listening to. Please, dear God, show me quickly. One of these guys. What's his name? Could it be David something? Oh, here. Yeah. Dude. Oh God, he does look like he took someone in the woods and did something to them. You see what I mean? Like, and this is the guy, and he's a CTO, and he's telling everybody, "Oh no, definitely the price of XRP, the price of XRP, the price of XRP." It's fucking amazing. Plus, you gotta pay him to read his tweets. It's incredible. He's made so much money from XRP that you gotta pay him to read his tweets.
This man looks like he is not allowed within 200 feet of his school. But hey, it's a religion, boys. Anything else you'd like to add before you go? I'm sorry. Oh, that was For good. Bitcoin, I would say that 76, 77 area, and that still holds, which I think it will, based off of the 2-week momentum still being up. Once they get in bullish divergence, I do think we will bounce from that area and tag somewhere around 85, 86. And then from there, we will see the real test. If you can close the monthly over 85.8, then you do have a monthly volatility set up to the upside. What would be your invalidation thinking that to cut the short, for example? Because to me, I'm looking at Sol right now. Looks pumpy. What about what would be your invalidation thinking? You know, it's not going to give us the move down, and it's just going to go up. If it goes back to 82,000, I would just cut it there. Okay. Basically break even. I would say if it starts reclaiming 81, specifically on that daily, or getting back above the 12-hour EMA 9, that can be like, all right, we most likely are going to move up. Let's still watch the daily SMA 200, because that's the big decision point. We'll either actually hit it and then reject, or get it back above. Once we're above, all shorts are off, and we're going to look for higher. After that, we can. It's the same reason when we went short using the 2-day SMA 200. If the daily reclaims the SMA 200, the monthly is going to close good. The weekly is going to close good. We don't need to wait for a monthly if the daily SMA 200 is above. So that would be like the big point for me. Okay. Perfecto. I'll translate the message for the boys, and I appreciate you guys. Enjoy your weekend. It's Friday, thank God. Even though I only worked like one day this weekend. Thank God, boy. Happy Friday. I'm gonna have some fun at the U.S. Embassy. So. Oh man, good fucking luck with that. Don't fly a drone over it. They almost arrested Sergio for that, but enjoy. Muchas gracias. Buenas tardes en hasta luego, cabrones. Hasta luego, cabrón. See ya. Ok. Solamente un poco retomando lo de Bitcoin. ¿Qué es lo que tomarían ellos para cortar este trade, no? El corto, porque es lo que le estaba diciendo yo. Güey, Solamis anda pomposo. ¿Y qué es lo que digo? Yo siempre mido todo esto en Solamis, ¿ok? Y ahora estoy viendo que Solana tiene un mucho mejor pump que el de Bitcoin. Y aquí es donde dije, tal vez la dominancia de Bitcoin se esté dando un poco la vuelta. Efectivamente, se está dando la vuelta. Esto no quiere decir, para todos ustedes que se lo están preguntando, que es alt season, ¿ok? Esto quiere decir que probablemente, por ejemplo, Bitcoin tenga su momento, venga o a los 83, a los 85, 86, 84, pero Solana tenga su momento y venga al S&P 200, ¿no? Básicamente el mismo movimiento de Bitcoin lo tenga Solana, el S&P 200 está acá en Bitcoin, ¿no? Ya lo tocó. Solana no lo ha tocado todavía. Entonces, y tampoco estoy diciendo que Solana huevo tiene que venir acá, puede detenerse con el 100 que está acá, pero después de un setup de volatilidad de este tamaño, te imaginarías que algo deberías de querer hacer a la alza. Ahora, mi gráfico semanal, tengo los $100 acá con el promedio del 21 que no hemos tocado en un rato, y en el semanal, no importa lo que estás viendo acá, no se está dando vuelta a volatilidad. Déjame ver la de 5 días. ¿Qué te parece en 2 días? 2 días continúas abajo en volatilidad, lo que me está diciendo que este podría ser un movimiento puntual, tíos. Nada, honestamente nada. O sea, pongan atención acá a la de 2 días en Solana para ver si vamos a tener más. Volatilidad está en 1.19% en este momento, en lo que el precio está en 91.52, para tenerlo en mente. Una vez más, esto quiere decir que Bitcoin puede caer, etcétera. Para mí lo que me dice esto es que Bitcoin simplemente va a subir tantito, que puede que el pump fuerte venga en las altcoins ahorita, una vez más, relativamente fuerte, antes de que te excites y digas, ¡ah, es momento de poner todo mi dinero en la altcoin que quieras! No, quiere decir que muy probablemente esta zona sea la que nos rechace, o la zona de aquí arriba en el 101 o los 112. Pero simplemente guíate con este setup de volatilidad en la diaria. La de 4 horas puede ser tu indicador adelantado. Puedes ver que la de 4 horas está reventando a la alza, y una vez que ves que la de 4 horas empieza a cansar, ahí es donde vas a saber dónde va a topar Solana, ¿ok? O te va a dar una buena idea. Y una vez más, los cortos, si están en corto en Bitcoin, la idea, perdón, un segundo, ahí está. La idea es
puedes hacer dos cosas. Puedes ver la de 12 horas. Si recuperas en la de 12 horas el promedio del 9, puedes adelantarte y decir voy a cortarlo ahorita porque la entrada era en 82. O si te quieres rifar hasta el final, que 82 sea tu, güey, pues ¿sabes qué? Voy a hacer un break-even, me salgo ahí en 82. Cualquiera de esas opciones funciona, ¿no? Pero, una vez más, Solana nos está llevando la pauta. Voy a regresar rápido a AMD, en putiza AMD. Muy divertida la tabla, pero, güey, qué hija de puta. Voy a ponerle la de 2 semanas, es la que habíamos tenido acá la última vez que analizamos esto juntos. Pueden ver que veníamos literalmente de acá con este canal alcista que rompimos a la alza. Vimos el breakout. Habíamos dicho, en este intercambio de manos puedes entrar o esperar a que toque la parte baja de donde hizo el breakout. No la tocó, no se molestó. Literalmente aquí se fue al objetivo. No me acuerdo cómo llegamos a este objetivo, pero ya lo reventó y está más arriba de él. ¿Y ahora qué vas a hacer en AMD, no? En AMD no te queda nada más que esperarte. Y lo que yo haría en AMD es, ve esto, en la semanal no me iría tan lejos, ¿no? Porque la semanal viene hasta el promedio del 34 cuando tiene fuerza. Tu promedio del 9 está en los 307. Si vienes y de casualidad vienes a tocar el promedio del 9, ahí es donde entras en long. Si no lo tocas, tienes también el promedio del 5, pero yo me guiaría con la semanal. Este está bastante difícil porque cuando el precio de algo hace esto, lo que está haciendo es no queriendo dejarte entrar, ¿no? Que es como cuando Bitcoin rompe a la alza. Cuando Bitcoin rompe a la alza es cuando menos lo estás esperando, todo el mundo está volteando, platicando y huevo, se va y tú, ¡ah! Debí de haber comprado. No sé si se acuerdan cuando rompimos los 72, 78, 83, 84, 87, 92, que fue pum, 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 pum. Y ahí nunca escalonó para abajo, simplemente se fue para arriba. Es eso, es lo que está haciendo AMD en estos momentos. Vamos con Tesla. Tesla es una de estas empresas que andan con fuerza. Hemos tenido siempre esta línea acá, la dorada, si se acuerdan ustedes, en los 428. Buena zona para corto, justamente antes les estaba diciendo, pero no sé si esta sería mi zona ahorita. La razón por qué es porque, por más que quiera decirlo, tengo acá volatilidad reventando a la alza. Y a Tesla cuando pompea de vuelta, ¿no? Vean lo que le gusta hacer, ¿no? Y si vamos al ciclo pasado, cuando hizo su tope, le gusta regresar a esta zona. ¿Cuál es esta zona? 460. 460. Yo no creo que metería las manos acá viendo volatilidad de Tesla haciendo esto. Y una vez más, ¿por qué lo digo? Porque les dije, ¿cómo me guío más que nada? Por más que esté viendo analíticamente esto, sentimiento. Si los están intentando espantar a todos y ayer me los tenían alborotados, pero alborotados con el virus de hentai que los iba a violar. Eso quiere decir que la bolsa va a subir. No tienes que ser un genio para entenderlo. Aparentemente sí. En mi X lo puse y como no puse que la bolsa iba a subir, porque si los tienen espantados, la gente no entiende lo que significa, tienes que ser un genio para entenderlo. Si te están espantando es porque va a subir. Nunca te van a decir, el mercado va a caer para que te salgas. ¿No? ¿Me entiendes? No funciona así el pedo. Yo sé que hay mucha gente, todavía les cuesta muchísimo poder entender eso. Así que tranquilos. Ok, ahí está Tesla, ya vimos AMD. Voy a leer más de estas mamadas. Buenos días. Yo no andaría en ese... no, no sé. Alejandro. Vamos a ver, Ramón, ¿qué chingados es RL? No, es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Ralph Lauren, cada que llega al SMA 200, veo esto. Ralph Lauren para inversión. En la diaria, según yo, cada que viene al EMA 200, yo uso el SMA 200, por cierto. Compra y después llega a altos históricos. Veamos. Acá, pues sabíamos que iba a subir, pero no así, ¿no? Nunca sabes. Ve esto. Buenos objetivos. Esto está muy débil, tío. Muy, muy débil. Muy débil.
Esto puede que te haya dado la M de McDonald's, ¿eh? Esto puede que ya te ha dado esa famosa M de McDonald's. Dame un segundo. Y aparte, volatilidad después de este pompazo está empezando a caer, está contrayendo. ¿Cuándo te confirma esto? ¡Ah! En 2 horas y 10 minutos. Si en 2 horas y 10 minutos esta mamada contrae con volatilidad en la de 2 semanas, empiezas a pintar volatilidad neutral, digo cero, mensual cayendo. Puedes ver, este buen soporte hubiera sido bueno para comprar, pero también el margen de estas compras es nada, ¿no? A ver. 16%, se mueve muy poco. Estás en medio de este canal, tío. Déjame ver algo. Ahora sí ve. Aquí. Dame un segundo. Ajá. Ay, ve, te la pones fácil, Ramón. Si quieres comprar Ralph Lauren, una vez que venga aquí a la zona de los 330, 338, 333, como dices, tiene sentido. Ya lo veniste y lo tocaste una vez. De todo el rally, desde los aranceles, que lo tocaste una vez y después caíste, no cae tanto debajo del S&P 200. Esta madre, ¿qué tanto cae en recesiones, por ejemplo? Siempre, oh, verga. Y ya aguantó este madrazo para arriba. Qué interesante pinche gráfico. Ralph Lauren. Ah, verga. 70%. Este que fue el 2015. 64%. 60%. Sí cae duro, cuando cae esta madre. Yo no sé si ahorita compraría esto. ¿Sabes dónde yo me animaría si estoy invirtiendo a largo plazo? 170. Más o menos por esta zona. Ponle 200 planos. Tienes todo. Tienes una vela de indecisión acá, una vela topera trimestral. Sí, esto es básicamente esto. No sé cuánto vaya a durar, pero es esto. Distribuciones antes de una buena caída. Aquí están distribuyendo, tío. Yo me esperaría, honestamente, no metería las manos ahí. Tienes razón en lo que dices, porque tocó la última vez el S&P 200 y es justamente el objetivo que tengo en la mensual, pero si en la mensual, en mi HPDR, no aguanto acá, voy a la parte baja, en los 2.99 y luego el 61.8% mínimo, que son los 260 en esta zona. Ahí sería donde, si te da FOMO, meterte por primera vez. Pero una vez. Uy, aparte te están vendiendo que Ralph Lauren ya subieron sus targets. Es más, ¿quieres jugar tu apuesta, mi estimado? No es tan difícil. Si ya compraste aquí arriba y lo tienes aquí arriba y te lo quieres quedar y la chingada bien, lo que yo diría es esto. Ven y compra, ¿no? Tu S&P 200, ¿no? Pero llévate este mínimo de acá porque esta madre sí hace bajos más altos, ¿no? Espérame. De arriba para abajo. Digamos, compras el S&P 200 hoy. Perdería solamente un 3, 4% y yo me saldría. Porque si te llegas a llevar estos mínimos, vas a bajar bastante.
O sea, mínimo vienes aquí a los 2.80. Es lo que tiene cara de. Espero que haya quedado claro, tío. Y así está, lo compras donde lo quieres. Y si dices, güey, ¿sabes qué? Se llevó ese mínimo, Nel, no quiero verlo. Es justamente lo que estoy viendo, Ramón. Y la otra cosa, ¿no? ¿Qué les digo? Si el peso está aquí abajo ahorita contra el dólar está abajo contra el peso. Volteo y veo que el petróleo está barato. Y vean esto, ¿eh? Las dos veces que llegamos aquí, pudiste haber hecho corto, ganado. Y ahora esperaría saber si vuelve a regresar esta zona, pues otra vez con el petróleo. Una vez más, lo único que quiero que entiendan del petróleo es, va a ranguear en todo esta zona, ¿ok? Y lo va a hacer por un rato. Lo que les han vendido desde el principio ustedes, todos, es que esto va a pasar muy rápido, que es cosa de que decidan y que ganemos la guerra o no sé qué pedo, ¿no? Y ya con eso van a abrir el estrecho de Hormuz. No tiene nada que ver, tíos. Esto va a ranguear un rato, que es lo que siempre decimos, ¿no? Duró, ¿cuánto eran? 6 meses, ¿no? Esto es arriba de la línea morada, entonces vamos a ver. Hasta acá. Duró casi 2/3 partes del año por encima de la línea morada. ¿Cuántas llevas ahorita? Y una vez más, apenas lleva 65 días. Faltan 4 veces lo que ha durado esto, ¿ok? Y lo que tienes que considerar una vez más es esto. Un setup de volatilidad en el petróleo que no habías visto desde el 66, 1966, cabrón. Esto es, aquí, es 1966, por si no me creen, aquí está. La veo la de 6 meses. Si tiene algo coqueto de ese estilo. La de 6 meses también te está dando un setup de volatilidad. Está, no dándotelo, pero está preparándolo. Pero la de 3 meses, tío, sí está cabrona la cosa. Y la mensual, pues ya está disparando, ¿no? Es lo que te digo. Y el bono a 10 años. Ustedes, todo el mundo cree que esto es coincidencia. Tenemos la volatilidad aquí abajo. La última vez que la tuvimos ahí fue en 1944. Güey, tus pinches abuelos todavía no nacían, a la gran mayoría de ustedes. ¿No? 1944. ¿Creen que nada va a pasar? Tranquilos, tíos, tranquilos. Una vez más, mercado alcista siempre y cuando el peso siga aquí en los bajos 17, continúa el mercado. Ahí es cuando va a cambiar. Cuando voltees en la mañana y veas que eso no está ahí es cuando preocúpate. Pero por ahora está arriba. Y que los estén espantando a todos con estas mamadas, pues bueno, güey. Y una vez más, las cosas que están arriba, ¿no? Porque volteas y ves, güey, Rivian la ha estado pasando de la verga con todas las cosas que había hecho bien, ¿no? Pero es el por qué. No lo entiende mucha gente. ¿Dónde compramos Rivian nosotros? Aquí. ¿Dónde lo vendimos? Aquí. Regresamos a esos niveles, Nel. Les digo, la desesperación de todo el mundo es brutal. Tranquilos. Warren Buffett no está diario viendo dónde va a tradear. Tranquilos, 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 tranquilos con todo esto. Y es por eso que es tan divertido, ¿no? Viendo el bono a 10 años, tienen que verlo como yo, ¿ok? Porque aquí te enseñaron en tu clase de economía barata que lo que tienes que comprar es el franco suizo, ¿no? En este tipo de ocasiones. Porque recuerda, el dólar se va a ir a cero, entonces nadie lo va a querer. Pero, güey, si estás viendo tu tabla trimestral, échale tantita cabeza. Con un movimiento con la misma fuerza de potencia que ocurrió en 1944,
¿ok? Y te está diciendo Estados Unidos que le va a meter el dólar digital por el ano a todo el mundo, tienes que entender que los intereses en Estados Unidos no van a venir para arriba, van a caer. ¿Por qué? Y esto es pésimo para el dólar. No, esto quiere decir que todo el mundo está comprando el dólar. Y te voy a dar dos escenarios. Te voy a dar dos escenarios para que los entiendas. Y yo sé, fuiste a la escuela y te enseñaron que el franco suizo y estas pendejas, qué chingón, ya haz tú tu apuesta, güey. Espero que te vaya muy bien. No te va a ir bien, pero espero que te vaya muy bien. La razón por qué es porque estamos cambiando el sistema financiero a favor del dólar de nuestro lado del mundo. Punto. Punto. Lo que están intentando hacer, y si te pones a pensar, solamente tantito, Estados Unidos instaló a Milei en Argentina. Estados Unidos instaló a Bukele en El Salvador. Estados Unidos tiene control sobre todo México. Estados Unidos está testeando diferentes cosas en Argentina, El Salvador y en México, ¿no? En todos lados, para ver cómo reacciona la gente, cómo le soporta la población, cómo lo vemos y cómo mantener imagen. Si está haciendo eso en toda Latinoamérica, ¿qué te está diciendo? Que lo van a querer juntar todo de alguna forma u otra. Y si destruyen todas las monedas en Latinoamérica, como lo han probado en Venezuela, como lo han probado en Ecuador, ¿qué es lo que pasa en esos lugares? La gente quiere usar ¿qué? Dólares. Esa es una. La otra, la inestabilidad política, geopolítica. ¿Qué de nuevo? Es puro palo. No, porque a fin de cuentas son ellos mismos vendiéndose estas cosas. Pero ¿qué es lo que busca Estados Unidos? Vender. Recuerden, cómo imprimen dinero. Estados Unidos imprime dinero de la nada, pero cómo la gente más rica en Estados Unidos gana la mayor cantidad de dinero. Cuando nosotros podemos vender armas a nuestros otros aliados. ¿Cómo puedes causar eso? Con un caos global de no mames. ¿Qué está pasando en este momento? Un caos global de no mames. El mercado americano se basa en consumo. La economía de todos lados, en realidad, está basada en consumo. Consumo adictivo, no parado, y por eso las redes sociales existen como existen. Para que tú te vuelvas un consumidor de no mames. Y también al mismo tiempo están transicionando todo esto a un mercado donde todo es una apuesta, pero relacionado con Estados Unidos, dólar digital, cripto, blockchain, ¿ok? Cuando te están diciendo que lo que más fuerza va a tener en el futuro va a ser el dólar, ¿qué es lo que necesitan? Que todo el mundo gaste. Y la gente, si estás ahorita en una recesión, esto es donde es impresionante lo que las chaquetas mentales que se avientan todos. Solamente olvídate de todas tus clases que tomaste en la escuela, ¿ok? Olvídalas. Solamente piensa en lo que pasa. Yo sé que es muy difícil. Yo sé que si me dicen que hay inflación, güey, aunque vaya a la agencia y me den el coche con un descuento gigantesco, pero me están diciendo que hay inflación. Si nadie está comprando tus productos porque subieron de precio, eso no es inflación, eso es que eres un pendejo y no te estás dando cuenta de lo que está pasando, tío. Perdón, no. De verdad. No entiendo por qué nadie compra mis productos. Me estoy subiendo los precios a todo porque me dijeron que hay inflación. Porque nadie tiene dinero. Normalmente lo que ocurrió con la inflación y cómo están entrenando a todos ustedes a pensar que solamente porque el petróleo sube de precio, todo lo demás tiene que subir. Eso es literalmente, no les puedo decir lo pendejo que es. Si no hay dinero, no puedes subir precios. Si no, ¿por qué no todos le ponemos a nuestras gorras que vendemos una etiqueta de $1,000,000? ¿No? Pues, güey, es inflación, la gente lo tiene que pagar. O sea, hijo, fuiste a la escuela. Deja de pensar en lo que te enseñaron. Solamente voltea a ver la realidad, ¿ok? Sé que es dificilísimo, pero piensa en esto. Si ya está Estados Unidos en una recesión,
Pero, güey, no me lo van a proveer. La Reserva Federal me dice, lo sé, he visto todos los datos de gobierno que son positivos. Ok. Vete a ver otro lado. Esto no es para ti. Ve, quédate con, güey, ve a leer el periódico, las noticias, a tu Paco favorito que te las repite. Vele todos los datos de gobierno, métetelos por el culo y luego sal a divertirte a la calle, ¿no? Con los datos de gobierno bien metidos en el culo. Esto es para los demás, para los tontos, los que estamos viendo lo que está pasando en la calle. ¿Ok? Tranquilo. Entonces, sacamos a esos güeyes de aquí, bien. Si estás viendo en la calle que la gente no tiene dinero, güey, ¿cómo puedo saber eso? Ya no le hablo a ninguno de mis amigos, correcto, ¿no? Porque nos hemos peleado porque yo le voy a Trump y él le va a Biden y al pendejo que sea, ¿no? Kamala o lo que quieras. Bien. Simple. Ve en redes sociales, estoy hablando en Estados Unidos específicamente, cómo la gente está llorando porque no tienen un clavo. Trabajan todo el día, es que ya no sé qué hacer. Hay generaciones enteras que se rindieron y ya no quieren hacer nada porque no tiene sentido. Todo el mundo, toda la gente que ves en redes sociales con sus BMWs y sus Challengers de $200,000 y todas estas cosas, ninguno de ellos tiene un clavo para caerse muerto. ¿Ok? Cuando hay una restricción de crédito, mis hermanos en Cristo, los bancos no solamente dejan de prestar, se voltean y dicen, págame lo que me debes. Y adivina quién no tiene dinero, esos. Ahora, solamente ejercito un poco la mente. Si nadie tiene dinero para cubrir lo que pidieron prestado, ¿qué tienen que hacer? Vender al mismo tiempo todo lo que compraron. ¿Y qué pasa cuando hay una extraordinaria cantidad de oferta como nunca la ha habido en la historia? Porque nunca en la historia todo el mundo ha comprado tantas pendejadas en su vida. ¿Qué crees que va a pasar? Todo eso se va a tener que vender por nada, creando una deflación de precios extraordinaria a un punto que no puedes comprender en tu cabecita. ¿Ok? Y cuando eso pase, todos ustedes van a decir, qué chingón, vamos a tener dinero. No tienen dinero. Para empezar, hoy no tienen dinero. Están usando crédito. Crédito. Y cuando todo baje de precio, todo esté en la mierda de barato, todavía no te alcance para comer, no te van a dar crédito para comprar nada. Porque destruiste tu crédito con estas pendejadas que compraste ahorita súper caras, güey. Yo vivo de ejemplo. No digo algo y hago otra cosa. Me están viendo comprar coches y casas y la verga. Además de que personalmente ya no es lo mío todo eso. Sobre todo viendo cómo los hicieron pendejos a todos. Sobre todo con eso. ¿Por qué no lo hago? Porque lo que viene, tíos, es lo que pasó en el 2008. Y en el 2008, cuando todo valía 60, 70% menos, casas, coches, todo, ¿por qué nadie fue un genio como el tío Salo y compró cosas? Porque no tienes dinero, no tienes acceso a crédito. Y tú crees, una vez más, si subes el precio de algo, solamente porque lo subes, lo tienen que pagar, te vendo esta gorra por $1,000,000. No, ¿ok? Bien, entendemos eso. ¿Cómo vergas vas a subir el precio del dinero cuando nadie puede conseguirlo y está regalado? Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que estás viendo en el bono a 10 años. El que todo el mundo necesite comprar dólares a huevo por diferentes circunstancias, sea el nuevo sistema financiero global que está completamente y será basado en el dólar digital, monedas estables antes de que se vuelvan locos. Y la segunda, crear conflictos y uniones estratégicas para vender más armas a cargo de Estados Unidos en todo el mundo. ¿Ok? Esto fortalece al dólar. Dólar más fuerte vale más, por ende, paga menos. Y eso es lo que estás viendo con los bonos. Por eso es impresionante para mí que vean la tele
que vean a los idiotas salir a decirles que deja el dólar, no, los mismos billonarios que te dijeron compra Bitcoin cuando ya no sube, comparado con otras cosas. Una vez más, no pasa nada, compraste tu Bitcoin, subió 66%, qué chingón. Pero pudiste entrar en cualquier otra cosa que nosotros compramos y hacer muchísimo más dinero, como lo hicimos nosotros. Y puedes seguir en denial todo el tiempo y lo que quieras, ¿no? No es que algún día el dólar va a explotar y sí, Estados Unidos va a completamente renunciar. El país más culero, en donde sale toda la maldad del mundo, donde el diablo manda a través de todo. Estados Unidos se va a rendir y va a apoyar a tu monedita. Es correcto. Si tienes que ser un retrasado mental del nivel número más grande que existe para pensar en eso. Entonces, ¿qué vergas va a pasar, Alejandro? Solamente tienes que esperarte. Solamente. No hay un deadline, no hay nada. A que todo el mundo, ya que lo estás ahorcando ahorita con los precios de energía básicos y consumo de comida y todo esto, a que se mueran ahogados. Ya muertos ahogados, ocurre lo siguiente. Los intereses se van al piso, pero antes de que los intereses se vayan al piso, vas a escuchar lo siguiente. No le están prestando dinero a nadie y empiezan a cobrarle a todo el mundo sus créditos revolventes, sus deudas, sus tarjetas de crédito agresivamente. Una vez que escuches eso, para empezar ya es demasiado tarde, pero de ahí después viene el del dólar con los bonos cayendo brutalmente y la restricción de crédito para todo el mundo que no les van a prestar un centavo para comprar las cosas baratas. Y ya cuando todos nosotros compremos todo barato, a ustedes los van a dejar comprar a la mitad, otra vez. Si es que lo hacen, porque ahora tienen un sistema de crédito culerísimo que están implementando en todo. Y esto que crees que me estoy inventando, sacando de las nalgas, que está apareciendo de la nada en mi cerebro, que estoy canalizando a un... No, es lo que pasa cada vez, con diferentes excusas. Les enseñé ayer la noticia de Ucrania y Rusia. Pudiste haber solamente cambiado Irán y Estados Unidos y Estrecho de Hormuz por lo que estaban contando. Y es la misma puta historia. ¿Por qué crees? ¿Cuál es la historia que toda la gente está repitiendo en las noticias? ¿Cuáles son las palabras que están usando? Crisis energética, precios altos de energía, precios altos de combustibles, precios altos de comida y escasez de comida. Las mismas cosas que repitieron en el pasado. Si no entiendes todavía cómo funcionan las noticias viendo este canal, te recomiendo que vayas a cualquier otro canal donde repitan las noticias y hacerte amo de esas ideas. Y disfrútalo, porque qué coraje me imagino de ser ver a un cabrón como este idiota que no fue a la escuela y que no sabe nada, decir esto y que sigan pasando esas cosas. No, entiendo perfectamente. Que no te dé coraje. Vete a otro lugar. Ahí los veo a todos peleándose y vienen y me intentan mentar la madre en X. Soy dueño de tu alma si no me puedes sacar de tu cabeza. Así es como funciona este pedo. Ven y repítemelo. Ven y dime todo el día que no sé nada. Sigo coleccionándolos. Vengan. Vete a otro lugar donde repiten lo que quieres escuchar, tío. Que literalmente es cualquier otro lugar. Porque esto es teoría de conspiración para toda la gente que ha estudiado. Y ahora, una vez más, cuando todo esto pase, nadie se va a acordar que les dije que tenía que pasar. Nadie. ¿Saben por qué sé? Porque todas las veces que eso pasa, así ha pasado. No vengo a buscar crédito, no vengo a buscar nada. Vengo porque tiene que haber 2, 3 cabrones de ustedes o cabronas que escuchen esto y digan, güey, eso tiene sentido. Ya lo vi pasar una vez, 2 veces. Y no dejarte llevar por lo que te dice un pendejo que ni conoces, un billonario o... Güey, si tuvieran tu mejor interés, todos los billonarios que recomiendan que compres Bitcoin tienen pozos petroleros. ¿Por qué no te dijeron que compraras petróleo, pendejo? ¿Se les olvidó? ¿No mandaron el tweet? ¿Hay conflicto de interés porque el petróleo es diferente que tener otro asset como Bitcoin? Date cuenta del juego que estás jugando.
Siempre y cuando sepas qué juego estás jugando, te va a ir mejor. Porque si no, te van a ver la cara de pendejo de aquí al fin del mundo, tío. Como lo han hecho con todos ustedes. Y les digo esto de corazón, si se acaba el mundo, hay una guerra nuclear, ni teniendo oro ni teniendo Bitcoin te va a salvar. La gente con el virus que te daba gripa, se acabó el papel de baño y todos los hand sanitizers y los Clorox y estas mamadas en un día. ¿A alguien le suena racional eso? Si el mundo se va a una de estas catastróficos eventos que todos ustedes creen, no, es que va a haber un apagón, ya lo saben, la CIA dijo, va a haber un apagón. Para empezar, no puedes usar nada de tu dinero. ¿Cuánto dinero tienes cash, puto? ¿Cuánto dinero tienes en cash? Y ahora tienes que preguntarte, si yo voy y hay un apagón, se apagan todos y todas las cuentas de banco van a cero, ¿no? O el ataque cuántico de Bitcoin, que también, si alguien va a atacar algo cuántico, ¿por qué no atacarías las cuentas de banco? No, en vez de Bitcoin. Pero bueno, es más importante Bitcoin, recuérdalo. Si hay un ataque cuántico y borran todo el dinero de todos lados, ¿qué te cuentan que China lo está intentando hacer? No, a China le vale verga el mundo, tío. China es el imperio elegido bajo el sol, que es el reino de Dios, tío. Y a esos güeyes les vale verga el mundo. Por más que hayan cambiado un poco su modelo en los últimos años, les vale pito. Solamente tú crees todas las pendejadas que te dicen en las noticias. A ellos les vale pito, ¿no? No van a pagar el dinero, güey, porque a China le conviene que le compres cosas para empezar, ¿no? De acuerdo al nuevo modelo que tienen. Entonces dime, ¿para qué te va a servir tu Bitcoincito si no hay cómo comprar comida? ¿Sabes qué va a valer más que nada? Comida y agua. Y puedes venirme y ponte tú que yo tengo un refrigerador lleno de comida que me va a durar un año. Puedes venir con todo el Bitcoin del mundo, te lo puedes meter por el culo, cabrón. No te voy a dar un solo filete ni tampoco un vaso de agua. ¿Sabes con qué sí? Trae la pistola más grande que la mía que tengo acá. Ahí pues no voy a tener de otra, te voy a tener que dar los filetes y lo que sea. Por favor, tengan un poco más de coherencia en sus pensamientos. No lo que te dicen tiene que ser idea tuya, no es idea tuya. O sea... Pongan atención a esto, tíos. Estamos en honestamente, si estás preparado y has estado preparado, es que, güey, llevas diciendo esto 2 años, 3 años. ¿Y estás listo? No. La gran mayoría de ustedes no está lista. ¿Por qué? Porque no lo crees. Tienes que ver todo ya en la mierda y cómo ya estás en la calle para tomar acción. Yo no. Oye, ¿qué pruebas tienes de eso? Me salí de hacer películas antes de que todo el mundo se diera cuenta en el 2026 que Hollywood ya no tiene sentido. En el 2020, uno de los primeros podcasts de emprendedores, les dije, Hollywood no va a regresar a ser lo que antes, después de la pandemia, cuando todo el mundo puede ver que en su casa pueden ver la misma película. Y todo el mundo, todos, no hubo una excepción. No mames, nunca va a desaparecer ir al cine. Ok. Me metí a hacer videos de YouTube en el 2007, 2008. Antes que todos ustedes tuvieran que bailar como changuitos por atención y hacer pendejadas todo el puto día en su teléfono, en piloto automático. Y me fui gloriosamente antes de que todos hicieran lo mismo. Les probé. ¿Quién les dijo de Bitcoin antes que todos los billonarios, Nayib Bukele y todos estos pendejos? Yo. Y ahora soy el primero en decir, güey, nos vieron la cara de pendejos, se los digo de corazón. No es que, wow, qué inteligente soy. No. Por alguna razón, tal vez porque no fui a la escuela y no me educaron de la forma en la que ustedes están educados, o la gran mayoría de ustedes están educados, pienso diferente. Y ahora sigo siendo un imbécil, pero mínimo no me guío por el librito del cómo te voy a coger. No, y ustedes sí. Ese es el problema. Es el problema de la gran mayoría. Tienes que esperarte hasta que te pase. ¿Por qué vendí todos mis edificios de bienes raíces comerciales? Porque empecé a ver que todo se está yendo a la verga. La gente no iba a comprar cosas. El crimen estaba a todo lo que da.
¿no? ¿Cuál es el punto de tener bienes raíces cuando son la peor piña en el culo que existe en el planeta? Ahora no estoy diciendo eso de residencial, se los he dicho 1000 veces, que nunca me metí a residencial, me quedé fuera de residencial más allá de lo personal o de inversión personal. No de voy a hacer un landlord y tener 1000 departamentos porque qué hueva lidiar con 1000 personas, ¿no? ¿Por qué me salí y todos los moguls pendejos de mierda sacaron un curso de cuánto real estate tienes que comprar comercial en el 2022 cuando todo todavía se estaba cayendo? Una vez más, no soy un genio, tíos, pero no aprendí de las estupideces que ustedes aprendieron. ¿Saben qué sé? Volteo a ver en la calle qué vergas está pasando y ya, alrededor mío, ¿qué está pasando? Esto. Todo el mundo que conozco, güey, no mames, hago un chingo de dinero más que en toda mi vida y no me alcanza para nada. Sí, probablemente sea el mejor tiempo para comprar cosas. O sea, güey, por el amor de Dios. Despierta, güey. Despierta, cabrona. No mamen. Está más fácil de lo que piensan. Y todo esto tiene un componente más allá que los jode a todos. No tienen paciencia. Quieren todo ya, yo quiero todo el dinero de una vez, necesito ser multimillonario para poder comprar algo y ponerlo en Instagram ya, porque mis amigos tienen que verlo. Espérate. Vas a poder comprar mucho más muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Pero nadie tiene paciencia. Quieren saber cuándo exactamente va a pasar. Le verga, cuando quieran ellos que pase, cuando todos ustedes ya estén bien ahorcados, ahogados, sin poder respirar, ahí es cuando va a pasar. Yo no tengo prisa. Yo me voy a esperar a ver los cuerpos en la calle. Y ahí es donde voy a meterme en todas las casas. Güey, qué feo suena eso, pero es cierto. Es muy cierto. Vamos a ver acá, pinche chat de ETA antes de irme rápido. Pues listos, tíos. Listos. Ahí lo tienen. Feliz viernes a todos. Este fin de semana les voy a aventar un video en... No sé si nadie me preguntó más, pero sí definitivamente les voy a tirar otro de tu tío Salo. Tengo varios videos ya pensados. La cosa es, no me ha dejado el cuerpo y ahora últimamente, los últimos días sí he podido dormir, ya por fin. Que qué rico, pero lo que ahora me pasa es, puedo dormir, pero en la tarde estoy cansadísimo todavía. Me pega todavía eso, donde siento que no puedo hacer nada, pero hoy me siento mejor. Vaya que qué desvergue deshacerte todo esto. Pero vean, estoy muy orgulloso de mí. Se los voy a decir, porque hay muchos de ustedes que lo están pensando y no lo hacen. Pero estoy muy orgulloso de mí y ustedes también estarán cuando lo hagan. Estoy seguro, si es lo que quieres. No como, o sea, adicción a azúcar, bye, fuera, no existe. Alcohol, no existe. Solamente tomo cuando se me hinchan los huevos que voy de vacaciones o si estoy en una cena, y estoy hablando de menos de una vez cada 2 semanas, ¿no? Muy contento. Nicotina en cualquier forma no existe. Marihuana en cualquier forma no existe. Comer sano y no comer pendejadas, a tope. Hacer ejercicio diario, a tope. Ir a caminar en la naturaleza a diario, a tope. No puedo pedir más a esta vida. No le puedo pedir más a esta vida. Estoy muy contento y orgulloso. Estoy seguro que eventualmente va a regresar mi energía al nivel que debe y se va a sentir, me va a sentir como Goku en Super Saiyajin 4. Es mi transformación favorita. Me vale verga lo que digan, no, es que Dragon Ball GT no era tan bueno como los demás. Nah. Super Saiyajin 4 es el más verga para mí. Así es como me voy a sentir, estoy seguro. Y todo lo demás, mientras me aviento una lana por aquí, una lana por allá, ¿no? Haciendo trades que compré, vendí, me voy a esperar ahora. Paciencia. Hagan de su vida, de sí mismos, lo que sientan que es lo correcto. Vean la versión más grande de ti y ¿qué es eso? No se trata de ser millonario. No se trata de tener un yate y la verga. Ve y persigue lo que quieres y eso te va a pagar. Esto se los digo de corazón. Salieron estos güeyes. El pendejo de Grant Cardone, Gary Vaynerchuk. No, Grant Cardone es diferente. Gary V. ¿Cómo se llama este otro idiota? Tai López.
otro animal. Andy Frisella. Tienes que salir y hacerte millonario. Deja de trabajar para otros. Nel, güey. Y toda la gente es de, güey, me siento de la verga. Debería de trabajar, de yo crear mi propio negocio para hacer algo en la vida. Lo que debes de hacer, te lo digo de corazón, y esta es la diferencia. He tenido 1,000,000 de fallas y todas las fallas es cuando quiero hacer dinero con algo que creo que entiendo. Y ya he entendido. Y lo puedo hacer y me va bien, pero hay un punto donde no es sostenible. ¿Por qué? Porque no viene del lugar correcto y sostener eso es demasiado pesado. Pero cuando empiezo y hago, güey, voy a hacer videos de coches porque lo disfruto muchísimo. Güey, quiero hacer películas porque me encantaría contar historias. Me va muy bien en todo eso. Porque viene de un lugar donde yo quiero aprender, quiero pasármela bien. Y la vida te recompensa con resultados que puedes sostener a través del tiempo. No caigan en la pendejada que todo el mundo les está diciendo. Compra esto solamente porque vas a hacer dinero. Nel, güey, es súper difícil sostener algo que no quieres. Con eso los dejo. Les mando un abrazo a todos, bola de puñal. No, es cierto. Cuídense.